Բարեզես, Alen Amirkhanian, Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի Acopian բնապահպանական կենտրոնի տնօրեն։ Ես իմ բազմամբ խոսքաններով կասեմ, եթե թույլ տաք, I'm gonna, sorry if you put your earphones on, I'm gonna start to switch to English now. I'm Alen Amirkhanian, I'm the director of the AUA Acopian Center for the Environment. Welcome to the 4th annual AUA Ecotourism Conference. In previous years, we had a very different setting. We invited as many people as possible, and we had up to 700 people attend the Ecotourism Conference, and talking about a wide variety of issues with countless parallel sessions going on, and an expo that was happening simultaneously. This year, we decided to do it very differently. We made it by invitation only. We are focusing on one specific policy question, which has many aspects to it, but it is one policy question as I see it. And the question is specifically the role of protected areas in sustainable tourism development in Armenia. This broad topic, policy topic, as we have discussed it, the organizers have discussed it, there are three aspects to this question. One is, what economic significance do protected areas have for Armenia? I don't think we've had a serious discourse on this topic. I think we need to really go through what is it that our protected areas offer economically, especially in the tourism industry, and how can we tap into this? One thing for the opportunity to be there, another question is how do we actually tap into the opportunity? The second question, broad question, is if protected areas are part of our ecotourism, if protected areas are part of our tourism offerings, if they are, if we decide we want to make protected areas part of our tourism offerings, how do we ensure that protection of the environment actually takes place? After all, these are protected areas. They're not there to just give us money or economic opportunity. They're there for protection. But this has two aspects. This question has two aspects to it. One is, how do we ensure that the revenues generated from tourism is fed back into protection? That's one aspect of the question. The other aspect is, how do we make sure that the tourism that happens doesn't actually harm and damage? People don't walk over the assets and kind of invasively impact the assets that we have. And so these are the two kind of aspects of the environmental protection part of the using of protected areas. I had the misfortune of hearing the story yesterday of a friend who went to Shake, the waterfall, and saying this absolutely stunning sight is there, but the water comes and there is like a puddle of waste, a litter underneath Shake. And why isn't it we can let that happen, and how is it that we can prevent that from happening? That's littering is one part of it, and of course damage can happen in many other different ways. The third question, which is no less important than all of the other above questions, is how do we ensure that communities that live in close proximity to these areas are actually benefiting from tourism that happens. Because this is not only about GDP growth, it's also about equitable distribution of resources and income that comes into those communities. So this is also a very, very critical question that I think if we're want to go into the direction of using protected areas as an economic asset for tourism development, then we need to make sure that they actually, local communities benefit from it. And it's not some Yerevan-based company or some international company that benefits from it. These are the questions around which our today's conference will be organized, as you can see in the agenda. Another thing we're doing differently this year is that we've gone beyond our borders. Previous years we didn't have hardly any international guests. We had one or two here and there. But this year, actually, we've reached out to international experts to help us think through the issues, people who've gone through the similar process in many, many countries. We have Bruno,
Executive Director of the International Ecotourism Society. He will be one of our keynote speakers. He has abundance of experience in this field across the globe, and will share with us what are the broad trends in ecotourism globally and how can Armenia tap into them. We have Tadevosyna from IUCN's World Commission on Protected Areas, and there's a tourism specialist group in protected areas. And he has very substantive economics know-how in this area, and will help us think through how do we make the economic case and what is the economic case. We also have, very importantly, representatives, the executive director of the Europark Federation. Europark Federation is the organization that in Europe actually, I don't know what the right term would be, certifies or awards status of being a place where sustainable tourism and verifying that sustainable tourism takes place in protected areas. So this is where they've gone through, many European countries and have advised many countries across the globe about how to do sustainable tourism in protected areas. So we have the global know-how in this room right now. So we will have to take the most advantage of that. Finally, this year, another thing we're doing differently. In the previous years, we just said, let's come together, be happy, dance, and learn from each other. But this year, we're actually going to produce an action agenda. We're hoping that this will help guide all the key stakeholders in thinking about the directions in which we can, we should organize our work, we should work towards over the coming years. This action agenda can be the basis of program development for international organizations, for government, and what have you. And we hope that this will be a useful document like that. And it will also help not only government, but also other stakeholders in the field to know what it is that they could possibly be doing, including educational institutions. How do we organize ourselves, our curriculum, our research around topics that have importance in developing this field. Okay, so with that, I need to let you know that Robert Kocharyan, the advisor to the Prime Minister, we put him in the opening remarks, but he called last night and said that he would be unable to attend in the morning. And we kind of had a choice whether he was attending in the morning or in the panel discussion, and we decided the panel discussion is much more substantive and important, so he'll be coming for the panel discussion. So allow me at this point to introduce Vardan Melikyan, the Deputy Minister of Environment. And we're looking forward, and I've known Vardan for many years, and it is a great joy and pleasure to, first of all, see him in the position of Deputy Minister of Environment. I think he has the right vision, the right, view of what needs to be done, and the right approach. And we are looking very much forward to working with you on advancing this field. So, Vardan Melikyan. Ձեզ թույլ տվեք շրջակա մրցարի նախարարության եւ անձամբ իմանից ողջունել բոլոր մասնակիցներին եւ շնորհակալություն հայտնել Ամերիկյան համալսարանի Acopian կենտրոնին, ինչպես նաեւ մյուս կազմակերպիչներին այս կարևոր միջոցառումը նախաձեռնելու համար։ Սա արդեն 4-րդ միջոցառումն է, ես ներկայ եմ եղել առաջինին եւ արդեն առաջին միջոցառումը շատ խոստումնալից էր։ Կարծում եմ, որ սա կարևոր է ոլորտի համակարգման եւ տեղեկատվության փոխանակման առումով։ Մի քանի շեշտադրումներ եմ ուզում անել կապված էկոտուրիզմի զարգացման հետ, պարոն Amirkhanian արդեն խոսեց սրա մասին։ Մեր տեսակետից շատ կարևոր է, որպեսզի էկոտուրիզմը զարգանա կենսաբազմազանությանը առանց վնասելու բնականաբար ավելին օգնելով, որպեսզի այն զարգանա, այսինքն պահպանությունը կենսաբազմազանության ավելի բարձր մակարդակի վրա դրվի։ Այս առումով իհարկե եկամուտների ստեղծումը եւ որ կօգնի էկոտուրիզմը մեծ նշանակություն կունենա, բայց մենք պետք է նաեւ ուշադիր լինենք եւ միգուցե զգույշ լինենք, որովհետեւ ոչ բոլոր տեղերում կարող ենք, ոչ բոլոր հրապուրիչ տեղերում կարող ենք էկոտուրիզմը զարգացնել նույն տեմպերով։
Մասնավորապես, եթե խոսում ենք Խոսրովի անտառի մասին, որը թերևս ամենաճանաչված բրենդն է էկոտուրիզմի առումով, այստեղ մենք պետք է առավել ուշադիր լինենք եւ շեշտը պետք է դնենք շատ սահմանափակ եւ ավելի էքսկլյուզիվ տուրիզմ զբոսաշրջության զարգացման վրա։ Կարևոր է նաեւ շրջակա համայնքների ներառումը այս գործընթացներում, ոչ միայն եկամուտների ստեղծման առումով, այլ նաեւ այդտեղ բնակվող մարդկանց մեր գործընկերը դարձնելու համար, որովհետև հաճախ այն շարժառիթները, գլխավոր շարժառիթներից մեկը, որը ապօրինությունների հետևում է, դա տնտեսական շահն է։ Մենք պետք է փորձենք այս մարդկանց ներգրավել էկոտուրիզմի զարգացման մեջ, մասնավորապես պահպանման աշխատանքներում, որպեսզի նրանք թերևս ամենալավը իմացողները լինելով շրջակա միջավայրի, իրենց շրջապատող միջավայրի, դառնան մեր գործընկերը եւ օգնեն պահպանմանը, այլ ոչ վտանգեն բնությունը։ Սրա միգուցե լավ օրինակներից մեկը հենց Կալավանն է, որտեղից պարոն Ղուկասյանն է կարող երկրորդ կեսիկը ներկայացնի օրինակ, որտեղ տեղացի որսագողերը այսօր զբաղված են որսագողության դեմ պայքարով։ Այսինքն մենք արդեն ունենք օրինակներ, որոնք պետք է տարածենք։ Եթե խոսում ենք ընդհանուր տուրիզմի տեսակետից, էկոտուրիզմը կարող է նաև օգնել ճանաչելիության բարձրացմանը, որովհետև մենք ունենք էկոհամակարգեր, որոնք տարբերվում են, որոնք իրոք հատուկ են եւ ոչ հաճախ նման էկոհամակարգեր կարելի է գտնել միայն Հայաստանում, այսինքն մենք կարող ենք սա դարձնել ընդհանուր տուրիզմի զարգացման առանցքային կետերից մեկը։ Եվ ընդհանուր առմամբ, եթե խոսում ենք կազմակերպչական հարցերի մասին, կարևոր է որպեսզի պլանավորումը ճիշտ արվի, այսինքն մենք օգտագործենք առաջիկա տարիները եւ հենվելով նախորդ տարիների արված աշխատանքի վրա ճիշտ պլանավորում իրականացնենք, որովհետեւ մասնավորապես եթե խոսում ենք անտառների մասին, մենք հիմա ուզում ենք որպեսզի անտառակառավարման պլանները լինելով իհարկե առաջերտին տեխնիկական փաստաթուղթ ներառեն նաև առաջարկներ, թե ինչ տեսակի տուրիզմ եւ որ հատվածներում պետք է զարգացվի։ Որտեղ մենք լավ գիտենք, որ հաճախ ներդրողները գալիս են եւ իրենց որևէ վայր դուր է գալիս իրենց բիզնեսի տեսակետից հրապուրիչ ինչ-որ բան են տեսնում եւ գալիս են առաջարկներով, որ այսինչ տեղում ինչ-որ բան ենք ուզում անել։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինի հակառակ գործընթաց, այսինքն պետությունը որպես կառավարող պետք է առաջարկի իր տեսլականը, թե որտեղ ինչ պետք է զարգանա եւ ներդրողները պետք է գան անեն այն, ինչ որ մենք որպես հանրություն, որին ներկայացնում է պետությունը, առաջարկում ենք անել։ Սա շատ կարևոր քայլ է, ես կուզեմ, որ սրա վրա ուշադրություն դարձնենք թե ԲՀՊՏ-ներում, թե անտառներում եւ ընդհանուր առմամբ պետք է ավելի հզորացնենք որոշում կայացնողների կարողությունները այս առումով, այսինքն պետք է լինի նաև համագործակցություն, նույն անտառների դեպքում ես չեմ կարծում, որ միայն շրջակա միջավայրը կարող է այս աշխատանքը իրականացնել, այստեղ անշուշտ պետք է լինի համագործակցություն թե էկոնոմիկայի նախարարության հետ, թե մասնավորապես տուրիզմի գործակալության հետ, եւ մենք ի վերջո պետք է ունենանք լավ պրոդուկտներ, որոնք կառաջարկեն բիզնեսին ներդրումի տեսակետից սրանք հրապուրիչ դարձնելով։ Այսքանը շատ չծանրաբեռնեմ, ես մաղթում եմ հաջող ընթացք, հույս ունենանք, որ վաղը օրվա վերջում մենք կունենանք հստակ պատկերացում, թե ինչ ենք անելու առաջիկա տարվա ընթացքում եւ որոշակի պլաններ կունենանք առաջիկա տարիների համար։ Շնորհակալություն։ So let me invite Mr. Alfred Kocharyan, Deputy Chairperson of the Tourism Committee of the Ministry of Economy. Հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանում էկոնոմիկայի նախարարության զբոսաշրջության
կոմիտեի անունից ողջունել բոլորին։ Այս համաժողովը խիստ կարևորվում է զբոսաշրջության ոլորտի կողմից, քանի որ մենք համոզված ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության առանձնահատուկ բնությունը զգալի ներուժ ունի էկոտուրիզմի ճանաչված ուղղություն հանդիսանալու եւ եզակի փաթեթներ առաջարկելու համար։ Այսօր բազմաթիվ երկրներ զբոսաշրջային հոսքերը ուղղորդելով դեպի պահպանվող գոտիներ, ազգային պարկեր բարձրացնում են իրենց երկրի վարկանիշը գիտական ճանաչողական հանգիստ կազմակերպելու բացառիկ բնաշխարհում։ Այս համաժողովը շատ լավ հնարավորություն է ընձեռնում հրավիրված փորձագետների հետ քննարկել ու գտնել շահավետ լուծումներ Հայաստանի պահպանվող տարածքներում գրագետ զբոսաշրջային գործունեություն ծավալելու համար։ Հարկ է նշել, որ մենք արդեն իսկ համագործակցում ենք մի շարք միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչպիսիք են WWF, CNF, GIZ եւ ուրիշ միջազգային կազմակերպությունները։ Այստեղ նաեւ կուզենայի նշել, որ WWF-ի CGN ծրագրի շրջանակներում մեր աշխատակիցը ուղևորվել էր արտերի շրջանի պահպանվող տարածքներ, մասնավորապես Գերմանիա, Իտալիա, Ավստրիա եւ տեսել են այնտեղ իրենց աշխատելու փորձը, տեսել է իրենց կառավարման մոդելը եւ ինչպես այնտեղ կազմակերպում է զբոսաշրջիկների process-ը եւ այնտեղ հատկապես ուզում եմ նշել, որ իրենց մոտ շատ զարգացած էին այդ ուղիները, երթուղիները այդ արգելոցների եւ պահպանվող տարածքներում, ինչպես որ իմ գործընկերը նշեց շրջակա միջավայրից, որ շատ կարևոր է նաև չվնասել բնությանը էկոտուրիզմով զբաղվելու ժամանակ եւ այդ երթուղիները օգնում են խուսափել այդ խնդրից։ Պետությունը իր կողմից մասնավորապես զբոսաշրջության կոմիտեն մեր զբոսաշրջային արդյունքի դիվերսիֆիկացիայի ուղղությամբ տարվող աշխատանքներում մենք պատրաստ ենք սատարել էկոտուրիզմի ուղղությամբ մշակվող առաջարկներին, որոնք կարող են հավելյալ տուրիստական հոսք ապահովել պահպանվող տարածքներին եւ ինչու ոչ հավելյալ գումարի աղբյուր դառնալ։ Զբոսաշրջության կոմիտեն իր մարքեթինգային արշավներով կօգնի Հայաստանը ներկայացնել որպես էկոտուրիզմի ուղղություն եւ համատեղ ուժերով Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքները կարող են ամբողջովին համապատասխանել միջազգային ստանդարտներին եւ ավելի դիվերսիֆիկացված եւ հետաքրքիր պրոդուկտ լինեն այդ տուրիզմի տեսակը նախընտրող զբոսաշրջիկների համար։ Շնորհակալություն, այսքանը։ One of the things that I hope we will see more and more over the coming years is a much more intimate cooperation and coordination between the various state agencies. The Tourism Committee with the Ministry of Environment and Ministry of Territorial Administration. I think this coordination is very much needed because the Ministry of Environment is not going to become a tourism agency. They have a different mandate. So I think it's through this collaboration between the ministries that I think we're going to get to a higher impact. And I'm glad to see that the process is starting. It's been going on for a while, but it's really important. And bureaucracies have a tendency of becoming silos and isolating themselves and just focusing on their own specific mandate. But it's critical, absolutely critical, to break those barriers and start collaborating and working together. With that, I have the pleasure to also invite Ms. Narine from the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure. This ministry is responsible for working with regional governments and also is the connection between the national government and the local governments. So any kind of local, regional economic development initiatives that happen, this ministry is somehow involved. And also if there is infrastructure development involved, waste management, all these critical functions to have the community's work function,
this ministry is involved. So I think they're also a critical stakeholder and player in this field. So, Ms. Narine, thank you. Շնորհակալ եմ Պապանջխանյան։ Ողջունում եմ բոլորին, ես ցանկանում եմ ասել, որ այս համաժողովին պետք է ներկա գտնվել նաև մեր նախարարի տեղակալ պարոն Վարդան Տերտերյանը, բայց քանի որ ինքը Հայաստանում չէ, ունի դեպքում ես նախարարության անունից նույնպես ողջունում եմ այս համաժողովը եւ շատ կարեւորում ենք։ Ինչպես գիտեք, կառավարության գերակա ուղղություններից է տուրիզմի զարգացումը եւ շատ ավելի գերակա ուղղությունն է նաև համաչափ զարգացումը։ Այսինքն, եթե մենք այս տուրիզմի եւ պահպանվող տարածքներում մենք կարողանանք զարգացնել տուրիզմը, ինչը կխթանի մեր համաչափ զարգացմանը։ Այն, որ մենք ունենք այսօր ամեն ինչը կենտրոնացված Երևանում, կարծում ենք բավականին շատ կխթանի, որ մենք կարողանանք զարգացնել մեր մարզերը եւ համայնքները։ Եվ կառավարությունը բավականին շատ մեծ ջանքեր է, այսինքն գործունեություն է ծավալում կնեք, որպեսզի մենք ենթակառուցվածքները մեր մարզերում եւ համայնքներում կարողանանք զարգացնել։ Օրինակի համար ես կարող եմ ասել, որ այս տարվա սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում համայնքների զարգացման ենթակառուցվածքների աննախադեպ բավականին մեծ գումարներ են ծախսվելու, արդեն ծախսվում են։ Մոտ 22-23 միլիարդ դրամի մենք ենթակառուցվածքների նորոգման, կառուցման, վերանորոգման աշխատանքներ ենք անում բոլոր համայնքներում։ Հիմնական մեծ մասը 37-38% դա համայնքային ճանապարհների ասֆալտապատումն է, էներգախնայ լուսավորության անցկացումը, ջրամատակարարումը, ինչը հնարավորություն կտա խթանի նաև տուրիզմի զարգացմանը։ Երկրորդ, ինչպես նշեց պարոն Ալֆրեդյանը, կարևոր բանը դա մեր բոլոր պահպանվող տարածքներում, ընդհանրապես Հայաստանի տարածքում մաքրել աղբից։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև ինչպես գիտեք, ինչպես նաև Երևանում եւ Երևանից դուրս մենք ունենք շատ ահավոր վատ վիճակ։ Անկանոն տարերայնորեն ձևավորված աղբանոցներ, աղբթափում է ոչ սահմանված վայրերում, բայց կառավարությունը եւ մեր միջազգային կազմակերպությունների հետ եւ ինչպես նաև Ամերիկյան համալսարանի Acopian կենտրոնի հետ մենք բավականին միջոցներ ենք ձեռնարկել այդ ուղղությամբ եւ ռազմավարություն է մշակվել, հուսանք, որ այդ դաշտը նույնպես կվավերվի շատ շուտով։ Մնացածը կարծում եմ մենք հետագայում քննարկումների ժամանակ քննարկենք, շնորհակալ եմ շատ։ Thank you very much. I also should take this opportunity to thank our co-organizers of this event. Certainly the Tourism Committee, Sebastian Falk and Tadevosyna, from that committee were an integral part of this, organizing this event. Ministry of Environment has been, Melikyan has been very much involved in organizing this event. Also, our colleagues from WWF, TJS, and KFW have generously funded the visit of two of our experts to Armenia. So this has very much been a collaborative effort, and thank you all for making this work so effectively. I am very glad that we have John Bruno with us. He is the Executive Director of the International Ecotourism Society. This is the global trade organization for ecotourism operators, all ecotourism stakeholders. Okay, sorry. He has tremendous knowledge and experience in ecotourism development. And we've asked him to talk about where the world is going with respect to ecotourism. What is the share of ecotourism in the global tourism market? And what are the trends? And should Armenia think about ecotourism as a direction? And what would be the benefits we could expect to get out of it? So with that, John, we're looking forward to hearing you.
see how quickly she did that? I would still be getting it off the honored members of government, distinguished academics, and colleagues. It's a real pleasure for me to be able to address you and engage in kind of a dialogue. It'll be a monologue for a bit, but then it'll turn into a dialogue. As Alen said, I'm going to talk about some very high-level information. May seem a little simplistic, but the point is, this is an opportunity that we have to kind of come together on some definitions, some ideas, some directions. It's a way for us to exchange information and also to talk about what's going on around the world, but also what's going on every day, what people are seeing. So it's very valuable. So I want to start with, may seem a little arrogant because it's us on the first page, but if you look, this is our short definition. And what I've done here, you can see, this is USA Today, which is a big newspaper in the United States. Some of you may have heard of it. What that short definition is good for is media. They like short, so we have this definition. But as you can see, we have a longer one as well. And the reason I bring this up is because I'm going to talk about the definitions of UNWTO and IUCN, which are two other organizations that have IUCN. They actually employ now the person who is generally credited with having coined the term. So they have a good definition, and this is ours. This is, I would say, used by about half of the world. And you can see that this is not a definition that lends itself easily to concrete development. It requires thought. We have the community, we have education, we have interpretation, we have partnership, we have a strong desire to have outcomes that are beneficial. Here's IUCN. And I'm not going to read it. If anyone wants me to read it, just raise your hand. But I think it has to be translated. So oh, sure. Okay, yeah, absolutely. So we have environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas in order to enjoy and appreciate nature and any accompanying cultural features, both past and present, that promotes conservation, has low visitor impact, and provides for beneficially active socioeconomic involvement of local populations. This is UNWTO. And it's going to be tedious if I read the whole thing, but let me just point out some important parts. Nature-based forms of tourism in which the main motivation of the tourists is the observation and appreciation of nature as well as the traditional cultures prevailing in natural areas. Number one, contains educational and interpretation features. And if you look, you can see 4A there, generating economic benefits for host communities, organizations, and authorities managing natural areas with conservation purposes. So what that gives us is this, common aspects, what we see around the world. Conservation, the maintenance and preservation of the local ecosystem. That's of primary importance, because what we're saying is that we value resources and people. We do not value the traveler's experience primarily. So instead of, let's say, I don't know, luxury tourism, Las Vegas tourism, what have you,
we are rating the experience of the traveler as suborned to the benefit to the community and the active benefit to nature. That's different than passive benefit, isn't it? It means that we're not saying, well, as long as we don't harm it, everything's okay. We're saying that these activities must actively benefit the community and the natural setting and the resources. It's very different. A short phrase, but means a lot. Respect for culture. Extremely important. A lot of travel attempts to homogenize a community. In other words, make it acceptable for a tourist. That isn't ecotourism, and that's not the best form of travel. Because if you're homogenizing, what are you doing? You're taking your expectations of what a traveler wants, which may or may not be correct, and imposing them on a culture and having them act a certain way because you think somebody else wants them to do that. What you have is sort of a mishmash. What travelers want, and I'm going to get into that in a few minutes, you'll see the statistics, is an authentic experience. That's what they want. That's what they pay for. That's what they need. Right? So, socioeconomic benefit for the local community, especially marginalized and small businesses within the community. So we're assuming that billionaires and very large companies, they're going to be okay. They generally take care of themselves. They're going to be all right. We don't need to help them today. What we do need to do is give revenue, respect, and inclusiveness to marginalized members of the community. Why? Because that creates stability and benefit long term. And all of this is good and easy over time. Education for the traveler, and in some cases for the community. So we would say maybe capacity building is that last part. That's a technical term that we can use here today. But for the traveler, it's interesting, isn't it? We're maybe 20 years ago, 30 years ago, my colleagues here remember, the idea that the traveler had to sacrifice anything or learn anything or do anything different. Some people would have said that was absurd. You just do whatever the travel, what is it, what's the phrase, how does it go, whatever the customer wants, right? But that's unsustainable. And I don't mean it in the sustainability, I mean it in the, it just isn't sustainable. To have a river of people who don't truly understand what they're seeing, what are they paying for? What are they getting? What are they doing if they have no idea what they're seeing? So education isn't so much to teach them what they ought to do as it is to give them an understanding of the amazing miracles that they're witnessing, right? It's a benefit to them, so. And then active minimization of any negative impact. And just to be clear, what I'm doing here, this is me taking those three definitions that you saw that are, if I may say so, widely adopted, and looking for some common elements so that all the organizations and the definitions that are out there kind of have these, don't they? And what that helps us arrive at is a vision of an active tourism, a beneficial tourism, a tourism that takes resources not to exploit them, but to care for them, to value them, to respect them, and to give them in this form to the traveler and create an experience that we're all in the business, so I guess when we travel we kind of know what's going on behind the scenes, but imagine an average traveler they just to kind of go and enjoy and look at things. If we give them these experiences, we change their lives, right? So all right, this is
This is great. New York Times does my work for me. This came out, what, August 28th, just a couple of days ago. Cooler, farther, and less crowded, the rise of under-tourism. So when I read under-tourism, can you translate that? Are you good? Under-tourism, it doesn't exist as a word, but the New York Times, sustainable, responsible tourism, green tourism, none of that was good enough, so the 15 words that are already out there aren't good enough. They wanted to coin a new one, under-tourism, and this is their response to over-tourism, is under-tourism. To me, that sounds like you're going in a cave, maybe, all right, look at stalagmites, right? But this is their, and what this does, if this is the New York Times, who, they've interviewed me, they've interviewed probably many of us in this room, if this is what they consider a major article, then those previous definitions that we just talked about really need to be out there. I need to do a slightly better job. We all need to do a slightly better job of teaching them that we already had a term for the opposite of over-tourism, and we already have strategies to combat over-tourism, and you don't need to coin a new word today. We're good, right? I have a link below to, you know what, I'm not going to click on it. I was going to click on it and bring it up. The article that we put out a few weeks ago in response to over-tourism, but I feel like if I click on it, then I'll mess everything up, and I don't want to do that. So we have one. If you want, I'll show it later. So let me get into the substantive, what I'm supposed to be doing here today, which is talking about global travel. And any one of my colleagues could give you these statistics. I'm sure we're all familiar with them, but I bring them here again, not as a way to show you something you already know, but to arrive at sort of a group consensus so that we all have a common frame of reference. Look at the size of this industry. I mean, 8.8 trillion USD. I'm not even going to try to convert that into travel. Because I could. I have my pocket calculator here, but I'm not going to. 10.4% of the global GDP. What power this industry has. And think about it. So, of the other top 10 industries, what industry in the top 10 deals with consumers as much as our business? Right? Mining, for instance, is another top 10 industry. Do you know anyone that personally goes out to a mine, right? Do you know anyone that needs 6 tons of feldspar, right? And they're going to go and, no, of course not. Mines are, they're big, intensive operations done with massive amounts of capital and planning. They're very exploitive, and they enrich a few people, and they deal with a few people. I don't have anything per se against mining, but our industry is a retail industry. Retail generally means that within a circle around the consumer, let's say 20 miles, they go and they buy their eggs, they buy their shoes, they buy their shirts, cat food. Our industry is the same. It's a one-to-one retail relationship, but it transports money everywhere. Money goes from the United States to Africa, from Germany to Taiwan. It's the only industry that gives the opportunity to properly direct revenue. And it can do that. The time frame that a traveler makes a decision is about 36 months. So it's quicker to direct revenue than any other top 10 industry. So what we're really saying is, you see this figure, 8.8 trillion. The decision to spend that revenue was made in the last 3 years. There's no other business like that. And down at the bottom you can see that
tourism is the only top 10 industry that's grown in the last 24 or 25 years. Every other industry has regular downturns, not tourism. That's good and bad, but if we handle it correctly, we can create a lot of positives. And I assure you, you know what? My presentation is a little bit bland, but there's some coming that are really, really going to be exciting. I promise you. So if you look at particularly this second one here, we'll talk about the second and fourth lines. In many countries, and I would say that figure is more than 50%, tourism is the only bootstrap profession. And that means, so we have the phrase, you know, you pull yourself up by your bootstraps, right? So if you're born into poverty and nobody's going to help you, you got to pull yourself up, right? And that means that you can't be, in G7 countries, you might be able to be a doctor or a lawyer or an attorney, something along those lines. In 50% of the countries in the world, that's not possible for someone in the bottom strata, but they can get into our business. They can pull themselves up with tourism, right? So are we looking at that? Are we saying we have this immense power to drive revenue to the people who need it? Are we using that power? Are we directing that revenue to where it should be? Are we giving those people opportunity? Are we doing that? And then, I mean, without tourism, tourism is the primary export of the SIS small island states, which make up, I think, 25% of the UN. So without tourism, we have, you know, the UN is effectively a wasteland. Okay, I'm not going to read this. Sorry, this just came out, but I think it's very important. Booking.com, everybody knows this site. It's probably a preeminent. Well, what it says, booking. It's used for travel booking, and their figures on sustainability are a shock even to me, and I see this every day. Consumers have become more and more informed, so that now, you know, I was telling someone here that over at my hotel there was a group of Finnish travelers, and they said, "Well, what are you doing here?" And I said, "Well, I have a ecotourism conference up at the college, at the Acopian Center," and they said, "Oh, wonderful." They know what it is. 10 years ago, I would have had to sit and explain to people who mostly speak Finnish, which would have been a challenge, what ecotourism is. Today, there is no credible tourism professional anywhere in the world who doesn't know what ecotourism is. This is a new thing. This happened in the last 20 years. Right, precisely. And now you can see that behind the professionals, the consumers are coming along as well, the travelers. They're learning these things. They're picking up the education that we want to give them is not a burden to them. They want it. I'm reducing it to some fundamental principles. And I really want feedback on this, if anyone has ideas or disagrees with me on any of these principles. Value culture and heritage. Protect nature. Value wildlife. Value communities. Benefit communities. Decrease threats to our climate. Increase positive results of tourism revenue and increase tourism revenue. These are some of our goals. What does it mean, value? It means actively seek the benefit for. So this isn't a thing where you can just sit and hope everything goes well. We have to get involved actively, once again. I'm not timing this, so if anybody has like a, yeah, you are?
So let's talk about, and this is different from what I showed you before, this is ecotourism, the global industry. 10? Okay. So the figures that I have here, our figures are different from the UNWTO, and they're a very credible organization, and they could be right, and we could be wrong. So you can get a sense of, it's like political polls, you hear two of them and you kind of meet them in the middle. I want to give you that sense. So global ecotourism revenue now is estimated to be anywhere from 800 billion, that's ours, to 1 trillion USD. So this isn't a small thing anymore. This is a major, major industry. Thank you very much. People, this, it was a fight in the early years, wasn't it? But now, we've kind of gotten, it employs over 11 million people directly and adds ancillary income for millions more. My colleague, Tadevosyna, will speak about that, the concept of ancillary revenue, and he even has a tool for calculating it. Ecotourism is now growing anywhere from 10% to 12% on an annualized basis. This is phenomenal growth. So I spoke to you earlier about how tourism itself is growing faster than the global GDP. So there's an acceleration effect for ecotourism. Ecotourism is becoming a larger and larger part of tourism that's becoming a larger and larger part of the global GDP. So we're just getting more important. Eco-travelers are younger than the average traveler, and according to our surveys, are more committed to ecotourism and sustainable practices. That is borne out by the Booking.com survey you saw earlier. So everything I'm bringing you has more than one source. Ecotourists cost less in infrastructure per unit revenue than any other type of traveler, meaning that they, let's say, as we say in economics, ceteris paribus, they spent the same. Because ecotourists cost less, they return more net revenue. They're a better investment. And they're a great way to start tourism because they're respectful, educated, less likely to harm. That has resulted in the figure that you see here. Over 90 nations now have an ecotourism or sustainable tourism initiative nationally or at a regional level. To say that there's any other tourism, it's just, there is no form of tourism that's been adopted so quickly. And again, is that good and bad? Yes. Does it have some downside? Yes, it does. Rapid adoption, rapid growth always brings challenges. But what it means is that the data is getting out there about the power of this way of looking at travel. And again, as we saw, you can see travelers who made over 10 billion visits to natural areas last year have greatly increased both their awareness of ecotourism and their willingness to increase payment to ensure a sustainable travel experience. We saw that 73% of travelers say that they don't mind spending more to have a sustainable experience. And do you know, I have to convince people in our business of that. How could that be? That's insane, that's nuts. Travelers, they only want the cheapest. It's just not true. You have to respect the data. And we see it coming in from all these different sources. So why fight it? It's a good thing. 71%, that's our figure. Booking.com says 73% of people under 30 say sustainable travel is a top 3 priority. This is a sea change. This isn't, when you're young, you're happy and liberal, and when you're old, you become conservative, and the 7% different. This is 3 times what we saw 25 years ago. This is a sea change. This is a different mentality. So again, you can see these, I use their data quite a bit. Ecotourism is the fastest growing, and when I say we know that ecotourism provides the strongest community revenue and the strongest return on investment. So let's think about that. The figure that I was talking with my colleagues the other day, and I decided to put this in. Ecotourism,
80% of the revenue that comes in remains in the community. And that's important, as you'll see when my colleagues speak, because the dollars that come into the community and stay in the community and move around the community have a greater positive effect. The figure is anywhere from $35 to the dollar in terms of positive effects, $7 to the dollar. You hear these figures thrown around, and unfortunately I can't delve into that, but my colleagues will. So when money remains in the community, it has more power. It has more ability to do good for the community. As I said before, many nations are not just dependent, but utterly dependent. More than 50% of their foreign receipts come from tourism. If they are having to give up their culture and their land to get this revenue, do you know what will happen? They will. That's the tragedy of it. Small communities will give up their land and their culture in order to be able to educate their children, provide health care for their children, put food on their table, right? So we need to give them a way to do those things without having to give up their culture, their traditions, their history, and their land. And the last one. So ecotourism basically turns tourism into a perpetual resource because you're not using those resources. They stay for the next year and the next year and the next year and the next year. You haven't taken anything away. In fact, in many cases, you've enhanced those resources. Okay, I'm not going to read this. This is, I think what matters here is that this demonstrates that in 2016, we produced with WWF and IUCN a motion at the conference in 2016 to talk about the meeting place between conservation and ecotourism. And everybody kind of knew that already, but we formalized it and we said, ecotourism, when it's well regulated, well managed, and well implemented, can benefit conservation and conservation efforts. This is the actual motion, and you can see it, you can go to their site. IUCN is interesting because they constantly update things, so they have like 7 versions of this, but this is the original one that we wrote. So the last part, in my final few minutes, was what are opportunities for Armenia? And that poem there is Hovannes Tumanyan. And last night I made the mistake of, I had some beer, and I made the mistake of starting in on his poems, and so I put one in. A brilliant man, to be sure. We take these basic principles, and this is a country that has the words enormous potential. But that's just a phrase. What do I really mean? Alen spoke about it, and it's what he said is incredibly important. Coordination. So it's, the famous, if I'm pushing up and pushing down, I'm going nowhere. But if I, right? If I go in the same direction, that's what coordination is at its basic level. And we have very smart people, very capable people, pioneers and scientists and people with immense courage in this room and out there as well, who, if they coordinated their efforts, could do anything and could tap into this vast stream of revenue that is out there. That's general, and again, I wish I could, if I was the only speaker and I was here till 6 o'clock, I could
we could, but my colleagues are going to explore those. If I have 5 minutes, I probably don't have time to go into this, but It's 2 minutes, maybe. 2 minutes, okay. All right, well, let's just look at this, and then I'll move on quickly. We don't need negative investment. We don't need investment that is destructive. There's just no need for it. You can say, I don't want that. Right? There's plenty of possibility for taking small, beneficial investment and turning it, because positive tourism, responsible tourism, beneficial tourism, green tourism, ecotourism has such a high ROI and a low initial cost. You can take a low initial investment and turn it into a nice, organic, sustainable level of growth. An explosive level of growth is in many cases detrimental. I give you the example of Palau. They decided to let a bunch of Chinese travelers in. I was just in China. I'm a research fellow there. Nothing against China. I'm doing my best to educate Chinese travelers on what the best practices are. But what happened was the tourists, the tourist managers were inviting these rivers of people in, but they were moving all the revenue out. So Palau itself didn't get much, but it was just, the litter and the destruction of resources and destruction of priceless coral reefs, absolutely devastating. So after 5 years, they said, enough of this. So having this mountain of apparent revenue is useless. In fact, worse than useless. Revenue that doesn't harm and stays in the community is what we're after. So if I get across one thing today as an opportunity, this goes back to what Alen said. So Alen said one sentence, and I am now exploring it. You need all these things you see here. You need the funder, whoever that is. You need the government. You need the expert. You need the community, and you need the attraction. The attraction is the draw. The funder is the financing. The government is the policy. The expert is the guidance, and the community is the implementer, really, at the end of the day. We think of ourselves, the expert does it, or no, it's the community that really has to be there for the next 100 years, or 20 years, or 30 years, or whatever it is. They're the ones who truly own these things. So if you don't have every one of these working in coordination, then you'll experience some of the unfortunate failures that we've seen in ecotourism development. There's no reason to hide that. We saw in Cuba, for instance, some very poorly managed and therefore unsuccessful implementations. Things like an ecotourism skyscraper doesn't exist. There's no such thing as an ecotourism high-rise. There's no such thing as moving people's houses, uprooting communities so that you can build an ecotourism. That's not ecotourism, right? And consequently, there was a lot of failure there. So, to be a good partner, anyone in that chain has to understand that just like an ecosystem, it's all interdependent. And the opportunity is not a specific park or a specific source country or a specific type of consumer, over 50 or whatever it is. The opportunity is the coordination. The opportunity is the dialogue in this room. When you say 2 minutes, you don't mean 2 minutes to 45, you mean 2 minutes to 30, right? So I still have, oh my goodness, I apologize. All right, can you give me 5 minutes then? Because I see question. 3 minutes. 3 minutes, okay. There's my final slide and a crane. I was going to put in the Tumanian poem, The Crane, but I could not find it in Armenian. So, all right. So
Thank you, and I'm delighted to take Alan's generous 3-minute grant of time to answer any questions. Speak translation. Sure. Please. Is there questions here? From your presentation, I get the idea that you're saying that sustainability and ecotourism are inclusive. I kind of disagree with that, if I understand correctly, because I don't have to go and stay under that rundown shade that you show there to be sustainable. I've been traveling extensively over the last 40 years for my business and pleasure, and I tell you, hotels and resorts have not done anything to be sustainable. They still, the same waste they had 40 years ago and 20 years ago, they have it today, and there is a large room for them to improve their sustainability. I said, they should start from there, not trying to say it's, you have to go to ecotourism to be sustainable. No, I think we have work to do in both areas, in my opinion. I don't disagree with you at all. I'm fond of saying baby steps. Look, if Exxon wanted to come to me and start talking, I would talk to them. I'll talk to anybody. I mean, Marriott, all the hotels are listening. Whether they're doing anything, again, how does work ever get done? How do you dig a hole? You gotta do that first spade, There's no hole there now, but if you dig, there'll be a hole. So we did what we could over here. We created some infrastructure, and now we're working on the rest. Might take 30 to 50 years, but can you find unsustainable practices? Yes, and I guess you always will be able to. Well, our goal is to, do I want Las Vegas to go away? No. I don't want those people to lose their jobs. I just don't want that type of tourism to grow. So, there's 8.8 trillion. Are we ever going to make all that sustainable? No, that's an unattainable goal, I think. So I agree with you. First of all, thank you very much, John, for your very interesting presentation and super interesting interpretations. My question will be about your figures you have just presented. You've shown us that ecotourism development actually refers to the last 20-30 years, right? And surprisingly, this time of period is coinciding with the global crises, global instabilities, there are inflations, etc. And there are a lot of figures from the other sources that show that normally the people in this hectic period of time are very careful keeping their funds, trying to make savings, and very careful in spendings and expenditures, right? So how you could explain that during this very difficult period of time, the only field that is constantly growing is the ecotourism? Well, I don't say that. So the only field that's constantly growing is tourism. So, and ecotourism within it. And these aren't only my figures, again, nothing that I showed you here today is just said by me or even our organization. I would explain that by the fact that there is more capacity and more understanding and more ability to share information. So what we're doing here is not something that we came up with here today. Not you, but several of my colleagues in the room I've interacted with before, though I've never met them. So we have the ability to share information globally in a way that we could not before, let's say, 1990. When did email start being universally adopted, right? So our ability to connect and share information has given us the ability to propagate positive philosophies. And that, I think, has largely resulted in our ability to take development out of the hands of sort of people who don't have knowledge and give it to people who do have knowledge. Okay, one last question. If you have more questions, please write them down, give it to us, and we'll try to address it later on. Thank you for this presentation. Based on what we also heard yesterday at Tiago's seminar, we encourage ecotourism and then also
count the number of tourists coming into parks and conservation areas. Now, the problem currently is that both cities and national parks globally are suffering under incredible numbers of tourists. And so cities, for example, are putting limits. And so how can we, for example, avoid a situation as we see, for example, in Yellowstone Park, where tourists are bumper to bumper, on the roads trying to take a picture of a bear? How do we encourage ecotourism, but also at the same time limit this kind of destruction? What can we do about that? Thank you. Absolutely. Thank you for the question. Well, I'm going to do something. We have some real experts in the room who have time and already have the answer to that one aspect of that question in their presentation. So they will address more fully the answer to your question. It's a very good one. But there's another aspect to it, and that is diffusion. So what the main cause of over-tourism is the desire for tourists who are essentially uneducated about the possibilities to go to places that they know already. And what this is a poor marketing and communication effort on the part of those destinations. To me, so Italy addressed that. You mentioned, Venice. I mean, the Doge's palace is constantly overrun. It's a nightmare and it's not fun anymore. Well, Italy has an initiative called Mille Borghi, which means 1,000 villages, to attempt to show people that there are amazing things if you just don't, if you go 30 minutes this way or 30 minutes this way. And that diffuses tourists out into areas that are underserved by tourism. And that's one aspect of what we should all be working on. And then there are some logistical ways to solve those problems as well that my colleagues will address. One more quick question, because he's there. Oh, sure. Okay. I get an extra minute. You don't have translation? Yes. Okay, yes, so the question is related. When we're talking about ecotourism and tourism in general, we're mostly talking about international tourism. But from educational perspective, from eco-educational perspective particularly, how would you assess the importance of internal tourism? Because I don't think many of us go to Armenian ecotourism sites. And generally, when we talk about like bird watching and this type of things, it's mostly international tourists. But I think it's important that we develop also the internal tourism, because people have to know what their nature is, because we are the ones who will be protecting it. It's not German or Finnish or Japanese tourists that's going to take care of Armenian nature. It's us. So. What's the role of internal tourism in your universe? Okay, so internal tourism is about 71% of tourism. And so more than 2.5 times roughly external tourism. So it's very, very important. And among my colleagues we talk about there are some philosophical arguments that outside money is better than inside money. Setting all that aside, what you just said is the most important aspect of it. It's ownership and engagement. When you visit your own areas, this is all part of who you are, right? Anything in Armenia should be precious to any Armenian, right? And so there's a sense of ownership and engagement and involvement in every blade of grass. That's really the goal. Because when you have that sort of understanding that, none of us are going to be here, but this land will. And if we take care of it, then that's what we are. That's our legacy at the end of the day. So I absolutely agree with you. I think that, yes, it's a time issue. I don't have time to delve into, but yes, that's absolutely incredibly important. Absolutely. Okay. Thank you very much. Okay, so next, Tiago Souza. He's coming from Brazil. He's extremely experienced in actual ground level park management, but also he got his PhD at the University of Florida, looking at the economic valuation of tourism in protected areas.
This is a very critical discussion. We environmentalists are uncomfortable with transforming environmental discourse into economic discourse, but at the political level, at the political discourse level, economics speaks. So we have to also be armed with economics, kind of data analysis, even though our ultimate goal is community development as well as environmental protection. So with that, we're very happy to have Tiago here with us to talk about economic impact of sustainable tourism in protected areas, some evidence from the global market. Good morning, everybody. Again, my name is Tiago, and I'm also honored to be here in Armenia with all of you, authorities, experts, colleagues. It's been a pleasure to be in this country, beautiful country. I've been in a few places. And it's really interesting because you have beautiful nature places, a lot of cultural attractions, and also a very huge history. I come from a country, Brazil, that has 500 years, and we have a lot of history, 500. You have thousands of years, and this is really precious. This is really precious because you experience when you connect nature, culture, history in the same experience, you can increase the experience of the tourist. I work to the Brazilian government. I'm a park manager. Right now I'm responsible for ecotourism in parks and protected areas in Brazil. And I also work to IUCN, is a conservation arm from the UN, and I'm responsible for TAPA's group, Tourism and Protected Areas Specialist Group. I'm a capacity building coordinator. I would like to, just to know a little bit my audience, how many people here work for government? How many people are working business? How many people are academic? How many people were just curious and came in the room? Okay. Development organizations also. Development organizations, thanks. Okay, very wide audience. And I would like to start my presentation with one weird picture. This is, I don't know if everybody knows, this is Trump. And this is the Congress. And they were struggling about budget. And the government was shut down. Several times in the United States, in the beginning of the year, the government is shut down. And the first image, one of the most important images that circulates the world in different countries, in Brazil, what we saw this, is this kind of image. This is the Yellowstone National Park entrance, and you see in the gate one sign like this, closed, Yellowstone Park, government shut down, no visitor access. And why this is one of the most important pictures that travel around the globe when governments shut down. Because national parks in the United States are a very important asset. Government, business, companies, society, everybody values national parks. And when you close a national park in the United States, it's a big issue. The tourism industry will like be really mad. And this is one of the things that pressure Congress to open eliminate shutdown. So this is really interesting. How we make these areas, protected areas, valuable for the country, for the people.
this is what I'm going talking about today. This is the title of my presentation, Economic Impact of Sustainable Tourism, Protected Areas, Global Evidence. But I would like to change a little bit. I will talk about impact of economic sustainable protected areas through tourism, global evidence. Sustainability has a tripod, 3 legs. You have to be sustainable, you need to be environmental sustainable, social sustainable, and economic sustainable. I will talk about the economic aspect of sustainability because it's important to preserve the areas, but if those areas are not important, are not economically sustainable, they will suffer also. I lost my control. No, it's okay. Okay, another short story. I was in South Africa, Kruger National Park, amazing area, a huge wildlife, you don't have in Brazil. And I was traveling with the park manager, and we saw a bunch of those safari trucks, a lot of tourists taking pictures, and we saw a bunch of lions and female lioness, and they were having a private moment, the lion and the lioness, and there was a lot of people taking pictures. And I came to the park manager and said, "My friend, this is so abusive. Like this is the fauna. They are doing what they're supposed to do, and they don't have privacy. This is impacting nature." And he said to me, and it was really important to understand that. He said, my friend, they speak a different, very interesting English. Here in Kruger, even the animals have to work to survive. And what he means by that is, for me, that I was a conservationist, that I am a conservationist, seeing so many people close to the animals in that private moment was abusive, impacting their habits. But I was not looking to the entire picture. If it was not by the tourists in their trucks taking their pictures with their expensive cameras, that area, and probably all the wildlife in that area would not be there. That national park will be removed, and people will be putting cattle and producing meat. So this is a perspective that is important to understand economically. Talking about global numbers, there is an estimation that just in terrestrial protected areas, there was an estimation of 8 billion visits per year in protected areas, generates approximately $6 billion in direct in-country expenditure. So we are not talking visitors, we are talking about visits. One visitor can make more than one visit per year, and most of the visitation, as Deputy asked, is local. Most of the visitation is local. People, we have tourists, that are people who come from outside the country or outside the place they live to another city to make tourism. But also we have local people who use those areas for other recreational purposes for their well-being. This is really important also to have locals visiting the areas and valuing the assets and using, we need to provide social value to these areas also, to the local people. So this is my institution in Brazil, and I'm showing some pictures of my country that I think is very beautiful. ICMBio mission is to protect nature heritage and promote social and environmental development. Because we have a lot of communities living within the areas, also our surrounding the areas. So our mission is a bit paradoxical. We need to protect the environment, but also we need to do development.
and sometimes we are like pushing, thinking that we are pushing in different sides, but this is not the bigger picture. The largest picture is that we can manage together conservation in a broad perspective and development. We were in Brazil. We were developing ecotourism, outdoor recreation in national parks, and we were used to plan for very few activities. We were a bunch of conservationists, ecologists, biologists, forest engineers, thinking about tourism without having a tourism background. And unfortunately, I would like to say to you that tourism is also science. There are experts and there are methodology, academics methodology that are also help to understand better how this science works. And we decided we were just planning parks for hiking, for guiding people to learn about plants and animals. We are just thinking about average couple with 30, 40 years, well educated, coming to our areas. There was just the kind of tourists that we were planning, our parks and our protected areas. And government sent me to do a PhD in the United States, and it was really important to know different cultures. I value that you are going to Europe, other countries in Europe, visit the parks. That's really important exchange. We did this with the United States. USAID helped us. They sent a bunch of park managers and academics from the United States to talk to us about issues that we're facing. This has been happening for, I don't know, 8, 9 years now. And our government sent some people from my agency, park managers, to visit United States and other countries also to understand better in local what was happening. And managing national parks is much easier than we were thinking in Brazil. It's much more difficult to be simple than to be complex. We always complicating things. And managing national parks and protected areas is not that complicated to manage ecotourism. So we were planning for very few activities and very restricted public, and we decided to ask the parks what kind of activities that were happening in their areas. And 2015, we came up with 57 different activities happening in the national parks in protected areas. Since hiking through bird watching, rafting, scuba diving, but also people doing weddings, baptism in parks. This is other activities that are also people value. Going with communities, participating in larger groups, small groups. There is so many activities happening in parks, in protected areas, and when you think about different settings to those activities, you have infinite possibilities, infinite possibilities of activities you can offer. And when we start thinking about, for example, elders, most of the tourists now, a larger group of tourists are elder people who are, they don't work anymore. So they have a lot of free time, they have money to travel. You always see a lot of Germans, right? They travel everywhere, they're everywhere traveling. Groups of the 60, 70 years old, they're healthy, they have money, they want to see places. And this is a group that we were not planning our infrastructure. And it is a really important group also to plan. For just an example. And this is
this is the first important variable to understand when you're thinking about economics in parks, economic impact of tourism. When you do an economic analysis of tourism, you need to understand three variables. Number of visitors, and in number of visitors you have different segments coming in different ways from different places, locals, non-locals, foreigners that are coming to the areas. You also need to understand visitor expenditure, how much money they are spending in the areas, and you can measure that. Those two variables in an economic analysis, they are not so difficult to be done. I asked my local colleagues, and you have 13 protected areas. It's not so difficult. You can, with some students, maybe a PhD student, you can develop a protocol to not to just count the tourists, but you can estimate. You can count tourists in a few days in a year, high season, low season, weekdays, weekends, and using statistical models, you can estimate how many visitors are coming through the entire year. And you can do this in a few days in each area, and you can come up with the number of visitors that are coming to those areas. And if you interview a sample of those visitors, you can estimate how much the population of tourists are expanding in average in the areas. And if you have those two numbers, you can add some multiplier that I'm going to explain what they are to calculate how much money how much impact or contribution tourism is making, or ecotourism is making for the protected areas and the communities surrounding the areas. Because it's also important that the money, we are not talking about the money that comes to the park are generating to the government. We are talking about the money that people are getting from those tourists that are coming to those protected areas. And this is also a visitor center in Brazil. We were having, this is in the Christ the Redeemer. I think everyone have seen that statue, Jesus Christ with the open arms. That is a national park. The statue is on top of a mountain in the national park, and we have 3 million visitors coming to that area. And that we were having a lot of problems. Visitors were getting bundles, hordes of visitors are coming, and we are getting long lines to get to the Christ, to see the view of the city of Rio de Janeiro from that place, to see the Christ. And we've made a plan, a concession plan. This is one way you can manage, commercially manage protected areas. We did a plan of a concession, a viability, a study of economic viability, and we put in the market, and we got a company that came to us to manage all the visitors of the park. Because as park managers, we are not supposed to handle restaurants or hotels. We should invite the private sector to manage, because they are experts on those things. So we developed a lot of infrastructure. So now this 3 million visitors, now they know that they are coming to a national park. They spend they stop in different places along the way to get in the Christ, so they can visit some other areas. So we make a lot of diffusion in the park to distribute the visitors. We made some good restaurants, some good visitor centers, some good stores, so people can spend their money, because visitors like to buy things in the parks. And I'm always looking for T-shirts that have the name of the national park with the national park in the T-shirt. This is what I collect from all the countries and the parks that I go. And now those tourists doesn't need to be in line anymore. They can wait in this comfortable area, and when their group is ready to go to the Christ, so you get your group number and the time that you need to go to the car to reach the summit of the mount. That's the mount.
I couldn't understand why you call Ararat a mount, because Ararat is 3 times the highest mountain in Brazil, and you call a mount. But it's really a mountain, a huge mountain, amazing mountain. But this is what we are doing in Brazil, and this is what we do how we do economic analysis. And to understand the multipliers, we need to understand a very basic concept, not so basic, but interesting concept of multiplication. Jesus did the multiplication of the bread, and economics sometimes makes the multiplication of the money. And I will explain how it happens. Let's say I'm a tourist from outside, and I come to Yerevan to do some tourism, and let's say Alen has a hotel, and I go to Alen, and I want to rent a room, and he says it's $50, and I give him the money. But when I give him the money, he recalls that John is a guide tour in the city who brings some tourists to visit the city, and he owes some money to John. So he gets the $50 and gives it to John to pay John his debits with John. But John also recalls that he owns some money to another person in the city. It's in the market that he owns, that he has a debit. So he gives the money, he takes the $50 and gives to the owner of the supermarket. But because everybody here is really responsible, the owner of the supermarket remembers that he also owns some money to Alen. So as soon as he gets the $50, he goes to the hotel of Alen and gives the money back to Alen, because he was in a debit with Alen. And suddenly I discovered that I don't want to stay in Yerevan anymore. I'm gonna go to stop in another hotel in a village that I'm going. So I come back to the hotel and I say, Alen, I'm not going to stay here anymore. Please give me back the $50. And I take the money and I go away. What happened? The real paper note didn't really stay in the community, but this $50 multiplied 3 times and made 3 different places and 3 different people in the community to pay their debits. This is what happened with money. This is what we call a multiplier effect. So, for example, we have this nice family that comes to visit a national park. They are pretty happy. They like to fish, but they also want to go to the community and go to the restaurant. So, and they do shopping and they go to the ice cream, and they spend their money. The money from the tourists goes to the pocket of the owner of the restaurant. However, the owner of the restaurant, she needs to buy supplies from local farmers. So she gets the money that he received from the tourists that are really happy drinking some wine here. And you have good wine here, also good fruits, good ice cream. And she takes the money and pay for the supplies from the farmer to the farmer. So the money that were in her pocket, the direct effect that came to her pocket, now become an indirect effect, goes to the pocket of the second row, to the farmer. At the same time, the owner of the restaurant, she has waiters, employees that work on the market. So she pays for her employee, her salary, and she gets her salary, but also she needs to buy her own supplies. So she goes to the grocery stores and buy bread, buy orange juice, buy other things, buy fruits for her own needs. So this is called the induced effects. So the money who comes from the tourist goes to the owner of the restaurant, then goes to the pocket of the farmer, and also goes to the grocery store, goes to the gas station, goes to the schools, goes to the banks. The money circulates in the economy. This is important to understand. Not just restaurants
and hotels are benefiting from tourism. There is an entire industry net of services that be served to the people who serve the tourists. That is also in part important to account when you are thinking of the economic impact of tourism, or ecotourism in this case. And for us who work with this information, it's also important to communicate this data. This is, I said to Alen that I am a conservationist. I want to protect those areas just for the sake of the well-being of the nature and the animals. But we have different interests in the table, in a country, in a city. So I decided to go to the dark side of the force and learn economics to learn the language of the people who doesn't have conservation in their heart, who doesn't understand per se that conservation, that nature is important. And we need to it's good to use figures so you can reach larger audiences. For example, here in the United States, they're pretty good in showing those kind of data. So here they show how much is the cost of the national parks. They have different national parks. And here they show how much impact those parks are making in the community. When they show this kind of figures, local stakeholders, decision makers, they start to say, oh, okay, so the park is not just a piece of land where I cannot make money or put someone or sell it to someone to do logging or other kind of activities. It's a place really that is contributing for the economic of my city. Another interesting figure, they show to the society, the population, that they say here, average American household pay $2.56 in taxes each year for our national parks, a little more than a drink at a local coffee shop. So they show to the people that they are paying very little for the conservation of the national parks. So entire society starts to understand and be favorable of the conservation of the areas, or even to raise tax. When you show this information, it's easy if you are creating a new tax just for conservation and you show how much will be per person per year, will be easier to make people agree. This is another report from the Outdoor Recreation Economy. It's an association in the United States who calculates the entire economy of ecotourism, recreation in the country. And they say that in this was 2017, consumer spending was $887 billion in the country. It's a lot of money. The outdoor recreation, and we can, it's closer to ecotourism. Let's say people who are doing activities outdoor, most of them in protected areas in nature. They are creating 7.6 million American jobs, 65.3 billion in federal taxes revenue, and 59.2 billion in state and local tax. This is the information important to show for the government, to show for local government, how much they are benefiting from those activities and those areas. Different figure that interesting to show to some decision makers. For example, people are spending 20 billion in trail sports gear, backpacks, clothes, I don't know, cameras. It's more than home entertainment, movies, for example, TVs, that they are spending just 18 billion. So showing to the companies, to the enterprises in the region that they should invest more in outdoor gear
for people, then they should sell household products, as like TVs, for example. This is a lot of numbers. I just want to show this because this shows urban and parks close to local parks. We always think about big national parks that are important, that bring people to the country or from outside our areas, but local areas are really important. We are not talking about fees that people pay to get inside the areas, but the money local people and some foreigners or non-local people spend going to those areas, even for in the weekends, going there because with their family to do a picnic. They're also circulating the money in their community. They are using their free time and the money they have available to do ecotourism, outdoor recreation, to be in nature close to their the areas they live, instead of going to other places. This is another example from Canada, Parks Canada. They have 25 million person visits per year, 12,000 campsites, and they show they have 850,000 occupied nights per year, 5,000 dedicated employees, and they say that they have in this parks 25 billion in assets, and it's 1.2 billion budget they have per year. And then they compare this to the numbers that they produce, the impact they produce. They produce 4.1 billion Canadian dollars to the contribution of the GDP of the country. They generate 40,000 jobs. They support 40,000 jobs. They produce $2.6 billion in labor income and $549 million in tax and revenues for the government. Another example from Finland, a European park. This is for one park in the north of Finland. It's called Paiha Luosto National Park. And they know that in average, tourists spend 83 euros in visiting the area. The foreigner visitor, they spend 157 euros. Different locals, non-locals, foreigner, they spend different amount of money. So if you have the capacity to do better research, you can fine-tune your data. You can do more easy, less precise, but even effective research with a little bit of money. But you can do better research if you put more effort to have better data. And they show the impact to the local economy of the national park. Total impact in euros in this one park is 10 million euros. Now I'm going to show one more example from Brazil, the study that I'm conducting in Brazil. This is I'm conducting for 2 years now, analyzing the economic impacts of Brazil. And in Brazil we have the case that for several years we are just explaining to the society, explaining to the high-level government, to the Ministry of Environment, to the Ministry of Economy. We are just showing accounting of financial analysis. We have never shown economic analysis of a national park. And the financial analysis is like this part of the iceberg. When the economic analysis, we show this. For example, we for several years, our reports were like that. We are showing our budget, $166 million per year. We have 333 parks and protected areas. It's a large amount of area of Brazil. And for just to compare, we have in 2018 6.6 million international visitors in Brazil. It's huge. Brazil, it's a huge country, one of the biggest countries in the world. In Armenia, in 2018,
you had 1.6 million visitors. If you compare the size of the country, the number of protected areas, the number of international visitors you have had in Armenia are incredible, large. I mean, and you are in the center. You are located between European market, Russian market, Chinese market. Those are huge markets. So they're easy to come to Armenia. Brazil is amazing. Is one of the has a lot of amazing features, but it's far. It's very costly to go to Brazil from those markets. Here, no, you are in the middle of billions of people. So if you target right, you can bring anyone you want here to Armenia. And this is one thing that I forgot to say about multipliers. Multipliers is when you do sustainable tourism, because if you have a restaurant that buy just supplies from another country, you are making your money go out of the community. But when you make this round, the money circulates in the community. When you buy local, when you hire local, then you are doing sustainability, social sustainability in the community. So coming back to this part of the presentation, I still have 5 minutes. Our budget in 2018 was $166 million, and we are showing revenues, fees, leasing, concessions that we manage in the country, that we are having back in collecting this money from the community, just $19 million. So our budget was 9 times larger than the money that we're giving back to the government. So government would look to us and said, okay, so you are a sink of money. We are giving money to you, and you're not giving money back to us. And in economic perspective, we were not making profits to the country. We're just crazy conservationists that think that it's important to make conservation and see the butterflies flying. And there is a lot of people who have this prejudice about conservation. So we shifted to this kind of information now, and it's making a huge impact in the decision makers, politicians, in the entire society. We start to measure how many we have 12 million visitors in 2018, and just in taxes we produced $266 million. This is 1.6 times what our budget. So it was the first time in Brazil that we are showing to the government, okay, we are not making profit, let's say, directly in fees and concessions, but what the community around the areas are making, just in taxes, are larger than the money that we are giving to us. We are making more than $100 million just giving back to the government in taxes. When we start to talk about direct effects, just the effects that come from the pocket of the tourists to the tourism enterprises, touristic enterprises, our impact is 31 times larger than our revenues. It's 3 times our budget, just direct effects. When we use the multipliers and we go to total effects, our effects are 134 times our revenues. When decision makers, when people who are not interested in conservation, when politicians are interested in elections, this is the kind of information they need. They need to know how many jobs we are creating. When we go to a local mayor and say to him, oh, we have this protected area here, this protected area is making this amount of jobs per year. This is really important information to him to help to advocate to the protection and conservation of the area. How many $1 million we are making income to the local community? How many $1 million we are making in GDP to the country, and how many $1 million we are making in taxes to the country? So now we have in different countries. In the United States, every $1 invested in the United States, you come up with $10.
to the economy, due to this economic impact. In Europe, also in sustainable destinations, Carol is 1 to 10, right? In Europe parks and sustainable destinations. And in Brazil, now we are having $1 in budget generates $15 to the Brazilian economy. This is, if you need, I say to my colleagues in Brazil, if you need to fix just one number for my presentation, is this number here. $1 makes, or one drum, or one real that we use in Brazil, makes 15 to the economy. And this kind of information is having people like to see this aspect of protected areas, the economic benefits. And to finish my presentation, I want to also I'm looking forward to visit Dilijan tomorrow. I have heard beautiful news from that area. And my question is, are you interested in Armenia to understand the economic importance of protected areas? I can feel from the initial talks that I saw people from here saying that you value our areas, you are willing to understand better how you can do conservation. I recommend you to always look to the larger picture, because sometimes tourists, visitors can make some impact, for example, on the trail that they are walking, they will compact the soil, but if they are making in one perspective, they do impact, but in a larger perspective, that area only exists because of the visitors. And I can say in Brazil, we did some studies. For example, we are working a lot with volunteers now. People love to volunteers to the conservation. We are making tourism, volunteer tourism is another segment we are working on. People are willing to go to the Amazon. I spent 20 days in our base stations helping turtles to protecting the turtles' nests, for example, or opening trail for us. People love to do that, and they are helping us a lot. And I forgot what I was saying. But my question is how are you willing to do this in Armenia? Please keep in mind this broad perspective to understand how important is. You need to break some eggs to have a omelette, right? Yeah, omelette. Yeah, omelette. And so if you need to do some interventions in a protected area, but it will be important to conserve the entire area. This is what I'm trying to say. And as a IUCN member and the TAPAS group, Tourism Protected Areas Specialist Group, if you are interested, you can join the group, your experts, to learn more, and we can help you advise with some advice and support for the development of those tools for you to understand better how we can improve sustainable tourism in Armenia. Thank you very much. Thank you very much, Tiago. We have had time for maybe 2 or 3 questions, and then we'll have a break. But before the break, what I ask you to do, or during the break, or just immediately after the break, we have boards here, and I'll explain to you what you need to do with these boards. We want all of your inputs. So any questions from Tiago? I think one thing I want to highlight, and something I have not seen in Armenia, and if it's my fault, let me know. But one thing we have not seen is this economic analysis. We've seen a lot of financial accounting, as Tiago is calling it, but we have, and which also always ends up showing that we're spending more than we're getting back, which is the wrong way of looking at it, because we're not looking at the gestalt. Շնորհակալություն, ես հուսամ, որ պաշտական դիրքի չարաշահում չի դիտարկսը, ուղղակի տնտեսական վերլուծության հետ կապված մի փոքր այլ ոլորտից օրինակ բերեմ, որ
Օրինակ անտառապատման դեպքում, գիտեք, որ 2050 թվականին Հայաստանում պարտավորվել է անտառները հասցեն մինչև 20.1%-ի, որը հսկայական գումարներ են ենթադրելու, այսինքն ինչ-որ $1 միլիարդ ներդրում պետք է արվի, եւ եթե սա արվում է բյուջեից, մեծ գումարներ են, որտեղից են կանելու, բայց արդեն մենք ունենք հաշվարկներ, մասնավորապես կապված դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հետ, որոնք նույնպես կարող են դիտարկվել որպես անտառներ կամ ճանապարհի եզրերին տնկող անտառների դեպքում, որ արվող ներդրումները մի քանի տարի հետո արդեն տնտեսական օգուտներ են տալու, մասնավորապես դաշտապաշտպան անտառաշերտերի դեպքում մոտակա դաշտերում բերքատվությունը մինչև 20% աճ կարող է ապահովել կամ ճանապարհների դեպքում կարող են կրճատվել ծախսերը կապված ճանապարհների շահագործման հետ։ Այսինքն սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք երբ տեսեք շրջակա միջավայրի նախարարությունը կամ ցանկացած գործակալություն կազմակերպություն, որ զբաղվում է անտառներով կամ շրջակա միջավայրի պահպանությունով, երբ մենք դիմում ենք լրացուցիչ գումարների համար կամ առհասարակ գումարների համար, պետք է կարողանանք լավ հիմնավորել, իսկ ֆինանսների նախարարությունը պետք է հասկանանք, որ պատասխանատու է հարկատուների գումարների ճիշտ եւ արդյունավետ ծախսելու համար։ Մենք պետք է ցույց տանք, որ այո, այն գումարները, որ ներդնում ենք, ամենը $1 կամ $1 դրամը, որ ներդնում ենք անում բնության պահպանության մեջ, այսքան գումար է ապահովելու տարբեր ուղղություններով։ Այնպես որ խնդրանքս այս ուղղությամբ ավելի շատ մտածենք, մենք անտառների մասով ապան հիմա արդեն զբաղվում ենք դրանով, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր ոլորտներով պետք է մտածենք սրա մասին, որպեսզի կարողանանք էֆեկտները ավելի լավ ցույց տալով ավելի մեծ գումարներ դնել, եւ սա ոչ միայն բյուջեի գումարների մասն է խոսքը գնում, այլ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ էլ խոսելիս մենք պետք է կարողանանք նաեւ տնտեսական եւ ֆինանսական էֆեկտները ցույց տալ։ Հարցեր կան։ Thank you very much for nice presentation. It's very interesting about these last slides. They are about these calculations. Maybe afterwards we can have time to speak about these calculations, how they are done. Yeah, because we also did the same, only taking account the state budget and revenue by protected area, but nothing about what these tourists generate around the protected area, meaning these communities, etc. So can we speak afterwards about this calculation methodology and how it is done? Yeah. I am the director of the WWF. Yes, and yesterday I gave a more technical talk about that, and we had some colleagues that are now experts, and they can probably do the studies here now. Շնորհակալություն, իսկապես երբ որ թվերի լեզվով ես խոսում, շատ բան ավելի պարզ է լինում։ Ես ուղղակի իհարկե շատ հարցեր կա, որ կարող ենք խոսել այս խնդիրների վերաբերյալ, ֆինանսական, տնտեսական եւ այլ անալիզների վերաբերյալ։ Ուղղակի ես մի բան եմ ուզում ասել, իսկապես այստեղ կառավարությունների քաղաքականության հարցը շատ էական է։ Եթե մենք հիմքում դնում ենք բնապահպանությունը ոչ թե ուղղակի էմոցիոնալ դաշտում, ինչը շատ նորմալ է, այլ թվերի լեզվով է դրվում, պատկերը լինում այն ինչ որ դու ցույց եք տալ։ Ճիշտ ասած ես եմ մի շոկի մեջ, որ ամավելանում մի առաջ եմ գալ, ես եմ ասել 134 անգամ եւ այլ։ Իսկապես պետք է այս հարցի շուրջ ավելի շատ խորանալ։ Իհարկե տարբեր երկրներում շատ տարբեր են, բայց ես մի գրամ չեմ կասկածում, Հայաստանում եւս հսկայական այսպիսի թվեր է լինելու։ Բարձ օրինակ կարող եմ ասել, ուղղակի դուք երեք չեք, օրինակ Խոսրովի անտառի արկելոցի մոտ հենց հիմա կառուցվում է վեդու ջրամբար։ Տարիներ առաջ դեռ երբ որ նոր են նախագծում, խոսում ենք, որ անպայման պետք է դա կապվի Խոսրովի անտառի հետ այն իմաստով, որ ինքը որոշ չափով ջրավազանն է ապահովում, այդ վետի գետի ջրավազանն է ապահովում, եւ պետք է կապ ստեղծվի, եւ որպեսզի հստակ լինի, որ արկելոցը պարզ ձևով էկո համակարգային ծառայությունների մատուցում, եւ դա ներառվի նաեւ հաշվարկների մեջ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասել, որ իսկապես սա այն կետն է տնտեսական վերլուծությունը, որ իսկապես պետք է մի պետական քաղաքականություն հիմքում, որովհետեւ մենք ստանանք արդյունքը։ Իհարկե հարց չէ, ավելի շատ կոմենտ է, շատ խոսենք այս թեմայով, ուղղակի չեք չարտահայտվի, տեսնելով այս թվերը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մի բան ավելացնեմ, որ մենք հատկապես ասենք հանքարդյունաբերության ոլորտը բավականին ակտիվ է, որ ցույց տա իր մուլտիպլիկատիվ էֆեկտը իր աշխատանքների
բայց եթե իրոք սկսում ենք արդեն այս multiplier effect-ի մասին խոսել, բոլոր ոլորտների համար պիտի ունենանք այդ թվերը, որ կարողանանք համեմատել իրար հետ։ Շատ կարևոր է, որ նաև туриզմի ոլորտում այս աշխատանքը կատարվի։ Կան հարցեր։ Okay. Just a quick response. Dams sometimes are necessary, but lakes and dams, they make a huge impact in local communities. Outdoor recreation in lakes and dams, they're really important. So if you measure them, probably you're going to see very large numbers. Thank you. Okay, thank you very much, Tiago, for being the provocative. Եթե ցույց տակ հիմա արդեն ընդմիջում ունենք, սրճի ընդմիջում կունենանք, բայց ընդմիջման ընթացքին կամ նախքան կամ հետո որ գալիս եք ունենալու ենք panel discussion ենք ունենալու, տնտեսական հարցերին ենք անդրադառնալու, ունենալու ենք երկու panel, տարբեր անդամներից բաղկացած եւ կոնկրետ հարցեր ենք դնելու, որ քննարկման հետագա ելույթներ չեն լինելու այս panel ընթացքում, բարձրապես հարցերի քննարկում է լինելու։ Բայց եւ այս ընթացքում, եթե կարողանաք այստեղ բորդեր ունենք, գրեք նաեւ ձեզի post-it բաներ եք տվել, ձեր փաթեթ բանի մեջ պիտի լինի, այդ ֆոլդերի մեջ պիտի լինի, դրա վրա կարող եք գրեք կպցնել, ստեղ գրիչներ կան, կամ կարող եք ինձ բարձրապես գրել flip chart-ի վրա։ Ձեր կարծիքով կամ կոնկրետ մի պահպանվող տարածքի մասին եք խոսել, կարող եք խոսել կամ ընդհանուր պահպանվող տարածքների Հայաստանում, մենք ինչ ունենք տալու աշխարհին, մեր պահպանվող տարածքները ինչ արժեք են ներկայացնում իրանցից տնտեսական զարգացման համար։ Ձեր կարծիքը, բայց կոնկրետ եղեք, ասենք Խոցրովը ունի S, Դիլիջանը ունի S, չգիտեմ, նա ունի S, Արևիկը ունի S, կոնկրետ Արփին ունի S, ինչա որ մենք ինչ ենք ընկալում, ինչ ենք հասկանում այդ արժեքը, որ մեր պահպանվող տարածքները ներկայացնում են։ Մենք ավելի ինտերակտիվ անելու համար, բայց դա հետո քննարկելու ենք panel discussion։ Շնորհակալություն։ Եղավ, ուրեմն նրանք, որ եթե չեք արել, առաջարկում ենք ձեր կարծիքները, որ մեր պահպանվող տարածքները, կոնկրետ պահպանվող տարածքի դիմքում ունենք, ինչ ունեն իրանք տալու տուրիստներին, ինչ արժեքներ ունեն, ինչ են կարող տալ տուրիստներին, ստե պարզվեց անունը նշեք պահպանվող տարածքի եւ գրեք ձեր կարծիքով ինչ կա, ինչ ունի պահպանվող տարածքը, որ տուրիստին կարող է հետաքրքրի։ Սա մենք հետո կօգտվենք մեր վերլուծության մեջ, որոշակի ձևով survey է, բայց նաև ինտերակտիվ դարձնելու համար է։ Ուրեմն առաջին հարցը Առաջին հարցը անդրադառնում է նրան, որ ինչ է կարող կամ ինչ հնարավորություն ունեն մեր պահպանվող տարածքները տուրիստներին գրավելու, ինչ ունենք առաջարկելու մենք։ Ընդհանրապես ինձ թվում է այս հարցը մենք կարող ասենք տարբեր կազմակերպությունների մեջ քննարկվել է, ասենք տարբեր պրոյեկտների սահմաններում քննարկվել է, բայց ռազմավարության մակարդակով մենք այդպես հստակ ես չեմ տեսել որևէ հստակ ձևակերպում, որ ինչ են մեր պահպանվող տարածքները ներկայացնում որպես տուրիզմի համար տնտեսական խթան արժեք, ինչ են ներկայացնում նրանցից։ Պահպանվող տարածք աշխարհում շատ կա, բայց ինչի մեկը որ գալիս է Հայաստան, ինչու պիտի գա Հայաստան պահպանվող տարածք տեսնելու համար, կամ եթե Հայաստանում է ինչի պիտի գնա պահպանվող տարածք։ Այս առաջին մեր panel քննարկումը անդրադառնալու է այս հարցին, մոդերատորները մեր լինելու են Թիագո Սուզան և Ջան Բրունոն, միջազգային փորձից ելնելով իրենք հարցեր են ուղղելու մեր Հայաստանի մասնակիցներին եւ Քարոլիչին էլ ընդգրկել ենք այդ panel-ի մեջ, որտեղ ինքը այդ պահպանվող տարածքի տեսանկյունից եւ տուրիզմի զարգացման տեսանկյունից մեծ փորձ ունի եւ այս քննարկումը հույս ունենք արդյունավետ լինի եւ գոնե սկսի ուղիները ցույց տալ, որ մենք ինձև խոսենք, ինձև ներկայացնենք մեր պահպանվող տարածքները տնտեսական ոլորտում։ Էլի նորից շեշտեմ, հարցը ինչի, որ մենք տնտեսական օբյեկտ դարձնենք պահպանվող տարածքները, հարցը նա, որ նաեւ պիտի տնտեսական մասին խոսենք, եւ այս հիմա մենք անդրադառնում ենք այդ նաեւի մասին։ Եղավ, ուրեմն, so with that, guys, take it away. Ask any questions.
հարցեր են իրանք տալու մեր պանելիստներին, բայց հետո առիթ եք ունենալը դուք նաև հարցեր ուղղել մեր պանելիստներին։ Շնորհակալ։ Photographer ունեք։ Իմնաջ ինչ լեզու հանդիստ եք խոսացել, հետո թարգմանում եմ։ Whatever language obviously you can't speak Armenian. Okay, you're right about that. We wanted to start with a brief introduction. If you could, from this side to that side, starting on the stage right and going towards stage left, introduce yourself for 1 minute and talk about what your major focus is. That would be wonderful. Thank you. Do you need the? Okay. Are those live? Yes, please. Okay. We're still, I think we've just gone into the afternoon, so good afternoon, everyone. I'm Carol Ritchie, and I'm the Executive Director of the Europark Federation. I normally start, when I introduce myself, by first of all apologising for my English, because everyone else seems to do that, because I'm Scottish, so I'll do my best. Thank you. I started my life as a teacher and an ecologist. I trained in both subject areas. And for many years, I found myself as a park ranger. I then eventually became the manager of a regional park in Scotland. So I like to think that I've been in the parks and protected area world really from the ground up. And now, as the Executive Director of the Europark Federation, I really just consider myself to be the park manager of a huge, ginormous park in Europe. And it's my great privilege and honour to represent the parks and protected areas of Europe and to try to find ways to support the work that you and we do for our natural and cultural heritage across Europe. That's right. Կաշկը ներկայանա, Վահագն Սարգսյան, աշխատում եմ բնապահպանության նախարարության տուրիզմի բաժնում մասնագետ, մեր առաքելությունը Հայաստանի բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում էկոտուրիզմի զարգացումն է։ Քիչ հետո մենք ավելի մանրամասն կքննարկենք, խոսանք եւ շնորհակալություն կազմակերպիչներին նման հարթակ կազմակերպելու համար, շատ կարեւոր է էկոտուրիզմի զարգացման համար եւ մասնագետներին հրավիրելու Հայաստան։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, իմ Alen Ակարապետյան, ես բնության համաշխարհային հիմնադրամի անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն ծրագրի համակարգողն եմ։ Հիշարս այդ գործառույթների, որ մեր ծրագիրը ունի, այսօրվա թեմայի շրջանակներում դեռևս, մեր գործառույթները ուղղված են պետական համակարգի, մասնավորապես բնապահպանության նախարարության եւ պետական տուրիզմի կոմիտեի մարդկային կարողությունների զարգացումը։ Մենք աշխատել ենք Եվրոպարկ խաղացերի հենքի վրա փորձագիտական եզրակացությունների զարգացման եւ 3 հատ եվրոպային պահպանվող տարածքներում Արքելոջում, Դիլիջանում եւ Խոսովի անտառում խաղացերի առաջարկների եւ հիմնական սկզբունքների հենքի վրա մշակել էկոտուրիզմի կենսական զարգացման ռազմավարություն եւ գործողությունների պլան։ Մինչ օրս իրականացրել ենք մի շարք ճանաչողական այցեր, նշված 2 գերատեսչությունների ներկայացուցիչների եւ պահպանվող տարածքների ներկայացուցիչների համար եվրոպական պահպանվող տարածքներ, իրենց ցույց տալու, ծանոթացնելու Եվրոպարկի անդամ պահպանվող տարածք լինելու դրական կողմերը, այդ կողմերի հնարավոր կիրարկումն եւ ռեպլիկացիան մեր տարածաշրջանում,
Եվ դեռևս մեկ տարի մեր ծրագիրը ժամանակ ունի գործողության, այդ ժամանակաշրջանում պլանավորում ենք արդեն մի փոքր նաև ենթակառուցվածքային, էկոտուրիզմի ենթակառուցվածքային փոքր բարելավումներ անել։ Դեռևս այս կանը ավելի մանրակրկիտ խոսենք երևի։ Բարև Արման Վերմիշյան, Կովկասի բնության հիմնադրամի Հայաստանի ներկայացության տնօրենն եմ ես։ Մասնագիտության բնութագրության տնտեսագետ եմ, բայց սարսորդի կյանքից մեծ մասը աշխատել եմ որպես բնապահպանության փորձագետ, այսինքն տնտեսագիտական ինքս սարսորդի շրջացում շարունակել, բայց այսօրվա դրությամբ ավելի շատ զբաղված եմ այս ֆինանսական հարցերով, քանի որ Կովկասի բնության հիմնադրամը այն սարսորդի դեռևս Հայաստանում միակ հիմնադրամն է, Trust Fund-ը հավատարմագրային հիմնադրամը, որը ուղղակի ֆինանսավորում է տալիս Հայաստանի պահպանվող տարածքներին։ Մոտարապես ունենք այնտեղ ինչ որ պետբյուջեն ունի որոշ պահպանվող տարածքների համար, այսինքն ֆինանսավորում են գրեթե ամեն ինչ, սկսած աշխատավարձից վերջացրած վարելիքով, մեքենաներով եւ այլն։ Այն ծախսերը, ինչ որ անհրաժեշտ է պահպանվող տարածքների պահպանության համար, զարգացման համար, մեր իհարկե մանդատի եւ ֆինանսական հնարավորությունների շրջանակներում փորձում ենք իրագործել։ Կարճ այսքան։ Բարև ձեզ, Սարգիս Աղայան, Կենսաբանների հայկական միություն հասարակական կազմակերպության նախագահն եմ։ Մենք 2009 թվականից աշխատում ենք, բացվել ենք եւ վերջին տարիներին հիմնականում երկու մեծ ուղղությամբ ենք աշխատում, դա գիտությունն է եւ բնապահպանությունը։ Ինչ վերաբերում է բնապահպանությունը, դա հիմնական ֆոկուսը վերջին 2-3 տարիների ընթացքում դա շրջակա միջավայրի պահպանությունն է, էկոտուրիզմի զարգացման եւ լոկալ համայնքների զարգացման միջոցով պրոյեկտներ ենք նաեւ անում, ստեղծում ենք պայմաններ, որպեսզի այլընտրանքային եկամտի աղբյուրներ ունենան լոկալ համայնքները եւ դրանով իսկ պահպանեն իրենց շրջակա միջավայրը։ Վերջին պրոյեկտի մասին ասեմ, որ նորություն է Հայաստանի համար, մենք կառուցել ենք Wildlife Watching Hide եւ երկրորդը հիմա կառուցման փուլում է, այսինքն արդեն Հայաստանում կունենանք նաեւ այսպես թաքստոցներ, որտեղից մարդիկ, զբոսաշրջիկները կարողանան գալ, դիտարկել եւ նկարահանել վայրի բնության տարբեր կենտրոնների, մասնավորապես տվյալ հայդը, արջերի եւ այլ մեծ կաթնասունների համար է։ Այս կանը հարցերին մեծ սիրով պատասխան։ Thank you very much. Because we're switching back and forth, I'm just going to keep my earphones close by, and if it takes me a second to respond, you'll understand if you want to speak in Armenian. I apologize, I will need to wait for the translation. So what we saw here it's pretty amazing, isn't it? I said to myself, and this just shows you, I've been in this business for a long time, and I work with a lot of conservationists directly, a lot of them I call personal friends. When Sarkis, when I was reading his name, I said, I wonder if I'll be able to ask him about, ecotourism, because he might be entirely focused on his own discipline, and he answered that for me before I ever, I had that doubt myself, and that's the challenge, isn't it, when we're working with tourism and conservation people, we sometimes imagine that we don't understand each other, and I think you're seeing a lot more that we do understand each other, and we understand each other's purpose. So it was very instructive for me to hear that everyone here who's focused on conservation or has that in their wheelhouse or their area of expertise also has a deep connection to tourism and vice versa. So we're very lucky to have this group of experts who have sort of their feet in both worlds. So I wanted to start off with the topic is what should we offer tourists? Let's think about that differently for a moment and say, what if we don't say that? Because what that does is it says that there's something we need to do to get tourists' attention. What if we just say that there is a massive amount of demand, take my word for it,
And what should we do to prepare for this demand? How should we see this demand coming and say, how can we allow this demand access to our protected areas without harming them? There's two ways to do this. I can either ask someone, or if someone says, well, I want to talk about that, maybe someone can address the topic directly. What in as few words, as we can, because we obviously have time limits, what can we do to prepare our protected areas for this demand? Please, Sarkis. So, thank you. So it's a very nice question, and what I think, and it was my, let's say, in my mind for several years, and it is just doing all the management outsourcing, but well controlled. What I mean, if you work on a government, unfortunately in Armenia, they are not well paid. So you cannot really hire a person going to the, let's say, to the border part of Armenia to work there if you don't pay them good salary. And so you just keep experts out of the governmental organizations. So the one way is just to do outsource of the management and everything of parks, and I think that is some kind of solution for Armenia should work. Management of tourist places. Not only, also for I mean overall management. If you give some budget, you can do, for example, give WWF Armenia, for example, management of Khosrow State Reserve. I'm just, examples. Yeah, and I am pretty sure that with your core costs, with your core financing plus governmental financing, you would do a lot more than it is possible with only governmental. And let me, I've just been told by an anonymous source that we need to keep the economic portion, for the second. So let me clarify what it is we're saying here. We're saying that these are wonderful suggestions, but the demand is there. So you need to think of international tourism as a big circle of people wandering around. They're kind of like water or bees, or imagine this sort of hive phenomenon. They go in the direction where they see the light. So if there's no marketing and if there's no understanding of what's available, then they're not going to go there. But once there's an understanding of what's available, they will come, and they'll come in great numbers. So the idea was logistically, what can we do to offer these attractions and manage the flow of visitors in such a way that it won't damage these attractions? Please, absolutely. Մեր այսքան տարիներ մեր հետ աշխատող միջազգային փորձագետների տեսանկյունն է դա։ Պահպանվող տարածքը ու տուրիզմի բիզնեսը պետք է հստակ դերերի տարանջատում ունենա։ Այսօր առավոտյան դուք արդեն նշեցիք, պահպանվող տարածքը պետք է իր ֆոկուսը բայի պահպանության ռեժիմը ապահովելու վրա։ Պետք է ունենա հստակ տարվականության հաշվարկ, ինչ քանակությամբ տուրիզմի մասին կարող է խոսքը այդտեղ գնալ։ Եվ երրորդ կետը, որ պահպանվող տարածքը պետք է ապահովի, դա ծառայությունների եւ առաջարկների հստակ ցանկն է, միանշանակ հստակության, որը հավընթերցման տեղիք չի տալիս, բոլորի հետ քննարկված է գնային առումով, ծառայությունների որակի առումով եւ այլն։ Եվ այս բոլորը պետք է փոխանցվի մասնավոր սեկտորին,
տուրատերատերների սեկտորին, որովհետեւ հետագա մարքեթինգը պատճառ կա պրոբլեմ։ Բայց ես երևի մի քիչ երկար խոսամ ամեն դեպքում։ Ես կարծեմ կարող ես հարցին պատասխանել, որտեղ մի քիչ հեռվից եմ ցանկանում գալ, ճիշտն ասած։ Քանի որ մեր հիմնադրամը արդեն 10 տարի է Հայաստանում աշխատում եւ պատկերացրեք, որքան կառավարություններ, նախարարներ եւ այլն փոխվել են, բայց մենք դեռ ու այդքան ինֆորմացիա կուտակվել է։ Դեռ երևի մի 10-20 տարի մինիմում պլանավորվել Հայաստանում։ Պատկերացրեք, ինչ ծավալի ինֆորմացիոն հոսքերի ու փորձի, ցավոք սրտի փորձը շատ դեպքերում բացասական փորձեր են։ Դրա համար մի քիչ գուցե հեռվից են գալիս, բայց թեմայի մեջ պետական կառույցների եւ պաշտոնյաների խոսքը արդեն հոգնել են, այնքան եմ ասել, երկու բան։ Իրական հեղափոխությունը երկու բան է ինձ համար։ Առաջինը կադրային ճիշտ քաղաքականություն, երկրորդը կառուցված ճիշտ։ Մնացածը բոլորը լուծելի բաներ են։ Որ մեկ-մեկ ասում են գումար չկա, այս չկա, այն չկա, ես ասում եմ ժողովուրդ թեքյատները պահեք ձեզ համար։ Եթե ցանկություն կա իրագործելու, գումար միշտ կա, աշխարհում թափած է թողել։ Որքան էլ որ դժվար է որոշ դեպքերում բերել, իմպլեմենտացիա անել եւ այլ։ Առաջնայինը պետք է հասկանաս ով է իրականացնում, ով ոնց է իրականացնում։ Եթե այս երկու խնդիրը դու լուծեցիր, մնացած ասենք ինքնաբերաբար լուծվող են։ Ես հիմա կարող եմ օրինակներ բերել, ցավոտ օրինակներ, թե ինչի պահանջարկը կա, բայց առաջ չի գնում։ Ամենապարզ բանը երևի ներկաներն են, շատերը երևի լսել են, 4 տարի գոռում ենք, որ Գառնու ձորի վրա ճոճող կամուշ պետք է կառուցվի, դեպի Խոսրովի անտառ։ Ներդրողներ կար, մենք էլ մեր հիմնադրամը որոշակի գումար չի գնում առաջ։ Կամ դա օրինակներ այսպես սպეციფიկ չբերեմ։ Ես ինչի եմ սա ասում, տեսեք։ Պահանջարկ էլի լավ, մի օրինակով էլի Գառնու հետ կապված։ Հաշվարկայինով առնվազն 4-500,000 տուրիստ, բայց իմ կարծիքով առնվազն 1 միլիոն եւ օտարերկրացի եւ տեղացի տուրիստ գնում է Գառնին եւ Գեղարդը ամենաեսպես ճանաչված տարածքներում։ 1 միլիոն մարդ։ Խոսրովի արգելոց երևի այս տարի այստեղ Խոսրովի էկոտուրիզմ մասնագետն է, երևի ինձ փոխի եթե սխալ ասեմ, եւ մի քանի հազար հոգի է մտել։ Չէ, մի քանի 100 հոգի նույնիսկ։ 1000, լավ։ 1000 հոգի։ Ճիշտ է, արգելոց է, ռեժիմը շատ բանի մասին է խոսում, առաջին էի, հա, Յուսենի առաջին էի տակի։ Բայց համեմատության համար մարդիկ գնում են Գառնու տաճար, տեսնում են դիմացը Խոսրովի արգելոցն է, չեն էլ իմանում, որ դա Խոսրովի արգելոց է։ Հիմա պատկերացրեք, կա կազմակերպություններ կամ մասնավորը, որ շատ է ուզում դիվերսիֆիկացնի, որովհետև սա էլ այն բաներից է, որ տուրիստական գործակալության տեղով խոսում ենք, միշտ մի բան եմ ասում, շատերի դուրը չի գալիս, բայց ասում Հայաստանը չպետք է լինի եկեղեցի խորոված։ Հայաստանը պետք է լինի եկեղեցի, բնություն, հնագիտական վայր, խորոված է։ Բայց հասկանանք է դիվերսիֆիկացիան պետք է լինի, որ մարդիկ, որ գալիս են, միայն եկեղեցի ուտելով չզբաղվեն, ուտեն գնան աղոթեն կամ աղոթեն։ Բնությունն ամեն Հայաստանը։ Այսինքն, ասածս ինչ է, պահանջարկը, որպես այդպիսին կա, կիրառման խնդիրն է։ Հիմա կարող եք ասել միջազգային կազմակերպություն եք, ինչի չեք իրականացնում եւ այլն։ Իրականացնում ենք, վերջին իրականացնելու, չի իրականացվում շատ դեպքերում։ Այստեղ է որ պետական քաղաքականության այդ պետական քաղաքականություն ասվածը չպետք է ուղղակի լինի թղթի կտորներ, այսպես ասած։ Գործով պետք է արվի։ Երբ որ գոնե գնում ես պետական կառուցվածքից հարգելն ես եկել ենք։ Սա նախագիծ, սա ներդրողներ, սա գաղափար, սա օգուտները, որովհետև գլոբալություն չլինի, ոչ մեկ չի կարող օրինակ մեզ պետական կառույցից որևէ պաշտոնյա ասի, որ գիտեք, ձեր SS քայլերով, ասենք վնաս եք տալու բնությանը, որտեղ մենք բավական հիմնավորված պատրաստված ենք գնում աշխարհի ինֆորմացիոն օգտեր, ինչի մասին խոսեցի։ Բայց չի գնում առաջ։ Սա կոչվում է mis management կամ ինչ ուզում եք անունը դրեք, սա կներ երկրորդ խոսեցի, բայց չի կարաչասել։ So Armin, now I want some barbecue. So let's get to a very important point. And
and Alen, if you want to tightly control this, I accept that. But we're going in a direction here, and that is, and I see it from the panelists that have spoken so far. Let's be very clear. The basis of any action is the fundamentals of that action. Without the fundamentals of that action, the action overall will fail or will not be optimized. Do we agree? Does everyone understand? I can clarify that. If you have any system, the basics of that system should be optimized before you can expect the complexities of the system to be optimized. If the basics are not optimized, the complexities will also never be able to be optimized. Do we agree? Yeah. Okay, so the point that I'm hearing is that the first thing that we offer to tourists is availability and stability and management. So rather than bells and whistles, which is, does that expression exist? Like rather than fancy stuff around the edges, the first thing that we need to think about is the basics. Because we know the demand exists, we know the necessity for protection exists, but the basics of allowing these folks to visit these protected areas perhaps may not exist in its optimized form, and therefore anything that's added on it will also not be optimized. So directive, if we can be so bold, directive number one should be potentially, as we discussed earlier, the agreement and coordination and cooperation between all of the parties responsible for delivering that capability should get their basics in order. To switch to French, which none of us is anyone here French? Mise en place, right? To get your right. Okay, so that's I think what I'm hearing, and the source of perhaps some massive amount of opportunity and a tiny amount of frustration to go with it. Just like anything good, you're going to have that as a combination. It's called the stress of opportunity, right? The opportunity brings stress as well as potential positives, and the way we address that is important. So let's assume. Oh, of course. Still a point. Okay, continue, please. Did you want us to respond to the first? Oh no, I'm actually, and that's so we've had some of the folks speak, and so now we're developing the theme here. What should the protected areas offer tourists? We've gotten to stage one, which is stability, management, and availability, and now we're talking. We can talk about some other potentials and second level availability. So please, I welcome anyone to come in. About the potential of ecotourism, especially protected nature areas. I will speak Armenian maybe now, please translate. Ուրեմն կուզենայի նշել, որ Հայաստանի տարածաշրջանը կամ լավ, փորձեմ անգլերեն, հա, երևի. We have in our region, in Caucasus, 60% of biodiversity, fauna, flora, etc. And this is one aspect for the ecotourists. And because our country is mountain countries, and we have many lakes in the mountains, and this is also one of the aspects for tourists, and they come here. And we have progress. For example, I will read. For example, in 2015, we have 4,000 ecotourists, and 2018 we have 412,000, 13,000 ecotourists, and totally tourists also. We have progress. For example, in 2015, 1.1 million tourists, and in last year 1.6. This is progress. Exactly. Yes, and same version by the finance. For example, tourists
exactly give money, yes, for services, for other opportunities, and for about ecotourism. For 2015, this is 2 million dirham, and for 2018, this is 16 million dirham. This is big progress in the sphere of ecotourism. So going back to moving away from the economics and back to the simple, what we can offer the tourists, we see that the demand, again, is already there. And this is without, let's say, massive marketing or optimized messaging outside or even inside, and without coordination per se, we see that the demand is growing. So just the basics will allow us to offer something, because right now we're not offering, in some cases we're not even allowing the demand that we already have to be sated. And Carol, as the lone expert outside of Armenia, once we achieve a baseline, and I'm asking you a two-part question, what can help from where we are today to achieve a baseline, and that's some simple things if you'd like to address that. And then once we have achieved the baseline, what are some first, what we call low-hanging fruit? Do we have that expression? Easy to do things that yield a large result. Okay, thank you. Well, first of all, I'm obviously not in a position to speak about the issues pertaining to Armenia, and I very much adhere to the comments made previously by the speakers. But what I'm hearing are solutions to a question that I don't know what the question is that you're asking. So I feel we're already moving into actions without having articulated what is the question that Armenia is asking of itself. What is it that you want from this tourism potential, this opportunity? But I also want to say to you that this demand, this mass of people that seems to be heading your way, you're in control of that. This is not something to fear. This is something that you are in control of, that you can manage, that parks across Europe have already had to address. So I would say the first thing, the most important low-hanging fruit that I would encourage you together, collaboratively, in partnership, to work with is, what is it you want? What is your vision for tourism, and particularly for sustainable and ecotourism in Armenia? Once you have that, the rest is technical solutions, and every solution that you've offered is feasible and practical. But I have a few other fruits, if I may quickly mention them, because we think about it earlier. Invest in your people. I'll say this in my presentation this afternoon, so I'm going to repeat myself. Invest in your people. Not so much in buildings, invest in your people. Where those people come from, that's up to you to decide who will be the people. But invest in your people. Be authentic. Be authentic in your culture, and be authentic in your offers. Because that is what the tourist is looking for. I'm suspecting that almost everybody in this room has been a tourist at some point in your life. Then I suggest you reflect on your own experience. Because your experience as a human being of being a tourist elsewhere is pretty much what your tourists are seeking from you in Armenia. Be proud and care for your natural assets. Again, make sure the management infrastructure is in place, because if the community, if you are seen to be managing your areas well, those are the standards that the visitors will follow. So if they see that your areas are well taken care of, they will adopt the standards that you set. Be welcoming in your invitation, and I can already say that you are an incredibly welcoming and gracious hosts as a visitor to your country. So thank you, and I just encourage you to continue to extend that welcoming invitation to your visitors. Again, going back to your infrastructure, offer a safe and accessible infrastructure. It needn't be complex.
It really is just as basic as giving people the opportunity to enjoy your wonderful landscapes and wildlife and churches and culture, so that they can spend their money wisely in investing in your areas. But fundamentally, for me, and I'll say this afternoon in my presentation, be sustainable. Get that into your minds at every aspect of the tourism offers that you're seeking to make. And even more importantly, tell people about it. Communicate. Make sure your communication is realistic and authentic. Because I think we're living in what we're now calling the Instagram age of tourism. And that communication, that marketing, isn't always realistic or authentic. But if you're making sure that what you're selling to the visitor is concurrent with your standards that you wish to see in your protected areas, I am principally addressing protected areas here, then I think you have a wonderful opportunity to capitalise on the wonderful natural assets that you have, to share them with visitors who will come here. So that's perfect, and it dovetails perfectly with what we said earlier. If we have coordination, management, access, sustainability, and authenticity, that's now literally answering this question here on the topic, which is what can we offer to tourists? So we're flipping the question, as I think a lot of people might have heard it, which is, you know, what sort of tap dance can we do so that tourists want to come see us? Let's move that into realistic situation and say, what can we do to provide a positive experience for the many tourists that are waiting to come? And how can we manage their experience so that they have a positive experience and create what we need to get from them to make it positive for ourselves, which is the only way it's sustainable, right? So, who have we not heard from? We've heard from everyone. Where are we time-wise? I'm really not keeping track. Well, what, 10 minutes? The discussion, which is very heartening, naturally pulls, especially among the folks who are here and got their boots in it, naturally pulls toward the next phase, where we're going to freely discuss with Tiago the economic potential. We're going to get into the figures and things like that. But now let's do something fun. We talked real, we talked hard, we talked frustrating. Let's put that aside for a minute, and let's say, what do we feel that sustainability is great and authenticity is great and all these things are. What do we? Okay, in churches and barbecue. I mean, I like that. I like that. I know you were saying it's not only churches and barbecue, but what else? What else besides? You say there's other things. What other things do you think of? I mean, it doesn't have to be long. It's just and don't worry about whether you think the tourist will like it. Just tell us what's in your heart about what you want these people to see when they come here. I'm putting you on the spot, and I'm doing it on purpose. Carol, I'm going to ask you at the very end to kind of take off your professional hat and put on your tourist hat and tell us what you think as a sort of so Sarkis, if you want to start. So what we have and what actually, I am partly also related to some tourism, let's say, activities, and so we are having groups and whatever. And so what they like here is the natural habitats and natural landscapes. So they are not, in many places you have, let's say, untouched wild environment which can attract people, actually. And so that could be one of the key, let's say, lights you see in Armenia as a key point. I think. An untouched habitat, absolutely. Yeah. Armin, do you have something that more barbecue? Come on, what else? What else have you got for us? Barbecue, of course, is good. I'm not against the barbecue. But I would like to be, of course, vegetarian, but unfortunately I'm not. Barbecue mushrooms.
Yeah, it's a good idea. Օրինակներով էլի, հա, ասեմ, որպեսզի ավելի հստակ լինի։ Նո աշխարհում իմ կարծիքով չկա երկիր, որ չունենա էկոտուրիզմի պոտենցիալ ամեն դեպքում։ Լինի դա լրիվ անապատային երկիր, թե լրիվ այսպես բազմազանության երկիր։ Հայաստանի բախտը այնքանով է բերել, որ մենք ունենք բավականին լավ լանդշաֆտային բազմազանություն։ Ասենք նույնիսկ ամսին կարող ես գալ կիսանապատային, այսպես ասենք, Երևան, բարձրանասարագած դեռ, եթե կլիմայի այս փոփոխությունը շատ համաշխան անի, ձնագնդի խաղաց։ Այսինքն բոլոր գոտիները ունենք։ Նու մշակութային մասը որպես այս դեպքում եկեք նայենք որպես էկոտուրիզմին վերացուցիչ ինչ-որ մի բան։ Հիմա օրինակով ասեմ, որ պատկերացնենք օրինակ մի երթուղի, որը շատ տիպիկ է ինձ համար, որ լրիվ ոնց որ ասում Հայաստանի էկոտուրիզմի համար իմ պատկերացրած ճիշտ ձևն է։ Դա Գնիշիկի տարածաշրջանի, նու Գնիշիկ պահպանող լանդշաֆտն է, դա Նորավանքի տարածքն է, հա։ Ուրեմն պատկերացրեք, Նորավանքը որպես քրիստոնեական եկեղեցի։ Հնագիտական վայր ունենք այնտեղ, որտեղ աշխարհանահին կոշիկ ու գինեգործական այդ գործարաններից մեկն է հայտնաբերվել։ Ունենք բեզորեն այծեր, որ նույնիսկ ցերեկով կարող ես տեսնել։ Լանդշաֆտը մի արտակարգ գեղեցիկ է իսկապես։ Շատ նման է միջազգ ամերիկյան պրերիաներին, տարբեր գույներ, այսպես, ժայռեր շատ հետաքրքիր։ Մոտակայքում ոչ այդ հատվածում, բայց ոչ մեծ հեռավորության վրա ունենք ամրոցների ավերակներ, հա, սմբատաբեր եւ այլն։ Այսինքն, տեսեք, քանի բան ես ասեցի։ Կարող ես գնալ այնտեղ եւ մշակութային տեսնել եւ բնություն տեսնել, կենդանիներ տեսնել։ Խոսրովի օրինակը որ բերեմ, Խոսրովում այնքան բան կա նայել, որ մարդիկ ոքի չգիտեն էլ շատերը, որ այդ կարգի հարստություն մենք ունենք։ Այդ իմ պատկերացմամբ, այդ հենց այս բազմազանությունն է, որ մենք պետք է պարտավոր ենք դարձնենք Հայաստանի այցեքարտերը։ Այդ օրինակներն եմ ես միշտ բերում, օրինակ որ մտնում ես ենթադրենք բանը, Վիեննայի օդանավակայանություն, հենց ինքնաթերացիչար Մոցարտա, չէ, արդեն գնաց, այդ իրանց բրենդը հենց ինքնաթերից այսօր իջնում է, արդեն սկսվում է, չէ, մեր բրենդը պետք է լինի մեր բնությունը։ Իմ պատկերացում այս Գնիշիկի այս հատվածին է շատ տիպիկ հայկական էկոտուրիզմի, ընդհանրապես տուրիզմի բազա կարող է լինել։ Որպես օրինակ։ Տուալետների հարցը, ուրեմն շարժական տուալետները ընդամենը $2000 արժի, թիվ չի տա։ Կրուկում տարիգա ինչ ասա։ Չէ, այսկապես կատակեմիկով ես ասեցի, հարցի պատասխանը դա է։ $2000 ընդհանուր շարժական Let me just step in and we'll probably be able to answer questions in just a minute. So let's say we have now got an infrastructure, believe me, that's management for 5 minutes. Yeah. So Karen, go ahead and tell us what you think is we've had untouched areas. We have biodiversity. We have history and մենք շատ հետաքրքիր իրավիճակում ենք իրականում։ Մենք իրոք ունենք աննկարագրելի ողջ տարածաշրջանը, պետք է ասել Անդրկովկասի, աննկարագրելի բնական արժեքներ եւ հարստություն։ Ասում են, որ Հայաստանը եթե հարավից սկսեց ճամփորդել դեպի հյուսիս, մի քանի օրվա մեջ կարող է սահմանատես լինել բնության 4 եղանակների։ Մենք ունենք կառավարության հստակ քաղաքական կամք էկոտուրիզմի հետագա զարգացման եւ էկոտուրիզմից հնարավորինս շատ տնտեսական շահույթ ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Դա ձևավորվել է մոտակա 3-4 տարիների իմիջերից։ Մենք ցավոք այս ամեն ինչի մեջ չունենք տեսլական եւ չունենք նպատակների հստակ ձևակերպում։ Ինչ արեց էկոտուրիզմը եւ ոնց դա պատճառ է, որպեսզի եւ
եկամուտ ստանալու փոխարենը վնաս չստանաս։ Մենք ունենք դերակատարումների, ինչպես ես նշեցի, մի փոքր խառնաշփոթ, եղած այդ բնական արժեքների փաթեթավորման եւ վաճառքի գործում։ Չկա համագործակցություն մասնավոր հատվածի հետ, իսկ պահպանող տարածքների անձնակազմի գիտելիք չասան կարողությունները երբեմն այդքան էլ բարձր չեն, դա միջազգային պահանջարկ ունեցող տուրիստների ակնկալիքները բավարարելու համար։ Մենք չունենք բավականաչափ շուկայավորման ինստրումենտներ։ Understood. And so we started off by addressing the things that were necessary, and now we're looking at things that can be marketed outside, exactly as you mentioned, things that are important to display outside, and that's incredibly critical. And what would you say? We've got untouched nature, we've got biodiversity, we've got again a nod towards the beauty that we have in the country. Can you add anything to that? Fun stuff. Generally, my colleagues say it all, but I would like to say many services of ecotourism. For example, we have many roads. For example, tomorrow we will be in Didijan, and you can see more 20 roads, ecological roads, included bicycle roads. About eco-service, we have guest houses, we have visitor centers for information, we have boating, cycling, we have, I don't know, exotic tourism, ecotourism for scientific people, for example. All services we have, but we need to develop these services. And exactly, Alen is right. We have not good communication with, for example, touristical organizations, with, I don't know, with other peoples. And we have also a problem in the sphere of marketing. For example, we must to reclaim by the Facebook or maybe by the other sites, etc., etc. This problem we have. And our government now work by these aspects. And for example, we create, during the creation of the roads, exactly, we must include these national monuments, because in our country we have 232 national monuments. They are very interesting for the tourists. And exactly the churches, historical churches, are not said about churches. Barbecue also will be exactly. all aspects, for example, for the interesting ecotourists. So I think water pools, etc., etc. You can tell with me that I have a problem that I never am on time with these things. So just pardon me, please. But we can quickly see that there are not only some basics that we can offer, but we have an instant, clear knowledge of those things which are marketable to the available tourist source population. What, 1 minute at this point, or what do you want to do? Oh, okay. So the next team has to come. Okay. So, we're being told time. Մշակույթային արժեքները, որը հաճախ էկոտուրիզմի պրոդուկտների մեջից դուրս է գալիս։ Տեղի բնակչությունը եւ մեր շատ բազմազան եւ հնարավոր մշակույթ։ So, maybe we can invite the next team up. Yeah, so I'm going to invite the next team up and pass the microphone over to Tiago, who's going to be focusing on the economic situation. Thank you very much, everyone. Thank you. Wonderful contributions. Wish we had more time. Tadevosyna, Diana Vardan, Arman Badesyan, Arne Melik Israel. Israel, please come.
man քեզ մի սպանում եք դրել կարծես ես շփոթվել եմ դրելս ա։ Ինվերսիան ունեմ ստեղ։ Okay, so if I could just give me 30 seconds. I think one of the things I took away from the previous discussion, and John, thanks for directing it in that way, because it was also kind of a discovery for me about how to approach this issue. I was very much looking for stories, narratives, things that, but there's, before you get to stories, narratives, you need to have much more in place. But also I started during the talk questioning whether we should have stories and narratives or let people discover the stories and narratives. And what is it, the offering could be the possibility of discovering something new. And I think that all needs to be kind of part of the thinking. Okay, so thanks. So take away. Alen. Yeah. Are you going to present it? No, let them present themselves. Good afternoon. I'm happy to be the moderator of this female panel, Girl Power. I just want to mention when starting this panel that, for example, people will come for the church and the barbecue, but they will stay for the nature. For example, how you can extend the time they stay here. For example, people will come for one thing, but they can stay for other interesting attractions. People don't choose attractions, they choose destinations to come. So how can you improve your destination? So I would like you three to present yourself, and then and you can also make your first statements, please, about this subject. Present yourself, and if you want to make first statements, you are welcome. Անահիտ Ոսկանյան, զբոսաշրջության կոմիտե, կրթությունս մի քիչ բազմազան է, ճարտարապետ, զբոսաշրջության ոլորտ և տնտեսագիտության գիտությունների տեխնատու, բայց վերջին տարիներին երևի թե գրեթե ներկա բոլոր կազմակերպությունների հետ որպես փորձագետ համագործակցել եմ հատկապես ագրո և գյուղական զբոսաշրջության ոլորտում և վերջին մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ ազգային պարկերում ուսումնասիրել եմ նրանց կառավարման մոդելները և թե ինչպես են այդ զգայուն բնական միջավայրները փորձում առևտրայնացնել զբոսաշրջային շուկայի կողմից։ Բավականին փորձ կա կուտակած և շատ գնահատելի է, որ Acopian կենտրոնը այսպիսի առիթ են ձեռնում մեկտեղել այդ բոլոր գաղափարները և ինչ-որ ձևով գործիք ստեղծել մեր երկրում նաև այդ հիմնաքարերը դնելու համար։ Եվ իհարկե պիտի շատ կարևորել էկոզբոսաշրջությունը, սակայն դա դիտել կայուն տուրիզմի, կենսակայուն տուրիզմի որպես բաղադրիչ, եթե նայում ենք տնտեսական տեսանկյունից, որ համաչափ կարողանանք զարգացնել տնտեսական, սոցիալական և էկոլոգիական գործոնները զուգահեռ։ Այս տուրիզմի տեսակը պիտի անպայման զուգորդել և համաչափ առաջ տանել հենց այս կենսակայուն տուրիզմի գաղափարների վրա հիմնվելով։ Just one thing, please. If you can speak a little slower, we have just one translator for the entire day, and I'm sure that he needs to breathe. Thanks. Բարեձեզ, Դիանա Ավետյան, զբոսաշրջության և մարքեթինգի մասնագետ եմ։ Ես տարբեր կազմակերպությունների հետ եմ աշխատել և մարքեթինգի և զբոսաշրջության մարքեթինգի թեմաներով։ Նախկինում աշխատել եմ USAID-ում զբոսաշրջության ծրագրերում ղեկավարել շատ երկար 10 տարի և ներկայումս որպես անկախ էքսպերտ հիմնականում անում եմ տուրիզմի վերաբերյալ, տուրիզմի մարքեթինգի վերաբերյալ ծրագրեր։
Ես ուղղակի ճիշտ ասած լավ չհասկացա այս պահը ես հիմա անմիջապես պատասխանեմ ձեր հարցին, թե ներկայանանք բոլորս հետը։ Yes, if you want to make your first statement, please. Շատ լավ։ Մարքեթինգը մեծ թեմա է, բայց եկեք մի հետաքրքիր բանից սկսենք։ Հարց թերևս բոլորին, որ մտածենք, ովքեր են էկոտուրիստները, թերևս ճիշտ կլինի դրանից սկսենք, այսինքն ինչու են մարդկանց էկոտուրիստ կոչում, ինչ-որ մի բան իրենց առանձնահատուկ է իրենց մոտ, հետաքրքրություններն են տարբեր, այսինքն շարունակելով Դիագոյի հարցը, մարդը եկել է այստեղ եկեղեցի գնալու հետո միտքը փոխում է գնա անտառներ, թե անտառներ գնացող մարդկանց պիտի փորձենք բերենք, ովքեր ավելի տրամադրված են այդ կարգի տուրիզմին, ովքեր ում համար օրինակ շարունակելով նախորդ խոսակցությունից մի կտոր, ասենք զուգարան կա 2000-անոց, 20,000-անոց, անտառի մեջ տեղնեդրված տուրիստներ, այդ հարցը այդքան էական չի, ինչքան տեսնել ձեռք չտված բնություն, գնալ տեղեր, որտեղ իր ոտքը առաջի անգամ է կպնում, այսինքն եթե մենք մտածում ենք էկոտուրիստի մասին, պիտի փորձենք նաև հասկանալ այդ մարդիկ յուրահատուկ պահանջներ ունեն, յուրահատուկ բան են ուզում տեսնել, ինչ են ուզում տեսնել, հարցը այդտեղից սկսենք եւ միգուցե այդ ժամանակ ավելի ճիշտ կկարողանանք ներկայացնել, թե մենք ինչ ունենք։ Ես հուսով եմ այս քննարկման ընթացքում կկարողանանք մի քիչ ավելի բացել այս թեման, բայց ես հիմա հնարավորություն ունեմ Արմենիային էլ ներկայացնել իր տեսակետը, հետո շարունակենք, եթե հետաքրքրում է այս թեման, այս ուղղությամբ։ Բարև ձեզ, անունս Արմենիա Իսրայելյան, այժմ աշխատում եմ GIZ գերմանական կազմակերպությունը որպես տուրիզմի փորձագետ, մասնագիտությամբ տուրիզմի մասնագետ չեմ, այդպիսի մասնագիտություն համենայն դեպս նոր է Հայաստանի համար, բայց արդեն 20 տարի աշխատելով դոնոր կազմակերպություններում որպես տուրիզմի համակարգող, մենեջեր կամ տարբեր պոզիցիաներում արդեն համարձակվում եմ 20 տարյալ կոչել տուրիզմի էքսպերտ։ Մենք սկսեցինք տուրիզմի զարգացման պրոցեսը, կարելի ասել 2000 թվականից 99-98, 2000 և 2001-ին առաջի անգամ երբևէ ռազմավարությունը գրվեց տուրիզմի, այդ ժամանակ կենտրոնանում էինք շուկա մտնելու գործում, հետո արդեն հիմա անցնեմ ձեր հարցին, ավելի սկսեցին կենտրոնանալ պրոդուկտներ մշակելու, զբոսաշրջիկի հետաքրքրությունների և ուղղորդելու համապատասխան պրոդուկտներ մշակելու ունենալով այն պլատֆորմ ինչ-որ ունենք։ Իդեպ 2001 թվականին, երբ մենք նոր սկսեցին գրել տուրիզմի ռազմավարությունը, ես այդ ժամանակ 24 տարեկան էի, հիմա արդեն 45, այդ ժամանակ նոր էր տուրիզմը որպես ինդուստրիա ձևավորվում և մենք ունեինք ընդամենը ըստ վիճակագրության մոտ 300,000 զբոսաշրջիկ այսպիսի թիվ գոյություն ուներ և փորձագետը իդեպ Շոտլանդիայից էր, Visit Scotland-ի նախկին նախագահ, այդ պահից ի վեր և նրանից բացի բոլոր փորձագետներում հետ որ աշխատել ենք, միշտ կենտրոնացել են, միշտ շեշտ են դրել sustainability հարցի վրա, կայուն զարգացման և ես որպես այն ժամանակ երիտասարդ ոչատուրիզմից հասկացող և շատերը այստեղ կային մեր փորձագետներ, որ այսօր էլ են այս դահլիճում ներկա, այս sustainability բառը հենց հնչում էր, over-tourism բառը հենց հնչում էր, ծիծաղում էինք, համեմատություններ էին կատարում Վենետիկի հետ, որ կամ այլ նմանատիպ տուրիստական պրոդուկտների հետ էին համեմատություններ կատարում, որ պետք է զգուշ աշխատենք տուրիզմի զարգացման հետ, ու մենք էլի շատ իրոնիայով ենք վերաբերում, տեսեք 300,000 մարդ հազիվ ունենք, ինչ over-tourismի մասին է խոսք, և ես դեր հետ Թիագո համաձայնում, որ հիմա այսօր ունենք 1.5 միլիոն, որը շատ լավ ցուցանիշ է, շատ գործ են կարել այս տարիների ընթացքում, բայց արդեն դա շատ է և հպարտանալու է, բայց իսկական սիգնալ է զգուշ լինելու և over-tourism, sustainability այդ տերմինները անընդհատ մտքում պահելու և խոսելու համար։
So, addressing the main question of the panel, how can Armenia better capture economic potential of the protected areas with sustainable tourism? Այսօր մենք ունենք 37 պահպանվող տարածք, 3 պետական արգելոց, 4 ազգային պարկ, 27 պետական արգելավայր, 1 պետական լանդշաֆտ պահպանվող, 2 պլանավորվող ազգային պարկ։ Եվ այս ամեն ինչը այնքան զգուշ պիտի կազմակերպել, որ այդ տեղանքները չդառնան համայնքի համար չարիք, որովհետև գրագետ կազմակերպված գործի արդյունքում շահում է համայնքը եւ այս էկո միջավայրը դարձնելով զբոսաշրջիկների այցելավայր պետք է իսկապես բոլորի գիտելիքը հատիկ կոորդինացնել, ով ինչպես կարող է այդ կառավարման մոդելի մեջ ներդրում ունենալ, որպեսզի հանկարծ որևիցե մի կենդանի բույս այդ գործունեությունից չտուժի։ Սա իսկապես պիտի եւ նախարարությունների, եւ կրթական հաստատությունների, եւ հետազոտողների կողմից համակարգված աշխատանք լինի։ Մեկ մարմին, туриզմի կոմիտեն կամ շրջակա միջավայրի նախարարությունը իսկապես շատ անարդյունավետ կլինի այս գործունեության համար եւ պետք է մի իսկապես հարթակ լինի, որը կարողանա հենց այդ տնտեսական ազդեցությունը եւ գնահատի եւ կարողանա առավելությունների եւ դրան համարժեք թերությունների համար ստեղծի չափանիշներ, ինչպես անենք, որ առանց որևիցե ագրեսիվ գովազդի այս տեղանքները դարձնել ճանաչելի աշխարհի համար, որովհետև մենք ունենք շատ հին պատմություն, մենք ժառանգել ենք մի այնպիսի հարստություն, որը այսօր մեր ուսերին դրված է բավականին ծանր բեռ, դա պիտի կարողանանք նախ պահպանել, հետո պատշաճ ձևով ներկայացնել օտարին, բայց միաժամանակ դրանք պահպանենք։ Ու ինչը ինձ թվում է բարդ գործընթաց է, բայց համատեղ պիտի փորձենք անել։ Իրականում այո, ուզում եմ շարունակելով Անահիտի տեսակետը, որպեսզի շատ զգուշ վարվենք այդ տեղի հետ, որպեսզի ոչինչ չփչացնենք, որպեսզի ոչինչ չվնասենք, մենք խոսում ենք այնպիսի պատասխանատու զբոսաշրջիկի տեսակի մասին, ինչպիսին էկոտուրիզմն է, որը որ ունի որոշակի առանձնահատկություններ, նախ եւ առաջ իրենք պատասխանատվություն են զգում այն վայրի նկատմամբ, ուր իրենք այցելում են, եւ ոչ միայն թողնելու այնպես ինչպես մինչև իրենց այցներ, այդ հավանաբար լսած կլինեք իրենց հայտնի մեսիջինգը, որ leave only footprints, միայն ոտնահետք թողնել, ուրիշ ոչ մի հետք չթողնել հետևներից։ Այսինքն մենք խոսում ենք զբոսաշրջիկի յուրահատուկ տեսակի մասին, ով պատասխանատվություն է զգում այցելած վայրերի մասին։ Կապելով այս ասածս Անահիտի ասածի հետ, խոսքը գնում է որոշակի սեգմենտ գրավելու, որոշակի տիպի մարդկանց գրավելու մասին, այն որ կոչում են էկոտուրիստ, որ ունի որոշակի նկարագրված առանձնահատկություններ, աղբ չի թողնում, շատ պատասխանատվությամբ վերաբերվում են համայնքներին, որ ինքը այցելում է, ինքը աշխատում է մասնակից դառնալ համայնքում կատարվող ինչ-որ մի գործունեության, որպեսզի հնարավորություն ունենա գումար թողնել այդ համայնքում, որը որ հենց Արմինեի ասած sustainability-ին կբերի։ Այսինքն մենք այստեղ խոսում ենք գրավելու որոշակի տեսակի մարդկանց, ում հետաքրքրում է տվյալ տարածքի untouched լինելը, այսինքն տարածք, որտեղ քիչ զբոսաշրջիկ է եղել, որը հեռու է հիմնական երթուղիներից, եւ եթե մենք նայում ենք հենց այդ պաշտպանվող տարածքներին, մենք խոսում ենք հենց այդ կարգի տարածքների մասին։ Ինչպես իրենց գրավել առանց մասսայական գովազդների եւ այլն, իրականում այդ մարդիկ, քանի որ իրար նման են եւ նույն պատասխանատվություն են զգում, իրենք հարթակներ ունեն, ֆորումներ ունեն, իրենց կարելի է գտնել այդ ֆորումներում,
իրենց կարելի է, ասենք օրինակ, եթե որոնում տակ Google-ում էկոտուրիզմի վերաբերյալ որոշակի լավ ճանաչված հարթակներ է բերում, որտեղ նորություններ են հրատարակվում եւ թվարկված են այն destination-ները, այն տուրիստական վայրերը, որոնք հետաքրքրություն կարող են ներկայացնել իրենց համար։ Միգուցե որպես առաջին քայլ մենք պետք է ակտիվ մեր երկիրը, մեր երկրի պոտենցիալը էկոտուրիզմի տեսակետից ցուցադրենք առաջին այդ հարթակներում։ Ես վերջերս նայում էի Շվեյցարիայի նկարած փոքրիկ կարճ գովազդային հոլովակ, որը ներկայացնում է միայն էկոտուրիզմի մասը։ Ասենք Շվեյցարիան մենք նկարագրում ենք շոկոլադ, բանկեր, ժամացույցներ եւ այլն, ոչ մի բան չկար այդպիսի։ 1.5-2 րոպեանոց տեսահոլովակի մեջ ներկայացված էր միայն իրենց բնության այն մասերը, որտեղ քիչ ոտք է կպնում։ Այսինքն միգուցե ընդհանուր տեսանյութեր, զվարթնոց օդանավակայանը, ժպտերես տաքսիստներ նկարելու փոխարեն, մենք սկսենք մի քանի լավ որակյալ տեսանյութ սարքել այն մասին, թե որքան տեղեր ունենք, որտեղ զբոսաշրջիկները քիչ են լինում, որտեղ ոտք չի կպել, որպեսզի հետաքրքրություն առաջացնենք մեր ուզած սեգմենտի մոտ, որը հենց էկոտուրիստների սեգմենտն է։ Եվ մեկ էլ մի բան է, որը թերևս ես կուզենայի, որ Արմինեն խոսել դրա մասին, շրջակա համայնքները, որոնք կարող են տնտեսապես շատ մեծ արդյունք ստանալ այդպիսի տուրիստների ներկայությունից, պատրաստ չեն իրականում ընդունել տուրիստներ, շատ բանով պատրաստ չեն, ուտելու տեղ, գործնայության որոշակի տեսակներ, որ կարող են հետաքրքրություն։ Այո, շատ բանով պատրաստ չեն հիմա էլ, աշխատում ենք, ոչ միայն գիշերակացի վայրերի սակավություն կա, այլ պատրաստ չլինելը առաջին հերթին հոգեբանորեն իրենց պատրաստելու մասին է խոսքը։ Carolyn նշեց invest in people։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք դոնորներ, կազմակերպություններ, միջազգային տեղական պետությունը, մեր բոլոր գործողություններում տուրիզմի զարգացման այս ընթացքում շատ են կարևորում մարդկանց պատրաստակամության կողմը, ոչ թե խոսում ենք skill set-ի հմտությունների մասին, այլ պատրաստակամության։ Այն տարական բաների մասին ենք խոսում, որ հայ մարդը իր տան մեջ պետք է գիշերակաց ապահովի, սնունդ ապահովի, օտարերկրացուն դրա դիմաց գումար վերցնի, առաջին հերթին արդեն այստեղ շատ բարերներ կան, որոնցով մենք անցել ենք եւ դեռ անցնում ենք, փառք Աստծո արդեն հաղթահարված են այս մասը։ Ինֆրաստրուկտուրայի հետ կապված բնակավայրերում, հենց ընտանիքներում այլ աշխատանքներ են տարբերության կողմից կան համայնքներով, որոնք արտոնյալ վարկեր են ստացել իրենց իրենց տները վերակառուցելու որպես B&B-ների, բայց հիմա արդեն դա էլ ենք անցել, այդ շեմներ ենք անցել, հիմա արդեն նայում ենք այն երկրորդ կետին, որը էլի Carolyn նշեց, be authentic in your culture։ Հիմա արդեն skill set-ին, այդ բնական մոտեցումների մասին ենք խոսում, այն մատուցման մասին, որը ինքը հենց պրոդուկտն է։ Այսինքն պետք է աշխատենք այդ ներդրումը կատարելուց հասկացնենք եւ ճիշտ կատարենք գործողությունները, որ մարդը հասկանա, որ ինքը հենց պրոդուկտն է, իր արտաքին տեսքը, իր հագուստը, իր սպասքը, իր ամեն ինչը, ժպիտը, ժպտում ենք թե չենք ժպտում։ Այս ամեն ինչը միասնական պրոդուկտն ենք ուզում տեսնել։ Խոսքս հիմնականում գնում է համայնքների մասին եւ մենք վերջին տարիներին շատ աշխատել ենք այն համայնքներում, որոնք գտնվում են ազգային պարկերի շրջակայքում կամ անտառների մոտ, օրինակ հարավում Տաթև համայնքում շատ աշխատանքներ են կատարվել տարբեր դոնորների, ինչպես նաև ICEA հիմնադրամի կողմից, այդտեղ ազգային պարկ չի, բայց քայլեր են տարվել, որ այդ անտառները վերաձևակերպեն ազգային պարկի, փորձել են կապ հաստատել Եվրոպակի հետ, այլ կազմակերպությունների հետ, բայց էլի այս ամեն ինչի շրջանակներում շատ շեշտ է դրվել եւ դեռ շարունակում են դնել այդ invest in your people գաղափարի շրջանակներում դնել
բնության պահպանության շեշտը եւ այդ բնությունը որպես պրոդուկտ ճիշտ մատուցելու շեշտը։ Yes, please. Դուք ինչպես նշեցիք, ձեր հետազոտության մեջ յուրաքանչյուր էկո զբոսաշրջիկ ծախսում է օրական միջինը 83 եվրո, եթե ճիշտ եմ հիշում, եւ պիտի ունենանք այն գիտակցումը, որ էկոտուրիստը դա քիչ գումար ծախսող ուսապարկով շրջողը չէ։ Դա պարզապես այն մարդն է, ով արդեն տեսել է գրեթե ամեն ինչ եւ իր համար նոր բացահայտումներ է ուզում անել եզակի բնաշխարհի մեջ եւ նրանք իսկապես պատրաստ են լավ առաջարկի համար գումար վճարել եւ բավարարել բնությունը ընկալելու իրենց տարբերակը ու եթե կան այստեղ մարդիկ ովքեր թռչնադիտում են անում կամ այնպիսի բացառիկ բաներ որ իսկապես միտված են մեր եզակի բնությունը բացահայտելու համար կհավաստեն որ այդ տուրիստը պատրաստ է բավականին լուրջ գումար վճարել այդ եզակիությունը տեսնելու համար։ Մենք ունենք բավականին ռեսուրս եւ իսկապես ճիշտ փաթեթավորելու դեպքում այդ տնտեսական ազդեցությունը մի քանի տարվա ընթացքում հաստատ կտեսնենք։ Այդ գումարները կգեներացվեն, որովհետեւ այսօր եթե մենք նայենք 10 տարի առաջ եւ այսօր իսկապես туриզմից եկող եւ հոսքերը եւ դրամային շրջանառությունը անհամեմատ մեծ է, սա այնպիսի ոլորտ է, որ ինքնուրույն զարգանում է ու եթե մի փոքր մենք խթանենք նրա զարգացմանը, ունենանք այն արդյունքը, որ ցանկալի է մեր երկրի տնտեսական աճի համար։ Thanks for your talks, are very interesting. I'm thinking, for example, backpackers, they are an indicator. Because they can resist, they're so resilient, they can go anywhere. So if backpackers are coming, they are a good indicator that they are good destinations. If you improve your facilities, more segments will come. And also another thing that you said is really interesting, investing in the community. I also invest different profiles in the community. For example, the mothers, the elders, they can be good caretakers of the resources, also good people to receive and tell stories for the tourists, to have the tourists in their houses. If you're looking for authentic things, they can tell a lot of, I believe they have really interesting stories to share. And now I would like to know if you can open to the participants if they want to make questions to the panelists. If anyone is interested, I think you can use this microphone here. We have it. Okay. Thank you so much for sharing your ideas with us. I'm Marina from UBN Wine Academy in Yerevan. Somebody mentioned a winery, you mentioned sustainability. I think it's time to mention wine and wine tourism. If you will allow me, I will relate wine tourism to ecotourism because these are both ways of sustainable tourism. And if we don't have the environment, the pure environment that you mentioned, there will be no wine and no vineyards and no wine tourism. So I think they are inseparable, so they are interrelated. Few people, I think, in Armenia, and especially the tourists, know that Armenia is an ancient wine-producing country. There has been some progress made in this sector in Armenia, and we witness it in Indian Wine Academy with the courses that we teach, with the courses that I personally teach, wine basics for wine lovers. So we should enhance the wine tourism too. And to answer the question, this is a way of extending the period of the tourists that are visiting Armenia, or a tool for visiting Armenia again. So they can say, okay, I'm coming for the churches, the natural environment of the Armenia, and I may visit some wineries as well. The Aragatsoton winemaking area is just 30 minutes drive from the center of Yerevan. So yes, they can visit it too. And for the next year, for example, they can do some extreme tourism. We shouldn't forget the Yale Park, which is a great place in the environment. So
there are ways of extending this stay and for seeking repeated tourism, which is the ideal for every country. And one last word to compare the advertisement, the annual advertisement of Armenia with the annual advertisement, for example, of Greece, because I grew up in Greece. There has been some progress, and you can't see only churches and environment. There is some wine, there is some brandy, there are some other activities, except for only churches and the environment, which has been, I think, traditionally the touristic product offered to the tourists, generally to the visitors, foreigners and locals to Armenia. So yes, there are so many ways for enhancing this product, and only environment I think is not enough. We should offer some more products, such as the wine tourism too. Thank you so much. Yeah, I have to say that up until last year, we did not include winemakers in our ecotourism conference, but starting last year, we started including them in because we have a lot of small winemakers now, because prior to that, the winemaking was dominated by big companies, and we wanted ecotourism conference to be focused on local communities. And so now that they're the small vineyards that it offers an additional kind of this experience, I think we definitely can be seen as part of the ecosystem. Շնորհակալություն, Արսեն Գասպարյան, բնության անվանշային հիմնադրամ։ Ես երկու թեմա եմ ուզում բարձրացնել, միգուցե սրանք խոսենք, մենք բաց թողեցինք պահպանվող տարածքներ, համայնքներ, համագործակցության խնդիրը։ Օրինակ, մենք մեր պահպանվող տարածքների ընդհանրապես ցանցը ստեղծվել է 50-ական, 58 թվականի հիմնականում, եւ այդ ընթացքում եղել են արգելոցներ եւ արգելավայրեր։ Փաստացի արգելոցները եղան վայրեր, որտեղ մարդկանց մուտքը արգելվում էր ըստ էության, եւ մարդիկ չեն կարողանում ստանալ որոշակի հավելյալ արժեք պահպանվող տարածքներից։ Անկախացումից հետո ունեցանք ազգային պարկեր, պահպանվող լանդշաֆտ եւ այլն, այդ կատեգորիաներ, որտեղ արդեն մարդկանց մուտքը խրախուսվում է։ Բայց այդ տրանսֆորմացիան մեր մոտ խտիվա տեղ ունեցավ, բայց իրականում համայնքները հարակից իրենք չեն գիտակցում այդ արժեքը եւ չեն տեսնում այն հավելյալ արժեքը, որ կարող է տա պահպանվող տարածք իրենց համար։ Եվ այս համագործակցությունը ոնց ճիշտ ներկայացնել այդ պահպանվող տարածքները, ոնց իրենց ցույց տալ որպեսզի այդպիսի վայրեր, որտեղ համայնքների համագործակցությունը, սա առաջինը։ Երկրորդ ուզում եմ նաև որպես մարքեթինգի տեսանկյունից, մեր մոտ պարզ է, որ ամեն պահպանվող տարածք չէ նախատեսված բազմաթիվ այցելությունների համար։ Նույն խոսրովը ինքը կարող է հանդիսանալ հենց վայրի բնության դիտարկման, վերջերս հյուրեր ունեն խոսրովում, որ եկել են հատուկ վայրի բնության դիտարկման համար, մի քանի օրվա մեջ 100-ից ավելի տեսակ են տեսել։ Հասկանում եք, այնտեղ ուղղակի հայքինգի համար գնացեք նույն տիպի գիհուտներ կարող տեսնել, օրինակ հետպետական արգելավայր։ Դա միայն լանդշաֆտի խնդիր չի, ես ուղղակի որպես առաջարկ, որ քննարկվի, թե ինչպես կարող ենք պահպանվող տարածքները, ամեն յուրաքանչյուր պահպանվող տարածք ճիշտ մարքեթ անել, ճիշտ արժեքը դրա ներկայացնել, օրինակ Դիլիջանը պարզ է, որ հավանանք հայքինգի տեսանք, շնորհակալություն։ Okay, thanks. I guess there will be opportunity to discuss, so write down the questions and let's collect the questions and then we can. Շնորհակալություն Տիգրան Քերյան, Վիեննայի բնական ռեսուրսների եւ բնական գիտությունների համալսարան։ Ես կխոսեմ որպես տեղացի, քանի որ ես Դիլիջանից եմ, նաեւ որպես առաջարկ կազմակերպիչներին հետագա քննարկումների համար։ Տեսեք, մենք այստեղ նստած, ես բոլոր պանելիստներին ճանաչում եմ, մի մասը իմ ընկերներն են, գիտեն, որ քաջատեղյակ են այդ բոլոր մարզերից եւ այլն բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնել։ Մենք անդադ խոսում ենք, որ ունենք պոտենցիալ, բայց չի զարգանում, նոր Արսենը նշեց, որ համայնքների դերը, այսինքն տեղացիները չեն գիտակցում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա իմ հարցը հակառակն է, իսկ մենք լսում ենք տեղացիների կարծիք, օրինակ նման քննարկմանը ցանկալի կլիներ նաեւ տեղացիները խոսեին իրենց կարծիքը այս իրականացվող ծրագրերի մասին, որքանով են իրանք ներգրաված եւ որքանով է մենք մտածում ենք, որ լավ բան ենք անում համայնքի համար, այսա ճիշտ է, այսպես պետք է զարգացնենք, իսկ իրենց կարծիքը։ Եվ երկրորդը, այստեղ մեծ մասը համալսարաններից են, բայց ես որ ցանկը նայում եի բոլորը տարբեր կազմակերպություններ են ներկայացնում։ Ու ինչպես Քերելը նշեց, հետո Արմինեն նաեւ ավելացրեց, պետք է ներդրում կատարենք մարդկանց վրա, իսկ մենք ո՞րն է մեր համալսարանների դերը, կրթական հաստատությունների դերը։
քանի որ այն մարդիկ, ովքեր չեն կարողանում զարգացնել կամ գիտակցության խնդիրը մեծ մասը գալիս է կրթությունից, որ ցանկալի է, որ նման քննարկումների ժամանակ շեշտադրվի նաև ակադեմիայի դերը։ Շնորհակալություն։ Just to make a comment before handing it off to the panel, this conference has actually one of the few conferences over the past week. We've made an extra effort to reach out to rural communities and engage them in the process. So from first year, our focus was not on big corporations, on big enterprises. We went to rural areas and we made sure rural areas participated as much as possible. And it's, from my perspective, it's been substantially successful. This year, we will have, the conversation keeps going back to communities. So the second half of the day, we're going to focus on that, and we will have people from communities represented who will address the issues. What I would criticize myself about the first two panels, about the panelists, other than, let's say, Diana, who's joined the private sector, we don't have people from the private sector actually organizing and participating. We have that perspective missing a little bit. And I think we could have been doing a little bit better on that. But also, I think this is the big challenge of bringing all these ideas to community level. And if you have patience in the second half of the day, that's what we're going to focus on. So, we had comments and questions. Please have fun. Marina left, unfortunately. Oh no, yeah, she left. She was raising a point about wine and wine tourism. Yes, it's one more new product that is developing very fast. GIZ, our organization where I work, has a separate component on wine production, wine development. With tourism, where I work, we merged some products. We work, coordinate, cooperate. GIZ-ում մենք ուրեմն ունենք туриզմի եւ գինու կոմպոնենտներ։ Հիմա մենք երկու կոմպոնենտներով սերտ համագործակցում ենք, որպեսզի գինու туриզմ այս գաղափարը կամ պրոդուկտը զարգացնենք։ Բայց այս ճանապարհին մենք ունենք նախ գոլեգաներ, տարբեր միջազգային կառույցներում, հատկապես ՄԱԿ-ի գրասենյակում ներկայացուցիչ այստեղ հաջորդ պանելին երևի կխոսի, USAID-ում կա էլի ծրագիր գինու туриզմի արահետը մշակելու։ Մի խոսքով սա էլ գալիք արդեն գործող ծրագիր է, արդեն ունենում ենք туриզմի մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչները այստեղ կարող են հավաստել, որ արդեն կան այդ պրոդուկտը վաճառվում է։ Տեղացիների ներգրաված լինելը ձեր կոմենտ արդյոք իրեն երջանիկ են թե ոչ, դեռ կլսենք երևի հաջորդ պանելին։ Ես ներկայաց, երբ սկսեցի խոսել համայնքներում աշխատանքների ժամանակ, մտքումս հենց առաջինը էդում էր, որ իրանք այդքան էլ երջանիկ չէին։ Ընդհանրապես այդ տեսակի մեծ փոփոխություններ, օրինակ բերեմ Տաթևի Ճոբանովու այդ հսկա մեգապրոյեկտի կառուցումը, այո, սկզբանե գյուղացիների համար դա արտասովոր բան էր, տեղացիների համար, այս ինչ եք անում, ովքեր եք գալիս, ինչի համար եք գալիս, եւ ժամանակ տևեց, ես այդ process-ին ավելի շատ babysitting էի կոչում, տևեց ժամանակ, որ մարդկանց կարողանաս ձեռքից բռնած այնպես չի, որ մենք շատ Երևանում ապրելով շատ գիտենք, շատ հասկանում ենք, շատ տեղյակ ենք, մի հատ էլ գնացել ենք գյուղաբնակներին ենք տեղեկացնում, բայց ամեն դեպքում ցանկանում տեղացնել, այո, դժվար process էր, բայց շատ համայնքներ եւ շատ գյուղաբնակներ աշխատում են երջանիկ են, գրանցված բիզնեսներ ունեն, հաշվապահություն ունեն եւ դա շատ պոզիտիվ վիտարկիր արդյունք է, նորից եմ կրկնում այդ ընթացքում պահելով authenticity-ին, պահելով այն արժեքները, որոնք պետք է պահել։ I have to say that in the context of Armenia even, Tatev is an example, but later on we could also talk about the Arpi National Park. Communities were very unhappy because they were promised something and it didn't come through. They actually gave up community land to have the national park. So there are many instances where the process was probably not managed correctly, and it was rushed too much. And we have the positive example, and I don't want to overhype it because obviously there are
real challenges there also. In Galavan, for instance, how Robert managed the process was very much allowing the community to accept it and be the initiator of the whole tourism idea. And even tourism is not the ultimate end there. It's the community development that's the ultimate end. It's people's, the villagers' development that's the ultimate end. The tourism is just a means for it. So having community participate in that process and be the leader in that process, as opposed to a development agent or a government agency coming in and saying, this is what we're going to do. I think that's the transition a lot of development people have to make in their minds. Because development agents actually often do more harm than benefit. I will ask you to continue responding to the questions and also providing your final thoughts of this panel. Մի բառ ուղղակի ավելացնեմ Արմենիա եւ Արմենիա ասացին, որ արդարացիության զգացումը պիտի իրենք ունենան, այսինքն պիտի տեսնեն, որ այդ գումարները, որ մտնում է այդ համայնք, իրենք ստանում են դրանից, ոչ թե որ չգիտես ուրակնում։ Այդ դեպքում մի բան է ուզում ավելացնել նաև մարքեթինգի մասին, որ հիմա հարաբերակցությունը 20-80% են գալիս բժշկական գործակալությունների միջոցով, 80%-ը անկախ ինդիվիդուալ տուրիստներ են, այսինքն իրենք իրենց ինֆորմացիան ցանկացած վայրի մասին ստանում են ինտերնետից, այսինքն միտեղ գնալուց առաջ մուտք են գործում Google, տալիս են որոնում ինչ անեմ տվյալ վայրում եւ ինչ կերևա։ Հիմա այն որ Հայաստանի մասին շատ քիչ է երևում, մենք բոլորս էլ գիտենք։ Ես որ խոսում եի, եթե մենք ուզում ենք որոշակի տեսակի տուրիստ գրավել, իր համար հարազատ լեզվով գրված, իր համար հետաքրքիր նկարներով, գործունեության, տեսակներով եւ այլն պիտի ինֆորմացիա ունենանք եւ ճիշտ է դա ժամանակ է տևում, որակյալ նյութը ամենաբարդ բանն է հիմա ստեղծել ժամանակակից թվային դարում եւ այլն, բայց կան մեծ հարթակներ եւ կան հատուկ էկոտուրիստների հարթակներ, որտեղ մեր փոխարեն այդ գործը արդեն արվում է։ Մենք ուղղակի պիտի փորձենք մուտք գործել այդտեղ եւ մեզ ավելի լավ ներկայացնել կամ ընդհանրապես ներկայացում ունենալ, որովհետեւ այդ հայտնի հարթակներում Հայաստանը ներկայացում չունի։ Ոչ ոք էլ չգիտի, որ Հայաստանում հրաշալի բնություն կա, տեղեր կան, որտեղ մարդը մուտք չի գործել եւ հետաքրքիր կլինի էկոտուրիստների։ Շատ խոսվեց Դիլիջան ազգային պարկի մասին, բացի Դիլիջան քաղաքը 6 գյուղ մտնում է պարկի մեջ եւ 3 գյուղ սահմանակից են ու գյուղաբնակների հետ շփվելով իրենք դեռ պատրաստ չեն այս հոսքերին, բայց շատ ուրախությամբ պիտի նշեմ, որ օրինակ Աղավնավան գյուղում, երբ բացվեց Աղավնատուն հյուրատունը, սա մի ցուցիչ է, որ համայնքը աստիճանաբար պատրաստվում է այս հոսքերին եւ դա արտահայտվում է երիտասարդ սերնդի կողմից։ Մեր համայնքի չմիաձուլվելը տուրիստական շուկայից նաեւ նրանով է կապված, որ երիտասարդ նոր շունչ գրեթե բացակայում է այնտեղ։ Եթե կարողանանք օրինակ այնպիսի գործունեություն ծավալել, որ երիտասարդը մնա իր համայնքում, համայնքի հետ կոնտակտը շատ ավելի հետաքրքիր եւ արդյունավետ կլինի։ Պիտի աշխատենք նաեւ այս ուղղությամբ եւ շնորհակալություն հարցերի համար։ Any of you wants to make a final statement, or we can wrap up? Thank you for your thoughts and your experience. If I could give you just one advice for all the things we were talking in this panel, I can see you have lots of goodwill and experience and different organizations working to the same in the same direction. One thing that's really helpful for when I work with different entities and people from different backgrounds, because sometimes people are not talking about exactly the same thing or looking to exactly the same direction, is to try to make a vision of the future. Get the group to elaborate a vision for 5 years or 10 years, what everybody wants. Because when people are explaining what they want and when everybody has a crystal clear definition where everyone wants to go together, then it's easy for each of us, of the part of the organization and the people
that are participating understand their roles, and it's easier to plan. So my advice is try to make a vision of sustainable tourism for Armenia, because it's not just the parks, but how to make Armenia a sustainable destination. And then you're going to have sustainable tourists, sustainable protected areas, and sustainable winery tourism, and so on. Thank you very much. Thank you. Yeah, it's a lunch break right now. So there's cafeterias, there's several food options for you. Unfortunately, this year we cannot host any food, so you can pay for yourself. There's pretty affordable. If you go to our cafeteria on the next building, you go the bridge and go one floor down, and there's a cafeteria there. One thing I would ask all of you, we need sustainable tourism as a big umbrella. That's an important thing for us to think about. Tourism development is a big topic. The purpose of this conference is to focus on the role of protected areas in ecotourism development. Ecotourism is larger than protected areas. So I just want us to keep the focus, because otherwise we'll go all over, and we just need to come up with policy directions on protected areas and ecotourism. Thank you. So the second half of the day, the first half we tried to focus on the economic debate and discourse. And as you could have seen, we don't have a lot of economists active in this field, so we couldn't find anyone. So we brought a lot of environmentalists and NGOs and development people to talk about it. Hopefully we will change that in Armenia, because we need to have economists involved in this work. And we also, as environmentalists, have to feel comfortable that economists enter this work. And it doesn't mean they take over, but they become part of the discourse and debates. But the second half is very much devoted to environmental social impact of tourism, and how to ensure that this tourism is done in ways that the local communities benefit and the environment is protected. Again, in a couple of different ways. Protected, A, by generating revenues for protection, and B, by ensuring that the tourists don't cause harm to the environment. So on that topic, allow me to very enthusiastically welcome Carol Ritchie, Executive Director of Europark Federation. Appreciating the value of nature is the first act towards a sustainable world. And that we all need to be making more sustainable choices about the lives that we lead in the 21st century, I think is imperative. Those sustainable choices are those that do not compromise, deplete, or, without replenishing, our natural resources. But we'll never move to these sustainable choices unless all of society values our nature. Not just the economic values that we've heard about this morning, but its intrinsic value. Nature is not a commodity. And we need people to value nature, not just in an emotional, affectionate way, but enough that it will stimulate them to change, and us to change too. Because we need to understand better the connections between choice and consequence. Now Europe, and I mean by Europe Armenia'S, parks and protected areas, for me are at the core of this paradigm shift that's needed today towards a more sustainable world. And the Europark Federation endeavours to articulate that message to decision makers, to wider society, but most importantly of all, our role is to support parks to enable them to deliver a sustainable nature that's valued by people. So, who is Europark? I thought I better
offer a few explanations as to who we are, first of all. Again, I want to express my gratitude for your invitation to be with you today. It really is quite a privilege. I've never been to Armenia before, so this is a great joy to be here. So on behalf of the President, Ignace Shops, and the whole of the Europark Federation, thank you very much for inviting us. Because we are the network and the representative body of Europe's parks and protected areas. We were born out of curiosity, because nature knows no borders, and parks people wanted to know how things were being done elsewhere, just as you are asking those questions today. So over 45 years ago, when that iron curtain was well and truly closed, our parks people from east and west came together to learn from each other and to work together. And so our federation was born. Now with 415 members in 41 countries, and I sincerely hope that Armenia is going to be country number 42. We represent thousands of protected areas across Europe, all types: World Heritage Sites, national parks, regional parks, biosphere reserves, peri-urban parks, you name it, we have them in our membership. But we're still bringing people together, often now more electronically than in person, to support the work of parks, to promote sustainability, and fundamentally to protect nature through international cooperation. We're a members association, we're an NGO, and this is all paid for through our membership fees and through projects and other incomes that we can generate. We're not a tourist organisation, we're a parks organisation. Or actually, I think we're an international cooperation organisation. So everything I'm about to say about sustainable tourism following is through the prism of protected areas. Now, our work really covers the breadth of activities that you're likely to see happening in a protected area. We lobby for action at the European level with the Commission and with the Council of Europe. We have international observer status there. We help develop and hopefully influence policy at a European and sometimes indeed at a national level. We develop tools and programs that support the practical work of parks, including capacity building and training. And of course we celebrate and promote the work of parks, particularly through our European Day of Parks. So you can see here just some of the areas of work that we're engaged in transboundary. We have a huge youth programme, but of course I'm going to concentrate on just one area of our work today, and that is our Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas, and perhaps give you a little bit of the narrative of what sustainable tourism means for us. So please feel free, if you need any further information about all our other work, happily go onto our website, and please do follow us on social media. Because learning from each other is pretty much in our DNA. And in particular, our development of sustainable tourism in protected areas came from initiatives from our members. Our members, way back in the 90s, were concerned about visitor management. It seems as if nothing very much has changed. And using the expertise and knowledge from within our network, we published the very seminal report in 1993, Loving Them to Death. And I wonder if that is just as relevant as I said today. So by using that knowledge, we went on to develop the Charter for Sustainable Tourism. And for us at that time, that was a very brave move, because our charter is all about partnership between parks and the private sector and business. We think that's pretty normal now, but in the 1990s, when we were espousing this idea, we as an environmental NGO were considered to be quite radical. I'm glad everyone else has caught up. Because people love parks. Parks is the best known brand in the world. There was a recent, like 2015, a recent study commissioned by the European Commission that predicted that there will be 2 billion recreational visits
generating 14.5 billion euros in income in European national parks in 2020. So we'll see next year if their predictions are true. I actually think they're an underestimate. With social media and Instagram tourism now, I think those numbers will definitely be on the rise. I think our hope as park managers is that all of those people don't all arrive at once in our parks. Because it's the landscape, it's the park that is not just the background, the backdrop to the choice of destination for people. It's an integral part of it. And it's that landscape, it's those parks and protected areas that are your principal asset. Not just for nature, of course, but importantly too, for business. It is fundamental in their interests to have a healthy, living landscape. Because tourism stimulates change. Now, poorly managed tourism allows societal tensions to persist, tensions between the haves and the have-nots, too many visitors, too few residents. It weakens the local community's connection to their heritage, their landscape and environment. We've heard about the homogenization of tourism offers around the world. It can erode culture and traditional values, and it can do irreparable damage and change to the nature, the wildlife and the environment. However, sustainable tourism, if done in partnership with the community and with business, and of course with the whole of civil society, can be a vehicle for trust and goodwill, for cultural understanding. It can change attitudes, build peace, create jobs, bring hope and recovery, especially to depleted rural areas, and of course be a positive and sustainable use of our environmental resources. But it requires you to change your perspective. And that means you have to change your perspective. Everyone else will follow. John spent a while this morning talking about definitions, so I'm not going to labour the point, but I also think it's important that we all understand the same things that we're talking about. And we in Europark very much concentrate on sustainable tourism. Because that involves, this definition here involves us, requires us to involve stakeholders, requires us to understand that the development of sustainable tourism is a continuous process. It's not something you stick a label on and it's done. And that it needs to be measured and verified. And that's part of our process. You can't just put a label on yourself and suddenly say, we are an ecotourism development, or we are doing ecotourism. Well, you can. But if you're internationally verified, independently, you have much more credibility in what you're saying. So in a nutshell, I'm just going to go straight to the point. Sustainable tourism for us is that which takes into account the environmental, the social and the economic assets and impacts on a place, but obviously also the subsequent benefits that are environmental, social and economic that derive from that. And I think also it's important that we relate our sustainability to the sustainable tourism goals. Because Europark then created the charter that we believe is both good for parks and good for people. And that our Charter for Sustainable Tourism in Protected Areas seeks to safeguard the cultural and the natural values. And we say that because most parks in Europe are inhabited. Most parks will have people living in them or certainly very, very close to them. So the cultural values are extremely important. By stimulating a quality tourism, by engendering partnerships that support local livelihoods and increase the awareness of the need for sustainability in the wider community and of course in the visitors that come. And of course for us fundamentally promotes international cooperation. Now outdoor and recreation tourism may not necessarily be sustainable. Wildlife tourism
may not necessarily be sustainable. Nature tourism may not necessarily be sustainable just because it's taking place inside a park or a protected areas is not necessarily an indication that that tourism offer is sustainable. Because we believe that sustainability and sustainable tourism thereof is a state of mind. It's a way of thinking, and it's a conscious choice about how we work, about how we live, and of course how we then visit places. We want to do it in a different way that's less impactful on the environment. And parks, working with the business community and all the other stakeholders at a local level, need to identify that common vision and those shared goals for their area. And it's a journey to a much more sustainable place, but it needs everyone to be on board. And we've been engaged with the Charter for Sustainable Tourism now for over 20 years, and we remain very passionate about it because we've seen that it works. It works socially for the community, it works economically for business, and it works environmentally for the parks. So I want to take you on a wee journey to some of our parks in Europe. I couldn't bring them here with me, so we have to go virtually to them, to hear some of their sustainable stories. So I'm really going to go right down to a park and a community level now. And we're going to jump over to Spain, to the Parque Natural de la Zona Volcana de la Garrocha. Paolo, you'll be very proud of my Spanish. Now, I'll tell you a little bit about the context of this place and how they have worked with the Charter. So, this is a small regional park up in the northeast of Catalonia in Spain. As it says there, one of the best preserved volcanic areas in the Iberian Peninsula. But of course, it was a very small park with multiple problems. There was a great deal of conflict between the 21 municipalities that are around this park and have some responsibility for it. In 2001, it had about 60,000 visitors, mainly local, regional visitations. Of course, a great deal of lack of coordination in the tourism sector between the accommodations and the restaurants and everything else, and the transport even to get there. Very bad and conflicting relationships between the tourism businesses, the public administrations. The park was seen as highly protectionist. Nothing can happen here. You may recognise some of these issues perhaps in your own places. Very low level of professionalism in the tourism offers that were there. And of course, they had very much seen the mass tourism that had been taking place on the Spanish coastlines and really didn't want to see that replicated in their area. So they very bravely and courageously, through the vision of just one person who was involved with the Europark Federation, got to hear of our Charter for Sustainable Tourism, and right at its pilot stages, the park said, well, you know what, it can't get any worse, so let's try this charter thing, see what happens. So they started through the charter process. Now you'll hear a lot more about the charter process in Paolo's presentation tomorrow. So if you haven't already registered for tomorrow, I suggest you do, and you'll hear the details then. So every 5 years, Europark goes back and independently verifies that the sustainability actions that you say you're doing are being done and are resulting in a more sustainable place. And this is the conclusion after about 10 years of work in this park, that they said that the Charter gave them a common vision to establish a bridge linking the protected area with the local population, increasing the local welfare and involving at the same time local tourism businesses in conservation aims and activities. So much so that after some years of the park leading this process, a social enterprise was formed by the local tourism businesses who took over the running of the marketing and of the whole tourism, sustainable tourism offers in that area. But there's more. Because they've been working with this for 10 years, they've been able to really do a fairly detailed economic study. And you can see there that after 10 years, 99 million euros
of public and private investment was made in this area. As I say, a very depressed rural area. 13 million of that came through the action plans of the Charter for Sustainable Tourism alone. So that's quite expensive. 99 million was spent in the area. 700 million came back in through revenues to the area in 10 years. 8,500 jobs were generated, and 70% of them directly related to tourism. And they themselves, the administrations and the people themselves, say that had it not been for them having the incentive of working with the Charter for Sustainable Tourism, the subsequent economic benefits would not have happened. But of course, it's not just economic benefits. This money represents people, it represents families, it represents livelihoods, it represents a rediscovery of the pride in their culture and in their traditions, and a reinvigoration of the area. And you'll see there some of the figures that Tiago was talking about earlier, and it's certainly something that I can confirm, that in studies that have been done by our members across Europe and France and Finland and other places, this figure of about €1 invested to €10 in return is fairly consistent. It's not all going to come in 1 year. It takes those 99 million euros of investment in infrastructure and everything else to realise that. Now, one of the fundamentals of the principles of our Charter for Sustainable Tourism is that of partnership. And what we mean by partners are the tourism and other services related to the tourism offers in the protected areas. Accommodations, restaurants, tour guides, artisans, local shops, all cheesemakers, you name it, all can become partners in the process. And again, in Spain, they've done some studies on the contribution that the businesses give to the parks and protected areas. And here you see directly, 1,500 actions have contributed directly to biodiversity conservation in the protected areas in Spain. Now, that can be direct actions by businesses actually undertaking conservation work, or it can be funds raised to contribute towards works being done in the parks and protected areas. Now, when a park and its area around the park has been awarded with the Charter for Sustainable Tourism in protected areas, thereby becoming a sustainable destination, they then have the responsibility, or they're then able to award the business partners to be part of the Charter, using a methodology obviously recognised by Europark. So in that process, they look at some measures that the businesses themselves take in order to be more sustainable. And you can just see some examples there. And of course, what happens now is that the businesses form a network together. Where do you get the best light bulbs for energy saving? What are these flow reducers that I can use to minimise my water management? And even in some areas, the businesses have got together to improve the recycling and the waste management that the municipalities perhaps have been less able to do. But we haven't stopped there, because we realise that there's another aspect to sustainability, and that's the tour operators who bring people to the areas. So we have another methodology and another awarding process for them. Now, we're not necessarily awarding the tour operator as a business. We are awarding the sustainable tourism offers that they make. So, for example, a tour operator will come into an area and they will use the businesses and the accommodations and the restaurants that have been awarded with the Charter into a sustainable destination that has been awarded as being sustainable. So there's that circular economy you were talking about earlier, Tiago, working in reality. And you see here just some figures, and this was 2015, so again these will be far bigger now. €1 million in turnover for these tour operators that you see listed here on just the sustainable tourism offers that they were making in these parks. That's not their entire turnover.
So this is a viable business, sustainability is a viable business proposition. And we've just made the first ever awards to our sustainable business partners this year in recognition of the contribution that they make to not just to their sustainable destination, but of course to the parks and protected areas too. Because we want to celebrate success. Success breeds success, and it certainly encourages and incentivises other businesses to be more sustainable too. Now, working in sustainable tourism in protected areas comes with its challenges. You may recognise some of them from your own experience there. But the most important one for me is that top one. We are talking about sustainable development, not sustaining development. And I think there are lots of politicians who get away with the status quo. The status quo is not an option if we are going to do something to move towards a more sustainable world. Institutional inertia. It often seems that there's so much to do, and where do I start? And that usually results in just people doing nothing, just because they don't know where to start. The example in La Garrocha, most of the tourism offers there were existing tourism businesses, many of them were. And it required that 1 degree of difference to shift to more sustainable practices. I think someone in the audience asked a question about that this morning. These are not, some of them of course are new businesses that started on the back of it, but very much the existing businesses needed to change too. But that requires political leadership and vision. And that leadership doesn't always come from the top. Some of the leadership comes from the mayors or the local villages. Somebody just has to start the process. In Portugal, for example, where Paulo comes from, many of the municipalities in the north of Portugal got fed up waiting for the government to do something, and they just went on and decided to create a sustainable destination within the competencies that they had. Because clearly the current way isn't working. Oh, sorry, I didn't mean to press that. Implementation and integration. If we actually implemented the commitments that we've made under the Sustainable Development Goals, including the commitments that Armenia have made, the commitments being made under the CBD targets, those under climate change, we actually just implemented fully that which we've already committed to do, then I think we would be far further down the road of sustainability than perhaps we already are. And if we actually integrated the policies across the different silos that Alen mentioned earlier, I was very encouraged by the Deputy Minister's words of encouragement for more integration across energy, across environment and across other ministries, then again I think we would be much further forward in sustainability, both socially, environmentally and economically, than we currently are. I mentioned earlier the need to invest in people. Staff, both field staff and administrative staff, need to be inspired. You need to be able to see a different future. The community need to be inspired, and businesses need to be inspired that this is a way forward. We need knowledge and skills and tools to help us deliver. And of course, we in Europark learn from within our network. I've showed you just one case study. We have many more on our website, and of course you're welcome to browse that. But of course we develop projects and tools and guidelines to enable this work to take place. Because we live in very tumultuous times, there are many changes economically, politically and socially. The values that we once thought were accepted and perhaps we took them for granted, I think are in many cases being cast aside. The values that international cooperation and collaboration is a good thing, rather than the isolationism that's beginning to emerge. Values that protection of nature is a good thing are being eroded by dilutions of legislation. The value just of the natural world, of its intrinsic value, we need to make sure that the connections, the choices that people make, the energy we use, the plastics, the travel, the food, the holidays we take, we need to communicate that
those connections better. We need to be smarter, more forensic and more effective. And I believe that the protected areas have a pivotal role. We are essential for a healthy society, and we must be part of delivering for that sustainable world. Because we want to be practical, profitable and protected. And hopefully Europark in its hopefully small way helps our members, learning from each other, that we provide the inspiration, we have the influence, we generate the innovation, and we have the impact to change, to help us, to help the protected areas find their voice, to find your way for a more practical, profitable, protected, sustainable future in Armenia. So I'm just going to close a little bit with some thoughts, some tips on how you might take that journey. Know what you value, both your culture and your nature. Ensure that you appreciate your natural assets. They are your gold reserves, your insurance policy, and use them wisely. Capture your vision. What does a sustainable destination in Armenia look like? What does success look like? Find that shared vision and those common goals. How you get there will be an interesting journey. But it has to be a vision for people and for nature. As I said, invest in your people, not your buildings. It's people who will create the future. Get perspective. Protected areas are of course important, as we would say in Europark, but we know that they're not the only voice in the room. You need to hear the perspectives of other stakeholders because they are equally valid. Develop a strategy to attract money, to attract people, but most importantly, to attract new ideas. Work together and communicate across those different silos. Build trust. Keep your eyes open for opportunities. They come sometimes in the most unlikely of places. And that often means networking. So create a network of interested people in Armenia, across the protected areas, across the ecotourism. But of course, I would of course extend a welcome for you to join our network of European protected areas and engage in that international cooperation. Because you are on a journey, but make sure you have your destination in mind. And really it takes as long as it needs to take, so do persevere. Now usually at the end of my presentations I like to leave a moment of reflection because we've often had a lot to think about. But on this occasion I'm going to leave you 8 or 9 moments of reflection because I had the great privilege last year to make, I'm going to try and say this in English, a film. I'm going to make a film, as we would say in Scots. I made a film, so I can't say it in English. It was a film about real parks and real people. And I hope that you will recognise yourself in this film, or certainly recognise yourself in the future. It's about people and place. It's about people who live and work and those who visit these special places. And we've taken 20 years of our experience in the Charter for Sustainable Tourism and concentrated it into 9 minutes. So I'm going to leave you with those 9 minutes now. I'll just get everything ready. Hold on. Okay, maybe I should, given that I have the microphone in my hand, let me just ask the first question. First off, I have to say, I love the Scottish English. This is my favorite English. Film is it is from here on, yes. Okay, so
yesterday or a couple of days ago when we met, we discussed the local resistance to adopting the Europark Charter or becoming a park that has the tourism as part of it. Paulo was mentioning some Portuguese farmer who was saying, I want to kill the tourists. And so I mean, it's not an easy process. So tell us a little bit about how you go through the process of working with local communities and bring them into the fold. I know this is a big question. But I think, well, Paulo's going to cover this in about an hour in his presentation tomorrow, but yeah, I mean, it's about kitchen table diplomacy. You need to talk to people starting from where they are, because everyone has a vested interest in this place, whether it be for their family to continue living there or to have a livelihood. So I think as conservationists and nature protectionists, we tend to be we have the tendency to think that everyone sees it through our eyes, that the nature is, the most important thing. Now, although it may be, believe it or not, people do have other priorities. And I think we must respect that, and we must come together to find where is the common ground. And the common ground is usually we all need this resource and this landscape to survive. Both the nature needs it to survive, the people need it to survive. And I think if you can start at that point, and as I say, it's kitchen table diplomacy. You either have to go around house to house and just talk to people, or depending on your cultural experience, people can come together in meetings. But it literally is starting at that level with a vision, with an idea. And I have a phrase in my team where we talk about, we work with the living, not the dead. So don't wait for everyone to agree with you. Start with those who want to take this sustainability action forward. And as I said, success breeds success and others will follow, but someone just needs to start the process. So it starts by really talking to people, respecting those alternative perspectives, finding the common ground, building trust, developing that vision, and then everything else is a technical solution after that. Do you put a time frame over your work? No. It takes as long as it takes. For some people, there's been a body of work underneath that then they can move forward to a sustainable tourism vision much quicker. For others, you're starting at, like Arocha, a very conflictual situation between the park and the community. So you have to build that trust first before you can even think about actioning things forward. No, it takes as long as it takes. Would you concur? Yeah. 2 years, 3 years. I was thinking an island, in Canary Island, that is very conflicted. No one speaks to no one in terms of municipalities. Just the first part of the charter took them 3 years to convince people, why don't we sit at the same table at the same time discussing the same question? It took them 3 years. I have situations in Portugal, it took me 2 years to convince the mayor, maybe we should try it. Okay? So it takes a long time. But you can't be in a hurry, otherwise you don't do it. Thank you, Kirill, very much for this excellent presentation and for initiative that you have, because it is hope that our country, I'd like to say I am pioneering the sustainability and ecotourism situation for 20 years. I would be very happy that it started the sustainability movement in our protected area first, and later in all other tourist stakeholders and communities and so on. My question to Alen, you spoke about resistance. What cases do you mean particularly when we established the new protected areas?
or when we try to make sustainability activities? Infrastructure, what else? You mean specific examples of where it happened, or? I think, well, I mean, one case was, we talked, that's not a protected area, but you know, the RP National Park, communities gave land for the park to be created. And they were expecting this huge revenues from tourism. Didn't happen. So this is an example of a negative experience. Another example is the trails being built in Diljan National Park. Some of the villages, I mean, they never asked for those trails. It conflicts with their pasture land use in some cases, right? Farmer wants to kill the tourist because it's ruining the pasture land, right? And Portugal in this case, right? So this is how the community process, and Robert, you know, that's why we invited him, because he's very much been from the local perspective, trying to engage in the process and demand that local voice be part of the process. And I think that's what we don't have a culture of that in Armenia very much. It's been very much top-down, our approach. And I think, you know, just introducing this local inclusive participation in decision-making on long-term strategies, I think that's the culture that needs to be developed. It's alien to many cultures. So I think, but that's what gets you more to sustainable outcomes. Those are the examples I had in mind. And then outside of the protected areas, we have the example of, you know, Tadev, which was a lot of resistance against it. All the work being done there, because locals didn't see what they were going to get out of it. And so on and so forth. So development can be threatening to local communities if they don't see how it's connected to their reality. So that's the reality we need to work on. I don't want to take the stage here. So, any other questions? My God, the most exciting topic, no one has questions? Yeah, okay. Thank you for a nice presentation. I wonder if you were able to visit any of the protected areas in Armenia so far, or maybe virtually you have been studying the topic, and if so, from your point of view, where are we in terms of joining the Europark? And if shortly, what are the main benefits of joining Europark from the local perspective? No, I haven't yet had the opportunity to visit your protected areas. I hope you'll invite me back to do that. I will be in Diljan tomorrow, so I look forward to that. I think I was going to say on the stage earlier when asked, you know, what was your initial impressions of Armenia, and my thoughts were if the nature is as genuine and lovely as the people have been, then I think I'm in for a fantastic trip tomorrow. So that's my first caveat. What are the benefits of member reviews? First of all, any public institute, we are a network of parks and protected areas and agencies and administrations who may have some responsibility for them, and some NGOs too. So a park or an institution can join the Europark Federation as you wish. As long as you're responsible for protected areas, you're very welcome to join our federation. And you can do that without achieving the Charter for Sustainable Tourism. That's an added service that we offer to our members. So please feel free to just join us. It's very open and welcoming. The benefits, I hope I was able to inspire you a little bit that the network and the knowledge that's contained inside that network is what you will have access to. We are currently developing 3 new online e-learning courses, which are for sustainable tourism, for communications, and for climate change adaptation management. So these are the kind of things that you're not seeing that because I haven't launched them yet, but those are the kind of things that we're developing primarily for our members, because it's our membership fees that pay for those things to happen with the projects that we bring in development. So the most crucial thing that you get is international cooperation and networking. And hopefully it gets you the answers to some of the challenges that you're facing. Because in Europark we often say that the answer to your question is often found somewhere else. And if you don't open your eyes to those opportunities,
you're reducing your opportunity for innovation and for change and for doing something new and different in your own cultural framework. So yeah, it's about networking, it's about being part of an organisation that wants to support the work of protected areas. So you're both part of that process and a recipient of it. And as I say, there's all the other membership benefits in terms of access to knowledge transfer and our conference and our seminars and our online webinars and all those other things. So I hope that inspires you to join us. Question there and then there. Sure. Do I need, let me know if I need. Շատ շնորհակալություն հնարավորության համար հարց տալու։ Ես ավելի շատ տեխնիկական մեկ իմ հարցը ավելի շատ տեխնիկական բնույթի հարց է։ Ես ավելի շատ իմպլեմենտացիայի հետ եմ խնդիրներ տեսնում ու ուզում եմ հասկանալ օրինակ ձեր մոտ ոնց է աշխատում։ Պրեզենտացիայի մեջ տեսնում եմ, որ կան հեծանիվներ, կան տարբեր տեսակի ծառայություններ, հիմա ինձ տեխնիկապես հետաքրքրում է, ասենք այդ ամեն ինչը ոնց է կատարվում, այսինքն եթե մարդը կարծես է ձեր տարածք է մտնում, կա ինչ-որ ադմինիստրատիվ տարածք, որտեղ պարտադիր ինքը պետք է հասնի, թե այդ ծառայությունները վերցնի, թե հեծանիվներին գիրա, հետաբերում կամ այդ գումարը, որ աշխատում եք, ասենք ինչ է, մուտքի բարձր, որ վճարում է, այդ որ ասում եք 8500 աշխատանքի տեղ էր ստեղծվել, այդ մարդիկ ինչ են անում այդ տարածքում, ասենք իրան մուտքը քանի հատար լինում, որովհետև տարածքները հեկտարներով մեծ է։ Մի քիչ ասենք այդ տեխնիկական մասից մեր խոսքով կարող եք ասել, այդ ինձ հիմնականում այդ է հետաքրքրում, միգուցե այդ է մեր մոտ որ չի կազմակերպվում։ Okay. Again, I don't. Paolo will tomorrow in his presentation go through the details of how a park develops the charter in its area. So I don't want to go into the whole process, but suffice to say that I mean obviously Europark is the awardee of the Charter for Sustainable Tourism. We're not managing physically the parks. That's still the competence of the jurisdiction of the individual park. But in terms of the services, then and the 8,500 jobs that are in Langarocha, these services and these jobs are, as indicated here, all related to tourism services. So kind of like the circular economy that Tiago was mentioning this morning. These jobs will be in accommodations, they will be in hotels, guests, houses, bed and breakfast, campings, they will have campings there. They will be in restaurants, they will be in the food suppliers because part of the sustainability principles is very much using local food. So those jobs are being sustained and created in these industries to feed these tourism offers, literally and figuratively. They are in the tour guides who are providing guidings for people into the park and around the park. So that's where all those jobs are coming from. But then there's the ancillary jobs on top of that. The post office that stays open because people are still living in those villages. The schools that are staying open, and the shops, and the garages, all the other ancillary services that the villagers who are now have stable incomes and jobs who are living in this area are then utilising. So the economy of the whole area improves. So that has to be both a bottom-up a provision through private investment of people willing to invest in these enterprises, but it's also a top-down. The administrations definitely need to buy into this and invest in the infrastructures, the transport infrastructure, the road infrastructure, the public transport, and the other facility, the infrastructure that supports that. But certainly in the example that I gave, both of these processes are happening concurrently in terms of pressure coming from the community to get something done, by the administrations then doing it, by the community then showing that there's a successful tourism offer here to which the administrations are then further investing. It's an ongoing process. So in terms of what the Charter for Sustainable Tourism offers, the added value into that is the methodology and the structure and the independent verification. Most of our parks, we have 110 sustainable destinations now in 16 countries.
And almost without exception, the thing that they appreciate more than anything, other than the overview that Europark brings, is the independent verification, the analysis of the strategies and the action plans, the checking that the actions have been done and that they're being done sustainably. So almost every 5 years, a verifier comes back to the park to see, to talk to the businesses, to talk to the community, to talk to the politicians, to talk to the park administration, to check that what is being done sustainably and being done well. If we could take 2 questions and maybe ask the questions and then respond. First, thank you, Carol, for your beautiful presentation. I would ask you to elaborate on a very specific issue connected with protected areas in conflict zones and disputed territories. Whether it should be a problem or an issue of local authorities, or these protected zones and areas can be also an integral part of international efforts such as Europark or other international organizations. Thank you. Next question. Hi, I represent Arm Diving NGO, which is engaged in developing diving and dive tourism in Armenia. So if I understood you correctly, I may be mistaken, but you said that your organization who is engaged in collecting knowledge base about this or that thing, right? Do you have expertise about underwater world as well? Can we connect your community and get information about diving? And what's going on in the world about diving? Thank you. The simple answer is yes. So that's yes, and please connect, that's great. Much more complex question is conflict zones, dispute zones. And then one more question, and then we have to wrap it up because we're running out of time. Okay. Transboundary? I showed you on one of my slides. Not transboundary. No, but I'm coming into the conflict. One of the programs that we run, because I say sustainable tourism isn't the only thing that we do, one of the programs that we also run is a transboundary program. And that's looking at how parks can manage a shared resource, because the resource is shared across the political boundary, in an effective way. So we're kind of like the UN Peace Corps of transboundary management. And we have transboundary parks certified by us in Finland, with Finland and Russia, Finland, Norway and Russia, Czech Republic and Germany across. But it mainly follows the old Iron Curtain line, because these were quite, controversial boundaries. So the transboundary program, similar in some ways to the Charter program, is about participatory management. It's about creating trust and dialogue between the parties, but again finding what is the point of common interest. Because we often find with the parks, as I mentioned right at the beginning, the Europark was born out of curiosity. The ability to relate to one another and to work together is often less of an issue at the border point in terms of the willingness of parties on both sides to work together. The further away you come from that, certainly the higher up you go politically, then obviously one enters into areas which are much more problematical. So for us, again, the issues are about finding those common grounds and creating a dialogue between those who have those common interests, whether it be cultural, whether it be natural. And then on top of that, we build these things like sustainable tourism and cross-border exchange of staff and all that kind of things. So it's back to the old bringing people together issue. Now, we're not going to be able to resolve the international conflict, but if tourism can bring people, or certainly parks can bring people together to break down those difficult political issues and those cultural, historical issues that often come to the fore, then that's what we have to offer. But we're not in any way saying that we are there to resolve those conflicts, but we are there to help those who are managing resources on either side of a political border to do so in an effective and trustworthy way.
I know there's two more people who want to ask questions. If I can ask you to hold off to the questions, because there's a couple of panel discussions and there will be opportunities to ask more questions. Thank you very much, Carol. My pleasure. Thank you very much. And now we are having our second set of panel sessions happening. The first question that the first panel will address is how should Armenia ensure communities surrounding protected areas benefit from increased tourism? And Paulo Castro will be moderating that. Those of you interested, Paulo will be talking about implementation of Europark tomorrow. We're going to be diligent. So, but in this panel, we're specifically looking at how we can ensure that local communities surrounding protected areas can be part of the process, and what are the cultural barriers that we have to overcome to ensure that this happens, and some maybe experiences about successes and failures. So it is my pleasure to invite Dr. Kocharyan, currently appointed advisor to the Prime Minister on community development issues and probably a gazillion other things. Do we have Mr. Giloyan is here, right? Ashok Giloyan from the Ministry of Territorial Administration and Infrastructure, and that... Yes, actually, Hofsab Simonian is here. Ashok had to run to another... Okay, well, all right. Hofsab Simonian from Lake Arpi National Park will represent one of the national parks in Armenia, and Gor Alexandyan, who is I have the old version I'm looking at, sorry about that. Tavush Tourism Development Agency. He's also Associate Professor and Chair of Services at Tourism Services, I guess, at Yerevan State University. And Arman Valesyan from the UNDP Integrated Rural Tourism Development. Thank you very much. So Galoyan will not be with us, huh? Galoyan. Giloyan. Giloyan. Hello everybody, good afternoon. First of all, thank you for the invitation to Europark, and we have now the second panel discussion. I hope that I think the film was inspiring enough so we can have a good panel discussion. As you know, the panel will have two questions. The first group will have one question, and then the second group have another question. So for this first topic is about how can we ensure in Armenia, like in any other place, that the communities that are around protected areas can benefit from the increased tourism. So how can we have been discussing this since all morning. How can we really ensure that the communities have this approach, can have this opportunity? We have now 4 panelists. They represent different points of view, but interesting, they are basically points of view from bottom up. So this is a key opportunity for me to understand also how you see the reality of Armenia and how do you see this. Anyway, before giving you the floor, and I will ask you to present yourselves in terms of mainly what is your perspective in terms of your bottom-up approach, but I would like anyway that you take in consideration about this, how can communities
benefit two things. What kind of benefits we are thinking about? Are we only talking about direct income because of the tourism business, the accommodation, the restaurants, the guides, the transports? Or are we also talking about the communities when we talk about indirect income for suppliers, farmers, crafts, the person that sells newspapers or the gasoline? Or are we talking also about the benefits of the communities when public administration spend money in infrastructure improvement, like paving a road or making a nicer square in the town? And finally, is there room for discussing the intangible benefits of the self-esteem of local population when they, how should I say, when they feel proud, like the lady was saying, that finally they see that tourists are coming from abroad or even from Armenia, and they value not only the landscape, but they also value what the people are doing. And so from that point of view, how do you feel? How do you see this? What kind of benefits are we talking about? It's all about money, or do we have room for other things? Please hold. Thank you very much. Sorry, I will speak Armenian. Ողջույն բոլորին։ Իրականում միջև անցնել այն հարցին, թե ինչ կապ ունեն կամ որքանով է կարևոր պահպանվող տարածքներում համայնքների ներգրավվածությունը ու ինչպես կարող է օգտվել համայնքը սրանից, նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ, թե որքանով է ընդհանրապես համայնքը կապված այս ամեն ինչի հետ, որքանով է այն տեղեկացված, որքանով է համայնքը ընդգրկված այս ողջ ընթացքում։ Կարծում եմ Հայաստանում այստեղ լուրջ խնդիրներ ունենք կապված այս հարցի հետ, որովհետև համայնքի բնակիչները մեղմ ասած այդքան է տեղյակ չեն խնդրից, ու այդքան էլ չեն մասնակցում այս ողջ պրոցեսին։ Սա կարծում եմ հիմնական խնդիրն է, որը պետք է հաղթահարվի, որովհետև եթե ասում ենք հատուկ պահպանվող տարածքներ, ապա նախ եւ առաջ սա պետք է ամրապնդված լինի համայնքի բնակիչների մոտ։ Եթե համայնքի բնակիչները տարածքին, ընդհանրապես գաղափարին չվերաբերվեն այդպիսին, ապա այստեղ մենք միշտ կունենանք խնդիրներ։ Խնդիրները կարող են լինել եւ տնտեսական, եւ բնակապահպանական, եւ այլն, եւ սոցիալական։ Այդ իսկ առումով կարծում ենք առաջնահերթը դա համայնքի նախապատրաստելն է ցանկացած հաջորդող գործողությունների, որովհետև եթե հերթականությունները մենք սխալ դասավորենք, ապա մենք անընդհատ կունենանք այս կամ այն խնդիրը, կբախվենք տարբեր խնդիրների հետ, ինչպես որ պարոն Amirkhanian էր իր խոսքի մեջ նշում, որ շատ դեպքերում քայլուղիների ժամանակ այդ քայլուղիներն են վնասում որոշ մարդիկ եւ այլն, սա խոսում է այն բանի մասին, որ համայնքի բնակչությունը մեղմ ասած ընդգրկված չէ այս գործընթացներում։ Ըստ իս պետք է համայնքը ինքը լինի նախ պահպանողը պահպանվող տարածքների, այնուհետև անմիջական մասնակիցը հետագա ողջ զարգացման ընթացքում։ Սա գլխավոր խնդիրն է, սա լուծելուց հետո կարծում եմ բոլոր խնդիրները շատ հեշտությամբ կարող են լուծվել։ Այսինքն նախ եւ առաջ պետք է հաշվի նստել համայնքի բնակիչների կարծիքի, մոտեցումների հետ, այնուհետև արդեն անցնել հաջորդ խնդիրների լուծմանը։ Շնորհակալություն։ Robert, it was my second question, how to involve the people. In the sense, I appreciate your commentary because I fully agree with you. But the thing is, do you think it's only about economics? I mean, we will speak about how to involve people and when to involve them. But what do you think is on the table? Is just money or what else?
Not at all. Ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ եթե մարդկանց մենք մոտենանք, ոչ թե պետք է իրենց ընդգրկենք, այլ պետք է գիտակցենք, որ տեղում բնակվող մարդիկ իրենք տերն են այդ ամեն ինչի։ Եթե մենք իրենց մոտենանք այդ տեսանկյունից, ապա խնդիր չի լինելու իրենց ընդգրկել այս գործընթացներում, որովհետև այսպես թե այնպես իրենք արդեն մոտիվացված են լինելու, քանի որ իրենք պահպանելու են իրենց տարածքները։ Այստեղ սեփականատիրոջ զգացումը պետք է բարձրացնել համայնքի բնակիչների մոտ, որը շատ կարևոր է։ Շնորհակալություն։ Thank you very much. Armen, would you please? Բարցես։ Ճիշտ ասած, հենց դա քրքիր հարց տվին մինչև ինձ ասավ մոռացա ինչ ասել հարցը։ Ոնց հասկանում եմ, ձեր հարցը մի քանի բան ուներ, առաջի մասում էր, որը հարցում եք, թե համայնքը ոնց պետք է ներգրավի, որ մարդիկ կան այդ տարածքներից օգտվեն, հետո ասում եք, թե այդ համայնքը ինչպես պետք է օգտվի տնտեսական, թե ոչ։ Ինչ որ երկու մաս կար, չէ՞ հարցը մեջ։ Well, I have to say the second question, otherwise we get lost. We know that we need to involve local community. Բայց իմ հարցը ձեր հարցին, լավ, ես փորձեմ միանգամից պատասխանել ձեր հարցին։ Ես ճիշտ ասած տարածքների հետ այդքան շատ առնչություն չեմ ունեցել, եւ իմ տեսանկյունն եմ արտահայտում, տարածքները իմ համար տարբերություն չեմ տնելու հիմա մնացած տուրիստական ռեսուրսների հետ, որը մեր Հայաստանը ասենք ունի։ Իմ համար այդ պահպանվող տարածքը եւ հազարներևություն, ասենք տաճար, որ հիմա տուրիստ է տանում, իմ համար ասենք հիմա դիտարկվում իրանց որպես երկու տուրիստական վայր, որը պետք է տուրիստ տան։ Եվ ունեն համայնքներ, որոնք կօգնեն այդ ամեն ինչը։ Այսինքն ինչպես տանել ցանկացած տուրիստական վայր մարդ, առաջի հերթին այդ տեղեկացվածությունն է, այսպես ասած։ То есть մենք Հայաստանում ունենք այդ խնդիրը, ինֆորմացիայի պակաս ունենք։ Մարդը պետք է իմանա, որ այստեղ կա նմանատիպ բան, որ կարելի է այս ամեն ինչից օգտվել։ Այսինքն համայնքի խնդիրներից մեկն է այդ տեղեկատվությունը հասցնել մարդու ականջին։ Մենք ունենք վառ օրինակ Կալավան, որի մասին ես 44 տարի չէի լսել, մինչև որ չհայտնվեց մարդ, որը ամբողջ Հայաստանին հասցրեց Կալավան անունը, եւ ստացեց այդ հետաքրքրությունը։ Նույնը այս տարածքների մասին է, այսինքն տարածքները պետք է ունենան համապատասխան հետաքրքիր անուն, համապատասխան ներկայացված տարբերակ, որ մարդուն հետաքրքրի այցելի այդ վայր։ Այսինքն ասում են, հիմա ասում են խոր վիրապ, ասում են ինչ է խոր վիրապը եւ ինչի համար պետք է այցելենք, եւ մարդու մոտ հետաքրքրություն եւ ցանկություն է առաջանում այդ մասը, այդ այցելելու այդ մասը։ Դա տեղեկատվությունը հասավ, մարքեթինգը արվեց, այսինքն եթե խոսում ենք ներքևից վերև տարբերակին, որ այդ նույն համայնքը կամ պետք է համայնքից առաջանան մարդիկ լիդերներ, կամ նույն համայնքը պետք է կա այդ բանը, որ մենք ինչ-որ ձև պետք է հասնենք, կամ համայնք, հասարակություն եւ կառավարություն, ասեմ ոնց ասեմ, այդ public-private partnership-ի տարբերակով պետք է իրար օգնելով այդ տեղեկատվությունը հասցնեն վերև անեն։ Լավ, սկսեցին մարդիկ իմանալ, սկսեցին կալ։ Հիմա համայնքը ինչ օգուտ պետք է ստանա։ Նախևառաջ պետք է հասկանանք այդ համայնքը ինչքան հեռու է գտնվում այդ վայրից, կան վայրեր, որոնք համայնքներ չունեն կողքերը։ Լավ համայնքը մոտ է։ Կան անհրաժեշտ ծառայություններ եւ մարդուն անհրաժեշտ կենսական անհրաժեշտ ինչ-որ բաներ, որ պետք է բավարարել կամ հավելյալ արժեք ներկայացնող ծառայություններ։ Ես ինչի համար է հարցնում այդ հեծանիվը ոնց էր հայտնվեց ձեր պրեզենտացիայի մեջ, որտեղ այդ նույն հեծանիվը կարող է նույն համայնքը տրամադրել։ Դա ասենք մարդը հասնում են դա որպես զբոսաշ պետք է սնվի։ Այսինքն այդ մարդուն պետք է մեր ներկայացված կոնցեպցիաներ մի քիչ գլուխ կողեմ, ասենք գաստրոյարդերը ներկայացնեն, որ մարդը կարող է սնվի այդտեղ։ Նույն ասենք եթե գինի ունի, հավելյալ ներկայացնեն որպես գինի։ Ուսում եմ այդ պատասխանս բավարարեց, ճիշտ ուղու վրա է։ No. We are getting to the point. Let's see what the park director has to say about this. Շնորհակալություն, բարեցես։
Պարոն Amirkhaniանը ներկայացրեց մեր փորձը, արփիլի տնեմ, ես ներկայացնում, իհարկե երևի բոլոր դժվարությունների մեջով մենք ենք անցել, որտեղ ընդամենը 10 տարվա կենսագրություն ունենք, սկսած իրար ստեղծման պահից, վերջացրած այդ համայնքի հետ շփվելուց մենք ունեցել ենք խնդիրներ, բայց այդ խնդիրները որտեղից են առաջացել։ Առաջացել են, որ իրականում առաջի խնդիրը, որ պետք է լուծվեր, դա բնակչության կրթելու մասով պետք է գնային, որպեսզի մարդիկ չունենային այն ակնկալիքները, ֆանտաստիկ ակնկալիքներ են ունեցել, դրանցից յուրաքանչյուրը այսօր պատկերացնում են, որ ինքն իր տանապարկած այդ պարկից եկամուտները կային եւ իրենք էլ կօգտվեն։ Այսինքն այսօր մենք խոսում ենք պահպանվող տարածքների մասին, որանում ենք, որ այդ բնակչությունը ունեն նաեւ բացի պահանջելու նաեւ ունեն պարտավորություններ, նաեւ իրենք պետք է լինեն նախաձեռնող որոշակի հարցերի, այդպես չի որ միայն պարկը պիտի կարողանա խնդիրները կարգավորի, իրենք էլ գնան այդտեղից օգուտները քաղան, այդպես չի լինելու։ Իհարկե կառավարությունը նաեւ ունի անելիքներ ենթակառուցվածքների կարգավորման հետ կապված, որովհետև Հայաստանի հյուսիսային շրջանը ամենածայրամասն է մեր արփիլիճը, այնտեղ ճանապարհների խնդիրը լուրջ խնդրեմ է մարդկանց հասնելու, որովհետև ժամանակին բնակեցված է եղել այլ ազերիներով են բնակեցված եղել եւ հիմա մեր ազգաբնակչության համար նաեւ ներքին туриզմի համար ինքը բաց է, դեռևս ուսումնասիրված չի եւ կա կարիք որ հայաստանյան մեր туриստները կան եւ ծանոթանան, դեռևս չեմ խոսում դրսի туриստների մասին։ Երբ որ ստեղծվել է պարկը, իրականում պարոն Amirkhanian ասեց հակադրություն է եղել։ Հիմա այսօր մենք փորձում ենք այդ հակադրությունները, այսպես ասած, շատ ժամանակ արհեստական են նաեւ եղել, ասեցի, որովհետեւ սպասել են, որ այսօր ինչ ձևի ներկայացնեմ ձեզ այդ հողերի հետ կապված, եթե նախկինում համայնքի ղեկավարները իրենք են օգտագործել, հիմա պարկի արկայության դեպքում մենք այդ շահառուների թիվը մի քանի անգամ ավելացրել ենք։ Այսօր օգտվողների թիվը ավելի շատ են, քան նախկինում։ Բայց նաև չմոռանանք, որ մենք այդտեղ ունեցել ենք նաև խնդիր։ Ինքը երբ որ սկսել է համայնք ձևավորվել, ամեն մեկը առանձին այդ գյուղերը բնակեցվել են։ Դրանից հետո մենք ունեցել ենք երկրորդ խնդիրը, որ խոշորացվել է այդ տարածքը։ Այսօր ինքը որպես համայնք ունի խնդիրներ, դեռևս ձևավորված, ինքը պրոբլեմային է եւ բնական է պետք է այդ հակադրությունները լինեն։ Դրա լուծման միակ ճանապարհը ես գտնում եմ, որ իրոք սերտ կապ պետք է մենք ունենանք, փորձենք կրթել թե մեր պարկի աշխատակիցների եւ թե բնակչությանը կապված հատուկ պահպանող տարածքների ռեժիմի հետ։ Իմ կարծիքով սա է, եթե կարողանանք այդ խնդիրը եւ յուրաքանչյուր այնտեղ ապրող հասկանա, ես մի բան համաձայն չեմ, որ սեփականի իրավունքով իրանք պետք է այնտեղ հանդես գան, որտեղ վերջապես պահպանվող տարածքը ոչ թե միայն ասենք Բերթաշեն գյուղի բնակիչների սեփականությունը, հետո մենք պետք է հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետության ինչու՞ չէ համաշխարհային, եթե պահպանվող տարածքը բոլորի սեփականությունն է, եւ իրանք պետք է մի պահ կտրվեն նեղ սեփականության գաղափարից եւ պետք է ընկալեն, որ այն ինչ որ այսօր գոյություն ունի, դա հանրության համայն գիտեմ ինչ մեծ ապագորգոր բառը չասեմ, բայց գոնե Հայաստանի սեփականություն։ Yes. Thank you very much. I think I've been also a park director, a national park director, of that park where the shepherd wanted to shoot the tourists, and I had to deal with the problem. And I was lucky he didn't shoot the tourists. What I mean with this is that I don't know any park that does not have a conflict with their local population. But I do know some parks where they started from that point and now they have a more reliable way of working with the people and have ways, like Robert was saying, of working together with the people. This does not mean that the local population loves the park from that moment. They will be critical, but they will be
also recognizing advantage of being in the park. When things are properly managed, when the trail is designed with them and not considering them. So from that point of view, I can understand your starting point, but I agree with you that establishing ways of communicating with the people is to recognize at the same time that they have a point of view on this. And in some cases, it's not only a point of view, it's a question of property, of land management, etc. I would like to pass to God, please, to have your point of view. Վարզես, ուրեմն մինչև հիմնական հարցին անցնելը ուղղակի մի հատ փոքրիկ հարցախույս, ուղղակի թող բարձրացնեմ ձեր նրանք, ովքեր որ հայերենը իրենց համար համարվում է հիմնական լեզու։ Նրանք, ովքեր որ անգլերենը համարվում է հիմնական լեզու։ Ու այդ բառակայում ինձ թվում է ես հայերեն կխոսեմ, որովհետև միշտ պետք է ժողովրդավարական մոտեցում լինի եւ մեծամասնությունը առաջ տանի, բայց շենք մոռանում նաեւ փոքրամասնություններին։ Եվ տուրիզմն էլ պետք է այդ տեսանկյունից իրեն ադապտացնի այն միջավայրին, որտեղ որ ինքը ձևավորվում է։ Սա ուղղակի որպես դեմոնստրացիա այն գլխավոր մոտեցման, որ տուրիզմի մեջ պետք է միշտ ապահովենք։ Երկրորդ հատվածը, որ կուզենայի լսանին հարց ուղղել, հետեւյալն է. մենք ունենք 4 ազգային պարկեր։ Ես ուղղակի հերթով կթվարկեմ ու կխնդրեմ ձեր բարձրացնեն նրանք, ովքեր որ տվյալ ազգային պարկում եղել են։ Թիվ 1. Սևան ազգային պարկ, Դիլիջան ազգային պարկ, Արփիլիջ ազգային պարկ եւ Արևիկ ազգային պարկ։ Ու այս փոքրիկ հարցախույզից երևում է, որ Հայաստանում որպես հիմնական ազգային պարկեր մենք դիտարկում ենք միջպետական նշանակություն ունեցող եւ խիստ առանցիկ հատվածում գտնվող ազգային պարկերը, Դիլիջան եւ Սևան ազգային պարկերը, որ Սևանի պարագայում մենք ունենք մի քիչ գերծանրաբեռնվածություն հյուսիսարևմուտքում։ Հաջորդ հատվածը, երբ մենք խոսում ենք պահպանող տարածքների մասին, որոնք ինչ որ չափով կարող են ներգրավել տուրիզմի մեջ, արգելոցներն են, ունենք 3 ազգային, 3 արգելոց, Խոսրովանտար պետական արգելոցը, Էրեբունին եւ մյուսը Շիկահովը։ Հիմա թող ձեր բացասեն նրանք, ովքեր որ Խոսրովում եղել են։ Նրանք, ովքեր որ եղել են Էրեբունիում եւ ովքեր որ եղել են Շիկահովում։ Ստեցության ինչքան որ մենք հեռանում ենք Երևանից, այնքան այցելությունների քանակը կչանում է։ Ինչ անենք, որպեսզի ազգային պարկերը կարողանանք ներգրավել, այստեղ շատ հասարակ հարց կա։ Եկեք չմոռանանք տուրիզմի ամենատրիվիալ մեկնաբանությունը, համաձայն որի տուրիզմ ձևավորվում է ժամանակ, երբ որ ակետից բեկետ մարդը առանց որևէ խոչընդոտի կարողանում է տեղափոխվել։ Եվ եկեք ուշադրություն դարձնենք մեր տրանսպորտային կոմունիկացիաներին այս տեսանկյունից։ Ես շարունակում ստեղ կանեմ։ Ուրեմն հաջորդը, որ գլոբալը կուզենայի խոսել, հետևյալն է։ Եկեք դիտարկենք տուրիզմը ոչ թե առանձին, ես ուղղակի նախորդ խոսքերի մեջ հիմնականում տուրիզմի վրա շեշտ դրվեց, բայց տուրիզմը մի միջավայր է, որը գերինտեգրված կերպով կապված է տնտեսական գործունեության մյուս տեսակների հետ, եւ երբ որ մենք գլոբալ իմաստով տուրիզմի զարգացման գործոններն ենք դուրս բերում, տեսնում ենք, որ 1950 թվականից մինչեւ մեր օրը 25 միլիոնից որ հասավ 1.2 միլիարդի հիմնական գործոնները որոնք են կոմունիկացիաների զարգացումը, թե տրանսպորտային, թե հեռահաղորդակցության, թե բանկային սիստեմի, այսինքն տնտեսական գործունեության մյուս շուղերի զարգացմամբ մենք ունեցանք տուրիզմ։ Սա մյուս կարևոր շեշտադրում, որ պետք է հաշվի առնենք։ Հաջորդը, եկեք չմոռանանք, որ գտնվում ենք Հայաստանում եւ մենք ունենք աշխարհաքաղաքականություն եւ աշխարհաքաղաքական իրավիճակ եւ Արփիլիջ ազգային պարկի հիմնական խնդիրներից մեկը գուցե նաեւ դա լիներ ամեն դեպքում հետազոտելաբեր թե ինչու տուրիզմը այնտեղ չզարգացավ, բայց ուղղակի մի հատ այսպեսի պատկերավոր խոսք, երբ որ աշխարհաքաղաքականությունը գրիպ են գնում, զբոսաշրջության ներքին օրգանները արտահայտված մարսողական համակարգի տեսքով թուլանում են։ Այսինքն լուծա անում զբոսաշրջությունը։ Այսինքն ինչա իրենից ենթադրում, որ եթե մենք դիտարկում ենք այս ամեն ինչը, այս գլոբալ խնդիրներից դուրս, ապա ոչ մի զարգացում չենք ունենալու։ Ուրեմն հաջորդ կարևոր հատվածը, որ կուզենայի էլի ընդհանուր սկսելու համար շեշտադրել, ուղղակի ես կարդամ հարցը, հետո շարունակեմ։ Հիմնական հարցադրումը հետևյալն է. ինչպես պետք է Հայաստանն ապահովի, որ պահպանվող տարածքներին հարակից համայնքներն օգտվեն զբոսաշրջության աճից։ Սա հիմնական հարցադրումն է եւ panel discussion-ի հիմնական թեման պահպանվող տարածքներում զբոսաշրջության բնապահպանական սոցիալական կայունության մասն ենք մենք խոսել։
Ուղղակի հաջորդ շեշտադրումը հետևյալն է. ինչպես պետք է Հայաստանն ապահովի։ Շատ հասարակ բան կա, պետական մոտեցում պիտի ապահովի։ Մենք հիմնականում տնտեսությունը թե ցանկացած գործունեություն որ իրականացնում ենք, պետական մոտեցման բացակայությամբ ենք իրականացնում։ Որն է մեր պետության, ոչ թե մեր առանձին, պետության տեսլականը պահպանվող տարածքների օգտագործման հարցում։ Արդյոք պետությունը դիտարկում է որպես այդպիսին պահպանվող տարածքները զբոսաշրջության հիմնական թիրախ, թե մենք ենք ուզում որ դիտարկվի։ Ինչ պետությունը ունի հստակ քաղաքականություն մշակված ռազմավարության տեսքով, թե չէ։ Չկա։ Եթե նույնիսկ ռազմավարություն է մշակվում, բոլոր ռազմավարությունները սեկտորալ են։ Համընդհանուր ռազմավարություն որպես այդպիսին ես չգիտեմ։ Եթե գիտեմ, խնդրում եմ դուք ասեք, ես հանկարծ սխալ ինֆորմացիա չտամ։ Ուրեմն կարևոր շեշտադրումներից մեկը, որ կուզենայի դիտարկել, դա նաև մենք կրթության հետ կապված շեշտադրումներ, որ բոլորը դիտարկեցին, ես ուղղակի ուրիշ ձևով ասեմ, երկու բանը բիզնեսմեն իրար հետ զրուցելուց են լինում, եւ մեկը մյուսին ասում է, հարգելիս, դու ներողություն արտահայտությանս հիմար եք, որ ձեր աշխատողներին կրթում եք, չեք վախենում, որ մի օր իրենք ձեզնից կհեռանա, եւ պատասխանը լինում է հետեւյալը, հարգելի գործընկեր, ես վախենում եմ իրենց չկրտեմ եւ իրենք մնան ինձ հետ աշխատել։ Ես այստեղ առաջի հարցի ընդհանուր գլոբալ մոտեցումը կվերջացնեմ եւ հատուկ արդեն ներգրավման հետ կապված իմ դիտարկումները կշարունակեմ բանջետ։ So the answer to your question was, it's more than cash. I'm pleased that it's more than cash, first of all. And secondly, I want to come back to God with one question. Do you think that the parks that have lower accessibility in terms of roads need to wait for the road in order to set up a specific strategy to sell in the good sense, to have a tourism product that is attractive despite the fact that they don't have a road? In the sense that we face in Europe many situations where your complaint is the complaint of those parks because they are far away from highways or good roads, etc. But in some cases, what happened was that they didn't want to wait for the big money of the government to do the road, and so they decided different strategies. And it is true that they cannot offer a good offer. They cannot offer a public transport solution, but they found out solutions with transfers, organized transfers amongst them that solved the problem. And then some tourists value the fact of their isolation in the sense of the experience of being away. I agree with you that eventually for the local Armenian market, they will go faster to places that they can move faster. But the thing is, do you think they have to wait, or can they find out specific strategies to develop their own tourism products? And then back to everyone in the sense that one thing is to have a common vision. The other thing, it's like what they say, think globally, act locally, and change yourself in the sense that do we have to wait for that or not? Ուրեմն մենք չպետք է սպասենք, ես չեմ ասում սպասելու մասին։ Մենք չպետք է սպասենք, ես չեմ խոսում սպասելու մասին, այլ խոսում եմ իրավիճակի հետ կապված եւ պիտի կոնկրետ քայլեր անենք։ Դա առաջին հատվածը ազգային պարկերը մենք ստեղծում ենք туриզմի համար, թե ազգային պարկերը ստեղծում ենք բնության պահպանության համար։ Սա կարևոր հացադրում է։ Կենսաբազմազանության, բնության պահպանության կենսաբազմազանական հատվածի համար։ Պահպանող տարածքները ընդհանրապես, քանի որ վաղը գնալու ենք Դիլիջան ազգային պարկ։ Can't we do both? Մենք կարող ենք, ուղղակի հարց, այն որ ստեղծվել են 1958 թվականից այս կողմ, պատմականորեն ձևավորված, արդեն ժառանգված որոշակի թե իրավական տեսանկյունից, թե մարդկանց մտածելակերպի մեջ Հայաստանում մենք ունենք կոնկրետ մոտեցում պահպանող տարածքների։
արդեն ունենք ձևավորված։ Հիմա նոր 1998 թվականից հետո, ավելի կոնկրետ 2000-ից հետո զբոսաշրջությունը Հայաստանում զարգացավ թվերի տեսքով, հիմա մենք ուզում ենք ազգային պարկերը դարձնել տուրիստական պրոդուկտ։ Ինչքանով են ազգային պարկերի անձնակազմը, առաջին հերթին անձնակազմը, պատրաստ դա իրականացնել, որովհետև ինչքան էլ մենք local community-ին ուզում ենք ներառել, առաջին հերթին կազմակերպչական հարցերով զբաղվելու է անձնակազմը։ Դրա համար ընդհանուր առմամբ սպասել պետք չի, պետք է առաջ գնալ, այսինքն պետք չի ճանապարհների կառուցմանը տուրիզմը զարգացնենք կամ կապելու, որովհետև նույնիսկ եթե էկոտուրիզմի տեսանկյունից ենք նայում, ամենաէկո-ֆրենդլի տեղափոխությունը դա ոտքով տեղափոխությունն է կամ ձիով տեղափոխությունն է, եթե դասական բնապահպանական մոտեցման նայենք։ Այդ տեսանկյունից ուրեմն պետք չի սպասել, բայց եթե մենք խոսում ենք նաև տնտեսական արդյունավետության մասին, մեզ պետք է նաև շատ տուրիստներ, որոնք լավ կառավարվելի կլինեն տեղում, որպեսզի մենք օվերտուրիզմի խնդիր չունենք, ունենանք եւ բնությանը ներգրավենք, ապա այս տեսանկյունից արդեն ներքևից կառավարչական գործողություններ արդեն պետք է սկսել։ Եվ մյուս կարևոր հատվածը, որ կուզենամ շեշտադրել, հետեւյալն է։ Ուրեմն ընդհանուր առմամբ պրակտիկական գոյություն destination management organization-ներ, որոնք ավելի գլոբալ են, բայց գուցե արդեն մենք թեմատիկ destination management organization-ների վրա աշխատենք, որը այս նոր միտումներին համահունչ կլինի, այսինքն ազգային պարկերի destination management organization-ներ ունենանք։ Սա արդեն կլինի կոնկրետ քայլը, որ տեղացիներին ներգրավի։ Ես նաև ունեմ որոշակի ասելքներ սոցիալական բնապահպանական ասպեկտների կապված, բայց կսպասեմ հետո նոր կլրացնեմ։ It's happening in other countries because it's a need, and because in many situations the park administration is not able, does not have the staff or the money enough to do everything. So this is happening. This is not an Armenian problem. This is a problem that happens in many places at the same time. Sorry, maybe from the point of view of a traditional pre-Soviet tradition of public land, all the facilities were provided by the state. Maybe the step is more complicated to come to private solutions. But it's something that even in Portugal, I was park director of the park, where the first accommodation were provided by the park. There was no alternative. It was old ranger houses that previous director changed into accommodation, and they are no longer existing because then we passed to a local association, and then they closed, and then it was the private that took naturally the place. We don't change in one day everything, but the thing is moving forward with the local initiative, in the sense that it makes a stronger, a community decision is a stronger decision, even if it takes more time. Yes or no? Իրականում շատ հետաքրքիր հարց է այս մասով, ասեմ դες գորինը շատ լավ ճանաչում եմ, միասին շատ ենք աշխատել։ Կարծում եմ, երբ խոսում ենք հատուկ պահպանող տարածքների մասին, ընդհանրապես պահպանող տարածքների մասին ու տուրիզմի մասին, այստեղ նաև մեկ ուրիշ խնդիր կա, եթե նույնիսկ մտածում ենք, որ քայլելով անցնելը դա էկոլոգիապես լավ տարբերակն է, բայց մյուս կողմից պետք է չմոռանանք, թե արդյոք դա չի վնասում շրջակա միջավայրին, մասնավորապես կենդանական աշխարհին, օրինակ ճիշտ է, մեր Կալավանի շուրջը, եղած այդ անտառը ինքը ոչ հատուկ պահպանվող է, ընդհանրապես ինքը տենց թողնված էր զուտ հատման համար վաղուց, բայց այսօր երևի թե ամենապահպանվողն է ու նույնիսկ քայլուղիների դեպքում մենք փորձում ենք սահմանել հստակ ժամանակահատված, թե երբ կարող է մարդը քայլել, կարծում եմ այս խնդիրը նաև WWF կունենա կամ արդեն ունի, որովհետև կան բազմաթիվ կենդանիներ, ովքեր ունեն իրենց քայլուղիները, ու եթե մարդիկ հաճախակի հատեն այդ քայլուղիները, այդտեղ կարող է լուրջ խնդիր առաջանալ, այդ կենդանիները իրենց արյալը սկսեն տեղափոխել ուրիշ տեղ, ու մենք ստիպված ենք լինելու այդ պահպանվող գոտիները ավելի հեռու տանել սահմանը։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ
պարտադիր պետք է լինի նախ համաձայնություն մի շարք կառույցների միջև, որպեսզի այն ինչի համար, որ մենք գնում ենք այդ գոտիները, հենց բուն նպատակ ինչի համար որ գնում ենք, այդ նպատակը չոչնչացնենք եւ լինենք չափազանց ուշադիր։ Այս առումով մենք ունենք խնդիր արջերի հետ կապված, որովհետեւ արջերը նույնպես սիրում են նույն ուղիով գնալ հաճախակի, ու եթե մենք չկարգավորենք այս խնդիրը, ապա վստահ ենք, որ արջերը չեն ուզի այլևս այդտեղ ապրել։ Կարծում եմ նույնը հովազի հետ կարող է լինել այդ խնդիրը, այնպես որ այնպես չի, որ տուրիզմը կան տեղեր, որ ընդհանրապես պետք չի տուրիզմ զարգացնել։ Պետք չի, դա կարող է շատ ավելի վատ բացասական ազդեցություն ունենալ, քան մենք կարող ենք պատկերացնել։ Բայց մյուս կողմից որոշ տեղերում տուրիզմը հակառակ էֆեկտը թողեց, որտեղ որ տարիներ շարունակ կատարում էին անտառահատումներ եւ գործողություն կար, դա վերացրեց, այսինքն ուզում եմ ասեմ, սա շատ սպეციფիկ է ու շատ կարևոր հարց ու կարծում եմ այստեղ պետք է այս հարցին շատ ուշադիր լինել։ But would it be possible to eventually change the perspective of what is a problem, which I agree with you, could be an opportunity in the sense that you can have a guided visit with a specialist to watch bear this way, and you can guarantee to the tourist that he is going to see the, I mean, in the sense that many times some European parks were able to change a difficulty into an opportunity, and the opportunity in the sense of being with a business effect. Even the problem Gor was saying, in mountain areas, very bad condition of roads, every tourist was complaining, and the park decided to close definitely the road, and then it created the opportunity for local guides with jeeps to do the safari. So people would, instead of breaking the car, would buy the visit to the place. And it was a problem. Everyone was complaining about it. So the thing is it possible that that we create opportunities out of problems? Thank you. Yeah, everything is possible. Բայց խոսքը դրա մասին է, որ սա պետք է բոլոր կողմերից համաձայնեցված լինի, որովհետև շատ դեպքերում մարդիկ ուղղակի անգիտակցաբար են գնում այդ քայլին, իրենց մտքներով էլ չի անցնում, որ կարող են վնաս հասցնել։ Այդ իսկ պատճառով կարծում եմ սա պետք է բոլոր կողմերը համաձայնություն գալ։ Իհարկե, եթե հնարավոր է արջին տեսնել այս բլրից, ու եթե նա չի խանգարում արջի ընդհանուր արեալին, մեծ սիրով, բայց կարող է նույն հեռավորության վրա հակառակ կողմում լինի ու դա մեծ վնաս հասցնի։ Այսինքն այս պարագայում սա զուտ մասնագիտական է ու կարծում եմ սա շատ կարևոր հարց է։ Հատկապես, որ մենք Հայաստանում լուրջ խնդիրներ ունեինք հովազի հետ կապված, հիմա Փառք Աստծո կարծես թե խնդիրը կամած ուզում է լուծվել ու այնպես չլինի, որ այդ նույն խնդիրը ունենանք մենք շատ շուտով։ Մեկ օր առաջ պետք է հստակեցվեն այս բոլոր քայլերը։ Բոլորս էլ գիտակցում ենք, որ վայրի կենդանիների դիտարկման գործընթացը շատ հետաքրքիր է, շատ հաճելի է, բայց սա պետք է անել մասնագետների խիստ հսկողության տակ։ Բայց հնարավոր է, իհարկե հնարավոր է։ Մեր դեպքում մենք ապացուցել ենք, որ ամեն ինչ հնարավոր է այնպես որ։ With the time we have, I would like to ask you, should we have what kind of solution for consultation of the communities we should have? A permanent or what is your feeling about the way how to participate in the discussion or for the four of them, the four of you, shortly? Ես ճիշտ ասած կուզենամ հետ կամ մեր ճանապարհների հարցին մասնակցության մասին է խոսքը։ Ինտերնետ համայնքների մասնակցություն։ Ալեջան, որ ճիշտ ասած գիտեք։ Մասնակցության մասն է, բայց մասնակցության մասն է այս խոսքը։ Ճանապարհների մասին ասեմ, կան ճանապարհներ, որոնք
կառուցել ենք, որպեսզի մարդը մտնի այդ անտառը փրկելու համար, այսինքն ինչքան շատ մարդ հայտնվել այնտեղ, այդքան ավելի քիչ կվնասեն։ Կան ճանապարհներ, որոնք չենք ուզեցել կառուցենք, որպեսզի ինչքանավոր է մարդը ոտքով անցնի, որտեղ մեքենայով անցնելու դեպքում հաստատակցությունը ավելի շատ անում։ Այն ինչ որ ճանապարհներին պետք է սպասել, չէ, պետք չի սպասել, որովհետև մենք մի ճանապարհը կկառուցենք, ուսի կքանդվի։ Մասնակցության մասով ճիշտ ասած մոդել, որ այս մի մոդելն է աշխատող մոդելը, ոնց հասկանում ենք չկա, պետք է ամենտեղ փորձել այդ մոդելը գտնել յուրովի։ Մոդել փորձել ենք անել կամավորական, չի աշխատել։ Մյուս տեղը աշխատել է։ Մոդել փորձել ենք վարձու աշխատող նշանակել, որը կվերահսկի և կընդգրկի համայնքը զարգացման մեջ, այդ տարբերակով աշխատել է։ Այսինքն յուրովի պետք է մոտնալ ամեն համայնքին, ամեն այդ հարցերի լուծումներ տալու համար։ Որ ասենք կոնկրետ լուծում կա, կներեք պրակտիկայում ասենք չենք հանդիպել նմանատիպ, որ ասենք այս մի մոդելը բոլոր տեղ աշխատել է։ Գորի նշած DMO-ները ունենք փորձել ենք այդ DMO-ները ռեգիոնալ կառուցել, անել, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նորից խնդիր կա մարդկային ռեսուրսների, նորից խնդիր կա ռազմավարության հետ, դրա համար այս ամեն ինչի ժամանակ է պետք և յուրովի մոտեցում ամեն մի հարցին։ Իմ կարծիքով այսօր մեր գործողոր ինստիտուտությունը հնարավորություն է տալիս, քանի որ ՕԱԿ-ն, պարկերը հնարավորություն է տալիս համայնքներին մասնակցություն ունենալ, որովհետև կառավարման խորհրդի մեջ համայնքներ ունեն իրենց ներկայացուցիչը և իրենք տեղյակ են այն ծրագրերի, գործողությունների հետ, որը իրականացնում է ազգային պարկը։ Այլ խնդիր է, որ ներկայացուցիչը համայնքի իշխանով է կարողանում այդ ամբողջ ծրագրերը կազմակերպի և ներկայացնի համայնքի բնակչությանը։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք լուրջ խնդիր ունենք, որտեղ կարողանանք իրոք իմ կարծիքով պետական մակարդակով տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասով պետք է կարողանանք իրոք ստիպել, որպեսզի ներկայացուցիչը, որը հանդիսանում է նաև կառավարման խորհրդանություն, բարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնի իր ազգաբնակչությանը, որպեսզի իրականում այդ խանդի տեսարանը չստեղծվի։ Պարկի նկատմամբ, որ մեծ եկամուտներ պարկը ստանում է, ինքը յուրացնում է, իսկ բնակչությանը ոչինչ չի հասնում։ Հիմա հակադրությունը միշտ եկել է այդտեղից, որ այդ օգուտներից ինչից է զրկվել այսօր համայնքի բնակիչը, դե հասկանանք ինչից է ինքը զրկվել, և եթե զրկվել է ինչ-որ բանից, եկամտի աղբյուրից, մենք պետք է փորձենք դա փոխհատուցել ինչ-որ մեկ այլ, թե էկոտուրիզմի միջոցով, չգիտեմ, տնտեսական գործունեության միջոցով փոխհատուցենք այդ բնակչին, որպեսզի ինքը չմտածի, որ ինքը տուժվել է այդ պահպանվող տարածքը ստեղծելու արդյունքում։ Իմ կարծիքով, եթե կարողանանք խստացնել այդ ռեժիմը, որ մարդը ունի պարտավորություն, պարկ ունի այս պարտավորությունը, ներկայացուցիչը համայնքի, որը կառավարման խորհրդի անդամը բարբերաբար ներկայացնի, ինչու՞ չէ մենք այսպես հեռանանք այն բանից, որ մենք հակառակ կողմեր ենք, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք միասին այդ ամբողջը իրականացնենք։ Հենց այդ արգելքը մեր մեջից հանեցինք, այդ բարերը հանեցինք մեր վարանքից, որ մենք նույն գործին ենք լծված, ինձ թվում է խնդիրը կկարգավորվի, այլապես չի կարգավորվի, մշտական կլինի, այդ հակադրությունը կլինի։ Ես գտնում եմ, որ կարողանանք իրոք նաև կառավարության միջամտությունը լինի օրենսդրական առումով, որպեսզի բարբերաբար հաշվետու լինենք, չգիտեմ, ինչ ձևով չեմ կարող իմ ասել, մոդել ասեմ, բայց որ հաշվետու լինենք այն ծրագրերի մասով, որը իրականացնում ենք համայնքում, այդ երևի կհանգստացնի իրավիճակը։ Շնորհակալ։ Ուրեմն նորից հարցին անդրադառնամ, պահպանող տարածքները հարակից համայնքներին ինչպես կարող են ներգրավել։ Այստեղ մի հատ կարևոր հատված կա, թե պահպանող տարածքը որպես բնական միավոր ինչ յուրահատկություններ ունի, որի օգտագործմանը տեղաբնիկները կարող են ներգրավվել։ Սա այն հասարակ հատվածն։ Հիմա ավելի կենտրոնանանք, քանի որ վաղը գնալու ենք Դիլիջան ազգային պարկ, մի քանի օրինակներով։
Ընդ որում Դիլիջան ազգային պարկը ունի յուրահատկություն հենց անտառային տարածքի հետ կապված, այսինքն ունենք խիստ հարուստ անտառային կենսաբազմազանություն, բուսական նաև տեղի հատապտուղներ, որոնց հավաքման օգնությամբ տեղացիները արտադրում են որոշակի զբոսաշրջային կամ տեղական արտադրանք եւ indirect եւ direct ձևով ներգրավում են զբոսաշրջային գործունեության մեջ։ Սա առաջին հատվածը։ Երկրորդը, այդ Դիլիջան ազգային պարկի մյուս առանձնահատկությունը այսպես կոչված մեղմ ռելիեֆ ունենալն է։ Որտեղ եթե գնում ենք արևիկ օրինակի համար, այնտեղ մենք ունենք խիստ զառիթափ հատվածներով տարածքներ, շատ դժվար է մագնիսել։ Դիլիջան ազգային պարկի պարագայում մենք ունենք մեղմաթեք ռելիեֆ եւ ունենք, այսպես ասած, թրելների մի ամբողջ սիստեմ, նույնիսկ տրանսկովկասյան թրելն է անցնում մեր տարածքով, որը հնարավորություն է տալիս տեղացիներին, որպես լոկալ գիդեր, ներգրավել այդ գործի մեջ։ Սա էլ մյուս ներգրավման հատվածն է։ Հաջորդ կարևոր հատվածը դա որպեսզի կարողանանք ներգրավել զբոսաշրջի տեղացիների մտածողության մեջ փոփոխություն մտցնելն է։ Երբ որ մենք փոքրիկ հետազոտություն ենք անում Տավուշի մարզի զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը գրելու համար, ու տեղացի բիզնեսների հետ սկսեցինք խոսել, որոնք հատկապես դրսից են եկել կամ դրսի բրենդ են, այսպես ասած, իրանք մեծ մի հատ խնդիր ունեին։ Տեղացիները չեն ուզում աշխատել այդ բիզնեսներում։ Ինչի՞, որովհետև մատուցողի, դրդապանի եւ սենյակ մաքրողի հետ կապված, որոնք են հիմնական ոչ բարձր գիտելիք պահանջող աշխատատեղերն են, մարդիկ մտածում են, որ դա բարոյականության կապված շատ վատ դրսևորումներ ունի ու չեն ներգրավում այդ աշխատանքի մեջ ու ստիպված այդ բիզնեսմենները դրսից են աշխատող բերում տեղում աշխատացնելու համար։ Սա մյուս կարևոր հատվածը, որ այսինքն մենք ունենք սոցիալ մշակութային ներգրավման կոնտեքստ։ Հաջորդ կարևոր մասը, որ էլի Դիլիջան ազգային պարկի տարածքում ներգրավման տեսանկյունից տեղի ունենում, հետևյալն է դա հյուրատների եւ B&B-ների շատ, այսպես ասած, արագ աճն է։ Այսինքն յուրաքանչյուր ոք իր համար սկսել է B&B-ներ ստեղծել, հյուրատներ ստեղծել, որ մարդիկ կարողանան գիշերակաց ապահովել, բայց այստեղ մի հատ ուրիշ բնապահպանական ասպեկտի տեսանկյունից եմ նայում, ամբողջ Տավուշի մարզում մենք ունենք գոյղաջրերի մաքրման միայն մեկ կայան, Դիլիջանից մի քիչ ներքև, որը զբաղվում է միայն տեխնիկական մաքրամբ, առանց կենսաբանական քիմիական ասպեկտների։ Բայց եթե ամբողջ Տավուշի մարզում մենք ունենք 130 գիշերակացի օբյեկտ, որոնց 80%-ը գտնվում է Դիլիջանում, եւ այդ 80%-ի կոյուղաջրերը ուղղակի թափվում են Աղստև գետի մեջ, արդեն այս դեպքում պետական մոտեցումն է անհրաժեշտ, որ կարողանան տեղացիների բիզնես գործունեությունը դարձնել environmentally friendly, որտեղ մարդիկ ուզում են գործ անել, բայց մյուս կողմից բնության պահպանել գալիս ասում են դուք աղբը թափում եք Աղստևի մեջ։ Շատ հաճախ շատ սխալ է, որ ունդեր են թափում, բայց նաև դի հնարավորություն տանք այլ տեղ թափելու համար այդ կազմակերպչական հարցեր անել։ Մյուս կարևոր ասպեկտը ինչպես ազգային պարկը ներգրավենք համայնքների համար որպես եկամուտի աղբյուր։ Ուրեմն մեր ազգային պարկերը բացի քարտեզից ուրիշ ոչ միտեղ հստակ սահման չունեն։ Այսինքն ես կարող եմ մտնեմ ազգային պարկ Դիլիջան, չիմանամ որ ազգային պարկ ունեմ։ Դա շատ կարևոր է տուրիստի տեսանկյունից։ Երկրորդ, այսինքն մենք չունենք destination management, հատկապես հոսքերի կառավարման համակարգ։ Իսկ հոսքերի կառավարումը, որը չի պահանջում շատ խորը մասնագիտական գիտելիքներ, տեղացիների ներգրավման գլխավոր ռազմավարական ուղղություններից մեկն է համարվելու։ Ինչպես տուրիստական, ասենք շլակ բաուն ենք դնում, կոպիտ եմ ասում, 5 հոգի տեղացի օրվա ընթացքում հերթով աշխատում։ Մյուս կարևոր հանգամանքը տեղացիների ներգրավելու համար, եկեք չմոռանանք, որ մենք լեռնային երկիր ենք, մերձարևադարձային գոտի, որտեղ ունենք հստակ սեզոնային բնույթ։ Եվ սեզոնային բնույթից կախված տուրիստական ձեռնարկությունները բիզնես, տարին սովորաբար Տավուշի մարզում 4 ամիս են աշխատում, բայց տարին ունի 12 ամիս, եւ այդ 8 ամսվա համար այդ 4 ամսվա աշխատածից հարկ են վճարում։ Արդյոք մենք ունենք տեղացիներին ներգրավելու հարկային այնպիսի սիստեմ, որ մարդու ձեռնտու լինի այդ գործը անել եւ ոչ թե դուրս գա։ Սա է այդ սոցիալական մյուս բաղադրիչը, որովհետեւ իրենք շատ հաճախ նաեւ զարտուղի ճանապարհներ կազմեն։ Սրանք այն հիմնական key point-ներն են, որոնցով տեղացիներին ներգրավել կարելի է եւ Դիլիջան ազգային պարկում որ գնաք վաղը տեսնեք, արդեն իսկ ներգրավման եք գործընթաց շատ հստակ տեղի ունեն։ Էլի կան ասելիքներ, բայց դե ժամանակի հետ կապված խնդիր կա, ոնց է ժամանակ։ Thank you, Lord. I think
many of your problems are problems that are common in Europe. And many times the problem is, in order to solve those problems, a common voice or a united voice between the different administrations and the communities is a way of guaranteeing part of the money to have the solution. I never saw anyone giving money for free, in the sense that whenever communities are what I've seen in other parks that I have audited is that the most successful parks are the ones that have a better common vision between mayors, tourism business, farmers, park director, and they act when they talk to governmental organizations, they talk with a united voice. It's the moment where they get more attention, sometimes more money. I don't know, Robert, if you want to add something, because we have time. Just one more statement from Robert, maybe. Yeah. Ամեն դեպքում ինչքան էլ խոսենք չենք խոսափելու այն խնդրից, որ եթե մենք համայնքներին չդիտարկենք որպես հավասարազոր, այսինքն պահպանման գոտիները չպիտի լինեն տեղացիներից պահպանելու, որովհետև ինչպես հասկանում եք, տեսեք կոնկրետ խնդիր են բարձրացնում, խնդիրներ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, այդտեղ կարծում եմ այդքան էլ կառավարության միջամտությունը պատժվար է պատկերացնել, որովհետև իրենք տեղական ինքնակառավարվող են եւ ամեն դեպքում մենք խնդիր ունենք տեղում նախ եւ առաջ բնապահպանական կրթությունը բարձրացնելու հետ կապված, որից հետո մարդիկ դա պարտավոր են դիտարկել ուշ թե շուտ դա լինելու է որպես իրենց սեփականությունը այն առումով, որ սովորաբար մարդիկ չեն վնասում իրենցը։ Սա մեր հայկական այսօրվա մենտալիտետում այսպես է եւ մենք բոլորս է գիտենք, չէ՞ որ այդ գյուղերում ոչ մեկ իր այգում ոչ մի բան չի ջարդում, չի վնասում, ամեն ինչը շատ իդեալական պահում։ Այդ նույն ձևով բնակիչները պետք է վերաբերվեն, համայնքը պետք է վերաբերվի պարկերին, պահպանվող տարածքներին։ Եթե մարդիկ այդպես չանեն, մենք ստիպված ենք լինելու մի քանի անգամ ավելի շատ աշխատակիցներ ունենալ, քան այդ տարածքում ապրող բնակիչներն են, որպեսզի կոնֆլիկտը լուծվի։ Ամենակարճ եւ ճիշտ ճանապարհը այդ մարդկանց հետ նստել սեղանի, քննարկել հավասարը հավասարի հետ եւ այնպես անել, որ բոլորիս նպատակները մեկ լինեն։ Բայց արգելքների, կոնֆլիկտների միջոցով երբեք այս խնդիրը լուծում չի ստանա։ Լավագույն խնդիրը դա ուղղակի մարդկանց հետ նստելն է ու քննարկել առանց որևէ խնդիրների։ Շնորհակալություն։ Thank you very much, Robert. Չէ, ժամանակ չունենք հիմա։ Ներեք, մյուս փանելին անցնենք, հարցերը վերջում արդեն, հա, շնորհակալ եմ բոլորից, անցնենք մյուս պանելին, ուրեմն հրավիրում ենք Ժանագալյան, Արամաղասյան, Կարեն Մանվելյան, Թամար Գալստյան, Ռոբերտ Ալիխանյան։ Արանը չի եկել, հա, Ասյանը տեստեղ։
thank you very much. Now we are going to pass to the second question of our panel, that is, now it's the reverse. How to ensure that the tourism protects and benefits the environment in protected areas? Once more, we have four panelists that will give their visions, especially engaged vision perspective from the point of view of nature conservation in Armenia. But anyway, before giving you the floor, obviously tourism is an industry, and as an industry, its core business is tourism, it's not nature conservation, of course. It does not have necessarily direct actions to nature conservation. But what is interesting is that whenever tourism in a protected area is done in a sustainable way and profits the majority of the community, everyone is interested in protecting nature because it's their business. It's the way they can make a better money. So from that point of view, if we aim to have a sustainable tourism in protected areas that can assure us a better, more sustainable, economical, environmental and social tourism, how do you see from your perspective this issue in Armenia in terms of tourism being eco-friendly in the sense of nature conservation? And please present yourself because I don't know you. Ես Կարեմ Ամիրան եմ, բնության համաշխարհային հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի տնօրենը։ Միջև անցնելը հարցին ես ուզում եմ երկու իմ նկատառումներ ասեմ։ Առաջին մասով, առաջին սեսիայով, որ խոսվում էր ինչը կարող է Հայաստանը դարձնել ավելի գրավիչ, ասեմ նաև, որ մեր երկիր բավականին անվտանգ է տուրիստների համար և մարդիկ կարող են գալ և ոչ միայն այստեղ էկոտուրիզմը կամ կինոտուրիզմը մենք ունենք և տեղական շատ արտադրանքներ օղուտեսկով, ու Armenia'S բարբիկյուի հետ տակ կգեն այդ տողինել հիվինել։ Երկրորդը ուզում եմ ասեմ նախորդ այս սեսիայի վերաբերյալ իմ կարծիքը կա գոյություն ունեն բոլոր պահպանող տարածքները ունեն կառավարման պլաններ։ Այնտեղ հստակ նշված է և տուրիզմի մասը և մարշրուտները, այն հարցը, որ բարձրացրեց պարոն Ղուկասյանը, իհարկե այդ հարցը միշտ էլ մենք որպես մասնագետներ կամ այն էքսպերտներ, ովքեր աշխատում են տուրիստական մարշրուտների առումով հատուկ պահպանող տարածքներում, նրանք անպայման հաշվի են առնում, որ այդ մարշրուտները չընդգրկվեն կենդանիների կամ բույսերի հիմնական ապրելավայրերում։ Այդ ամենակարևորն է։ Հիմնականում նրանք շրջանցում են այդ մարշրուտները, դա մեկ։ Եվ երկրորդ հարցը կա մեխանիզմ, համայնք և պահպանող տարածք համագործակցություն, այո, կա պարոն Սիմոնյանը ասեց իր ելույթի մեջ, բայց մենք դեռ 2002 թվականից միշտ աշխատել ենք բնապահպանության նախարարության հետ, փորձել ենք համոզել, որ կառավարման մարմնի մեջ անպայման ընդգրկվել հարակից համայնքները, քանի որ մենք ունենք ինչ պահպանող տարածք որպես միավոր և ունենք հարակից համայնքները, որոնք կազմում են այդ պահպանող տարածքի բուֆերային գոտին, պահպանման գոտին, տարբեր հասկացություն, support zone անգլերեն ասում են։ Եվ այդ ամենը պետք է ունենա իր խորհուրդը, և ոչ թե մեկ ներկայացուցիչ լինի, այլ մի քանի ներկայացուցիչ յուրաքանչյուր համայնքից այդ կառավարման խորհուրդում։ Եվ այդ բոլոր հարցերը, կոնֆլիկտները և համագործակցությունը կարելի է այդ պլատֆորմում քննարկել և լուծումներ գտնել, դա նորություն չի, դա աշխատում է և եվրոպական երկրներում, և օրինակ բիոսֆերային պահպանավայրերում և այլն։ Ինչ վերաբերում է այս հարցին, իհարկե մենք ականատես ենք եղել նամանավանդ տեղական տուրիստները, երբ որ գնում են անտառապատ տարածքներ և տեսնում են ապօրինի այնտեղ գործունեությունը, օրինակ ծառայությունները Լիճանածկային պարկում և միշտ ակտիվ իրենք դրա մասին հաղորդագրություն են տարածում և մարդիկ իմանում են։
Մի ժամանակ մենք երբ որ փորձում ենք խոցրով նույնպես արկածնել ոչ թե լայնամասշտաբ, այլ լիմիտավորված դուրից, մեզ մեղադրում են, որ պետք չէ այնտեղ դա արգելոց է եւ այլն, բայց մյուս առումով դա պետք է որ տուրիստը լինի, մարդ լինի, մտնի եւ եթե որևէ ապօրինի ինչ-որ բան հայտնաբերի, օրինակ գործողություն, այդ տուրիստը իհարկե միանշանակ իմաց կտա համապատասխան մարմինային այդ բանի։ Բայց իհարկե այստեղ նորից եմ կրկնում, շատ զգույշ պետք է լինել, քանի որ արգելությունը մնում է արգելոց, այնտեղ խոսքը գնում է միայն ոչ թե ճանաչողական, ուսուցողական, educational and scientific tourism can be allowed in obviously first category of protected area. Այսինքն արգելոցները մենակ այդ գիտական եւ ճանաչողական կրթական տուրիզմը պետք է լինի։ Ինչ խոսք ունենք երկրորդ կատեգորիան ավիսինի, դա ազգային պարկերն են, որոնք ունեն տարբեր զոնաներ, բոլորը գիտեն դրա մասին, իհարկե այնտեղ ռեկրեացիոն գոտին հենց տուրիզմի համար է, որտեղ կան նաև արահետներ, որտեղ կան եւ տեղեր, որտեղ կարող են իրենք մնալ, վրանալ տեղեր եւ այլն, եւ այդ ամենը այսօր զարգանում է մեր ազգային պարկերում։ Երրորդ կատեգորիան դա բնության ուշադրներն են, Հայաստանում կան մեր արտասահմանցի գործընկերներին ասեմ 200-ից ավել բնության հուշարձաններ, բայց նրանք մնում են դեռ ոնց որ կոչված paper park, թղթային պահպանող տարածքներ, քանի որ այնտեղ ոչ մի կառավարում չկա, եւ իհարկե շատ լավ կլինի հենց այստեղ ընդգրկել այն համայնքներին, որոնք գտնվում են մոտիկ այդ բնության հուշարձաններին եւ ստեղծել հնարավորություն այդ համայնքները այդ բնության հուշարձաններ աշխատացնելու միջոցով ստանան ինչ-որ եկամուտներ։ Չորրորդ կատեգորիան դա արգելավայրերն են, նույնպես ստեղծում են կենդանական բուսական աշխարհի հազվագյուտ տեսակներ կամ իրանց ապրելավայրերի պահպանման, այնտեղ կարելի է զարգացնել տուրիզմ եւ իհարկե առանց խախտելով իրենց այդ կենդանիների կամ բույսերի ապրելավայրերը դա է։ Այսքանով սահմանափակվեմ, հետո դուրս Thank you very much. Zana, please. Zana, I would like it's to... Re. It's Russian interpretation of the French name. Okay. Ուրեմ իմաննա ժանագալյան, Էկոտուրիզմի ասոցիացիա, ուղղակի ուզում եմ բոլորին ասելով, որ չգիտի, մեր ասոցիացիան բիզնես ասոցիացիա չի, ավելի շատ այնպիսի ասոցիացիա է, որը մոտիկա այսօրվա մեր խոսակցությանը, այսինքն մենք զարգացնող գործակալություն ենք և քաղաքականություն մշակող գործակալություն ենք։ Այդ առումով մոտավորապես մենք մի 19 տարի գործում ենք և այն ամեն ինչը ինչի մասին այստեղ գլխավորապես խոսվում է, այսինքն կայուն տուրիզմի զարգացման, sustainability in the tourism, այդ թվում բնապահպանության, մենք հիմա միայն բնապահպանության մասին ենք ոնց որ ուզում խոսենք, որտեղ համայնքների մասին արդեն խոսվեց, սոցիալական մնացած հարցերի մասին խոսեց, մեր կազմակերպությունը շատ վաղուց է դրա մասին մտածում, Եվրոպարկի մասին իմիջիայլոց մենք գիտենք շատ վաղուց և անգամ 2008 թվին իմ գրքում դրա հղումները Եվրոպարկի չարտերին տված են եղել, ցավոք սրտի որևէ պետական կառույց կամ միջազգային կառույց դեռ չկարողացան արձագանքեն այն մեր կոնցեպցիային, որը կոչվում էր, որը կոչված էր տուրիզմը կանաչացնելու համար և կոչվում էր sustainable tourist certification-ի վերաբերյալ էր ամեն ինչ։ Ես հույսով եմ, որ կարող է այս որ արդեն ակտիվացել ախոսակցությունը, դրա վրա ուշադրություն դարձնեն, պետական կառույցների մոտ դա դրված է, միջազգային կառույցներին դա դիմաց է, մենք չկարողացանք որևէ ներդրում ունենանք դրա մեջ, ոչ օգնության տեսակետից, ոչ էլ ֆինանսավորման տեսակետից, բայց կարծում եմ ամեն ինչ առջևում է։ Միակ բանը, որը մեզ հաջողվեց անել, այնուամենայնիվ, որը բավականին դրական ենք համարում, դա մի գիրք ունենալ, որը արդեն փաստորեն 11 տարի այս երկրում գոյություն ունի, և այդ գիրքը կոչվում է Էկոտուրիզմը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում,
պլանավորման եւ կառավարման ձեռնարկ։ Եվ այդ գրքում գրված է շատ այն բաների մասին, որի մասին արդեն խոսվեց, եւ գրքի մոտավորապես կեսը նվիրված է դրան, թե ինչպես անեն, որ туриզմը բնության հատուկ պահպանող տարածքներին օգնի բնության պահպանությանը։ Դրա վերաբերյալ կարող ենք մի ամբողջ տրեյնինգ անենք, դա բավականին երկար հարց է, դրա մասին մենք կարող ենք լուրջ պրեզենտացիաներ անել, քանի որ հիմա շատ կարճ խոսակցության պետք է մենք ընդհանրապես անդրադառնանք, ապա ես կառաջարկեմ ուղղակի մենք խոսենք կոնկրետ, քանի որ մենք բոլորս համարյա այստեղ նստածներ բոլորը գիտեն մեր պահպանվող տարածքների վիճակը, եւ մեր պահպանվող տարածքները ամեն մեկը ունի իր ուժույն վիճակը այդ туриզմում բնապահպանությունը կառավարելու համար, որովհետև մի քիչ տարբեր է վիճակները ամեն մի պահպանվող տարածքներում։ Եվ մենք դրա մասին շատ կարճ կարող ենք խոսել, երբ որ դա պետք լինի, որովհետև Խոսրոֆի արգելոցը դա այլ վիճակում է եւ այնտեղ այլ տեսանկյունից, այլ մեխանիզմներով պետք է պահպանել բնությունը, Դիլիջանը եւ Սևանը այլ վիճակում են։ Կարող ենք խոսենք մանրամասը կարճ, կարճ, բայց ամեն մեկը առանձին կարող ենք խոսել։ Good proposition. Tamar, how do you see it? Tamar Galestian, I organize and guide walking trips in Armenia, Georgia, Iran. Ես երբ են մարդն եմ, այստեղ եղել եմ չեմ կարծում, որ եղել եմ համարյա բոլոր պահպանվող տարածքներում Հայաստանի։ Իմ հետաքրքրությունը հիմնականում բույսերն են, այստեղ ընդհանրապես անտեսված են միջև այս պահ, խոսվում էր հովազի մասին, արջերի մասին, բայց ոչ մի խոսք բույսերի մասին։ Ուրեմն ես ամեն տարի անում եմ տուրեր Հայաստանում, տուրերը ունեն միայն մի ուղղություն, բուսաբանական, եւ Տիկին Ժաննան շատ լավ մոտեցավ այն թեմային, որի համար ես այստեղ եկել եմ եւ ինչի համար ես այստեղ գտնվում եմ, խոսելու այն մասին, արդյոք մեր պահպանվող տարածքները իսկապես պահպանված են։ Մենք այստեղ խոսում ենք մի թեմայի մասին, կարծելով թե պահպանվող տարածք ասելով մենք պատկերացնում ենք բացարձակ վայրի ինչ որ մի տարածք, որտեղ արջերն ու հովազներն են թռչկոտում, որտեղ ինչ որ զարմանահրաշ ծաղիկներ են այճում։ Միգուցե event ունենայինք այդպիսի բաներ, եթե ոչ այն ցավալի վիճակը, որ այսօր մենք ունենք շատ մեր պահպանվող տարածքներում, այսինքն արածեցումը։ Մենք վաղը լինելու ենք Դիլիջանում, եւ Դիլիջանը շատ մոտ է մի շատ կարևոր պահպանվող տարածքի Հայաստանում, որի անունը Մարգահովիտ է։ Եվ ամեն տարի ես Մարգահովիտ գրավում եմ իմ տուրերում, բայց այս տարի ես որոշեցի այլևս չանել դա, որովհետև այն ինչ որ այս տարի ես տեսա Մարգահովտի պահպանվող տարածքում, որը հատուկ համարվել է պահպանվող տարածք Կովկասյան ռոդոդենդրոնի համար, այդ տարածքում 200 հատ կով է ապրում։ Այս կովերը նոտոյացիներ ասել են մոտավորապես հնարավորը պլյուս մինուս 20 կամ չգիտեմ, այս կովերը ոչ միայն այնտեղ արածում են, այլ ապրում են այդ տարածքում։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք այդ պահպանվող տարածքների մասին, նախ եւ առաջ պետք է հասկանանք ինչքանով են իրենք պահպանված։ Միգուցե պետք է սկսել առաջին հերթին այդտեղից, որովհետեւ այն բանը, երբ մենք արդեն տուրիստը տանենք այդ պահպանվող տարածք, այնտեղ չլինի այն բույսը, ինչի համար ինքը պետք է գնա այնտեղ։ Նույն վիճակը, ասենք, Գորավանի ավազուտներում է, որը շատ հազվագյուտ բույսերի, այսպես ասած, ապրելավայր է Հայաստանում։ Այդ տարածքը նույնպես այս պահին գերարածեցված է, չնայած համարյա անապատ է, եւ միաժամանակ այնտեղ մայնինգ է, ավազի, ինքը ավազի պահպանվող տարածք է, եւ այնտեղ ավազի մայնինգ է։ Այդ նույն վիճակը Արագածում է, Արագածի ալպիական գոտիներում է, որը եւս գերարածեցված է, այս պահին, եթե դուք գնաք Գառնան այդ տարածքները նայելու մայիս ամսին, երբ սոխոտավոր բույսերը այսպես գորգեր են կազմում այնտեղ, դուք կտեսնեք բացարձակապես ամայի քառակուսի հատվածներ, որտեղ ոչխարների այդ փարախ են ասում, ինչ են ասում, դրանք են եղել։ Այսինքն այդ տարածքները, որոնք կոչվում են պահպանվող, իրականում իրենք կարիք ունեն առաջին հերթին նախ
իրականում պահպանվելու, ապա նոր մտածենք ինչպես տուրիստին տանել այդ տարածքը։ Երևի այսքանը շեղվեցի ներողությունը, բայց այդ նպատակով եմ ես։ Does that mean that you are running out of business? Yeah. No, actually, look, ներողություն, հիմա այդ նույն մարտավարի հետ կապված, մենք Հայաստանում թերևս ունենք այդ մի պահպանող տարածք, որը հատուկ կովկասյան ռոդոդենդրոնի համար է, եւ եկող տարվանից ես արդեն այդ բույսը տեսնելու համար տանելու եմ Վրաստան։ Նույն Գորավանի ավազուտներում, որտեղ մենք ունենք ռինոպետալում, ունենք իրիսներ, այդ նպատակով ես արդեն կտանեմ Իրան։ Դուք հասկանում եք, որ մենք խոսում ենք էկոտուրիզմի մասին, բայց ստացվում է այնպես, որ մեր իսկ վերաբերմունքի պատճառով կրճատվում են կոնկրետ բիզնեսի դեպքում փոքրիկ տոկոս է իհարկե այն կազմում ամբողջ էկոտուրիզմի մեջ, չնչին տոկոս, բայց ես ինքս կրճատում եմ իմ օրերը Հայաստանում եւ այդ նույն բույսը տեսնելու համար Հայաստանից դուրս եմ գնում։ But wasn't never a point where the discussion was set up in a table between the different parts of the conflict? In the sense of overgrazing has been a problem in many places. Yeah. There is no overgrazing in Armenia. Who says about overgrazing? Sorry? There is no overgrazing in Armenia. She said. No, there is no. I couldn't agree. I'm talking about certain areas, for example, rhododendron reservation. I know all these areas and cows don't eat rhododendron first. Yeah. Also, there are some other sites of rhododendron in Armenia. Also, when speaking about Goravan sand, I fully disagree because there is protection in place. As to rhododendron sanctuary, it's under the high Antar, which is, I mentioned about this paper part. It's another story. But Goravan sand, it's under Hotsgrove Reserve protection and more or less it would. If we are speaking about this sand destruction, it's out of Goravan sand. It's close, but it's out. Ես համաձայնեմ կովերը չեն ուտում ռոդոդենդրոնը, it's toxic, բայց իրանք տրորում են և ուտում են այն ամենը, ինչ որ toxic չի։ Այսինքն փաստը այն է, որ այդ ռեզերվացիայում, այդ պահպանող տարածքում կովեր են ապրում։ Այդ է փաստը։ Եվ ասելիքս այն է, որ առաջին հերթին պետք է ազատել այդ տարածքը, որովհետև շատ շուտով մենք ուղղակի կզրկվենք։ Ես մի ամիս առաջ եմ եղել այդ տարածքում և այնտեղ ինչ-որ տեսել եմ, շատ տխուր էր։ Մարգաուդի եւ նույնիսկ ես լուսանկարներ եմ արել, ինչ վիճակում էր, ես ամեն տարի եմ գնում այնտեղ։ Այս տարի ինչ որ ես տեսա, ուղղակի ջարդոտած, չորացած այդ ռոդոդենդրոններն, ես գտա միայն մի թուղթ կանգնած։ Այն դեպքում, որ ասենք 5-6-7 տարի առաջ, այնտեղ ուղղակի ծածկված էր ամբողջ տարածքը ռոդոդենդրոնը։ Ես ես հրավիրում եմ Մարգաուդի։ We definitely are not going to solve the problem here. What I'm saying is that in many cases there needs to be a moment of discussion and trying to set up alternative solutions. This is not only a question of rhododendron, it's also a question of the people that have a living. Do they have an alternative means of income? In terms of, this needs to be also addressed. Especially when you have parks where you have people inside or living next to the park. I would like to ask but I don't know your name, please. Sorry? Robert. Robert Alifania. Okay, so a park perspective. Ուրեմն ազգային պարկը լինելով հատուկ պահպանող տարածք, ինքը նաև ունի իր մեջ գոտիներ, որոնք ունեն իրենց պահպանման ռեժիմները։ Մեր երթուղիները, որոնք բացի ռեկրեացիոն գոտուց անցնում են նաև արգելոցային գոտիներով, որոնք ունեն ավելի խիստ ռեժիմ։ Դրա համար պետք է մի քիչ ոչ միայն բնակչության, տեղաբնակչության հյազեկվածությունը, այլ նաև տուրիստների և այդ տուրօպերատորների հյազեկվածությունը, որ տվյալ տարածքներում այդ ռեժիմը պահպանվի ավելի շատ և տուր
անցկացնելու համար իմանալ, որ մասերով են անցնում հենց կոնկրետ երթուղիներով, ոչ շեղվեն այդ երթուղիներից։ Մնացած առումով բոլոր սահմանանիշերի մասին խոսվեց, ազգային պարկում սահմանանիշեր կան դրված, միայն ցանկալի կլիներ հենց կոնկրետ արգելոցային գոտիները սահմանազատվեր, որ ավելի հստակ իմանային զբոսաշրջիկները եւ այցելուները, որ մասնակցում հենց կոնկրետ արգելոցային գոտիների ազգային պարկի տարածքում։ Այսքան։ From that point of view, as a park administration, do you feel that this kind of tourism that is more connected with nature and that has more concerns on sustainability and that is supposed to involve more the local community, do you think at the long term it will be useful for you also as a park manager? Tourism, այսինքն տուրիստների քանակը տարեց տարի ավելանում է Դիլիջան ազգային պարկում, բայց ասենց ասած կանոնակարգված չի, այսինքն կայուն չի, որ հիմնականում խոսում ենք կայունությունից, քանի որ ազգային պարկը շատ բռնված է իր այդ համայնքների մեջ ներառելով, գալիս են ինֆորմացիա չունի ազգային պարկը, այսինքն տվյալ ինչ-որ տուր օպերատոր ինչ է կազմակերպում, ինչի համար է կազմակերպում ուր է տանում։ Ունենք ինֆորմացիայի պակաս, բայց քանի գնումզը ավելանում է, մեզ օրինակ անցած տարի ունեցել ենք, որ եկել են ազգային պարկի այցելուների կենտրոն, կոնկրետ 300-ի մոտ զբոսաշրջիկ, այս տարի արդեն 8 ամսվա ընթացքում արդեն 1500 եւ ավելի զբոսաշրջիկ, որը նպաստեց նաեւ Կովկասյան ազնվացային երջերուի բազմազման կենտրոնի բացումով, որը արդեն ներգրավում է զբոսաշրջիկներին, այդքան։ Should I put it? Obviously the conflict of use of a territory will always exist. It's out of the human nature, and perspectives are not the same. The thing that I've noticed that in our experience contacting with some parks, and in some cases very strong conflicts of over 20 years without not even discussing to each other. What I felt is that when you enlarge the advantage of doing something together with the community, the extreme positions tend to be annihilated, mutual annihilated. If you can gather a consensus in the main part of the community. And when I say community, I'm saying the local mayors, the tourism business, the farmers, the shepherds, university, the environmentalists. My concern is, or my question now to you is, do you think it is possible to develop ways of participation in such a way that conflicts of this kind can be worked out, can be not solved, but at least discussed and try to find out solutions where Robert was complaining about the tourism business, the tour operators that are operating without his knowledge. Okay, I had also the same problem in the park where I was park director, and then I realized that I had to invite them to come to a meeting and start from scratch talking to them. Because one thing, they know what they want to do as tour operators, but they don't know much about nature. I knew a lot about nature, but I didn't know about tour operator in the sense of some of the activities. And only then we were able to start a conversation. We didn't went from hell to paradise,
But the thing is, do you see other alternatives than this kind of setting up, either if it's for a theme like grazing and rhododendron, or for globally approach? Do you think that this kind of approach could be useful for your case at this moment in Armenia? Yes. I will say the same as I mentioned before. There is also legal issue which is in place in Armenia, that these non-commercial organizations who are in charge of management of protected areas, they have a management board, and management board can include these all stakeholders, and they can meet at least 2 times per year, and if it is needed, if there is some conflict or something urgent to discuss, they can meet. Like a forum. Yeah, as you mentioned, yeah, you invite them, but they can have regular 2 times per year meetings with all these communities and tour operators. This happens already, or unfortunately, it's not happened. What I mentioned, yeah, we try to encourage the government, the Ministry of Environment, to set up these boards, or at least advisory board, who can bring all stakeholders under one platform, and they can discuss all these conflicts, etc. I thought there was an advisor. I thought from the previous intervention that from the park director that there was already legally advisory board, but there isn't. There is in Lake Arpi because because it came from the project when we started in 2010. Then it was passed to the SNCO, State Non-Commercial, to run this board. But unfortunately, only one representative of the villages there, and they should involve others as well, other villages and other stakeholders from the region. Zana, what is your perspective? Մենք եթե հիմա խոսում ենք մասնավոր բիզնեսի մասնակցության վերաբերյալ, ձեր հարցը ինչի մասին է, որովհետև այն ինչ որ ես սկզբից ասեցի, որ մեր պահպանող տարածքները տարբեր վիճակներում են, ինչի ես դա ասեցի։ Ինչի դա ասեցի, որովհետև կան պահպանող տարածքներ, որտեղ մասնավոր բիզնեսը գործում, կոնցեսիոներներ են։ Այո, եւ նրանք պրոբլեմ են մեծ, եւ նրանց հետ հարաբերվելը շատ մեծ պրոբլեմ է, եւ կա հատուկ ձևեր, ոնց նրանց հետ հարաբերվել։ Եվ կա Խոսրոֆի արգելոցը, որը չունի այդպիսի վիճակ, այսինքն Խոսրոֆի արգելոցը ինքնուրույն միայն կառավարումը եւ պլանավորումը էկոտուրիզմը չունի մասնավոր բիզնես ներսում։ Պահ եղա, որ մազեր մնում որ դա լիներ, բայց Կարենը հիշի սոս Խոսրով մենք ունեցանք եւ այդ բանը չեղավ։ Խոսրովի արգելոցի մի մասը չտվեցին մասնավոր բիզնեսը։ Դիլիջան ազգային պարկը, Սևան ազգային պարկը, որոնք արդեն կայացած տուրիզմի տեղեր են, որովհետեւ Արփիլիչ ազգային պարկը դեռ այդքան կայացած չի, ճիշտ եմ ես ասում։ Դիլիջան ազգային պարկը եւ Սևան ազգային պարկը ունեն հսկայական խնդիրներ այն մասնավոր բիզնեսի հետ, որը որպես կոնցեսիոներ. But do they have an advisory board or not? In the They have. Dilijan as an advisory board? Ես կարծում եմ, որ բոլորն ունեն advisory board. Ինչի մասին է հարցը։ Իհարկե ունեն։ Management board, it's another issue. Advisory board, it's another. Advisory is just advising. Management board, all of them have. But unfortunately, all members of this management board of protected area are represented either by employees of the protected area or by Ministry of Environment. No other communities are involved in this management board. What I say, it is not local. It is not only local. Միայն տեղի բնակչության մասին չի, դա մասնավոր բիզնեսն է, որը մտած է Սևան ազգային պարկ, որպես միակ, այսպես ասած, ծովը Հայաստանի, հա? Եվ այնտեղ ունի բազմաթիվ, ինչպես դա ասենք, դա ուրեմն քնելու տեղեր են, ուտելու տեղեր են եւ այլ, եւ շատ մեծ խնդրեմ է, բնապահպանական խնդրեմ է Սևան ազգային պարկի համար։ Համաձայն եք դուք, թե չէ։ I don't know. Ընդհանրապես ցանկացած ազգային պարկի համար կոնցեսիոների հետ հարաբերությունը
եւ այն բոլոր կանոնակարգերը, որոնք պիտի հետևի մասնավոր բիզնեսը, որը նստած է ազգային պարկի ռեկրեացիոն գոտու։ Դա արդեն առանձին պրոբլեմա ճիշտ է։ Որտեղ նա պիտի բնապահպան լինի։ Okay. If there are tourism business inside the park that operate, they are or not a problem depending on the way they behave like business. My question is, how does the park as an authority as the means to involve them in a discussion in order to become better environmentally friendly? No, first of all, to become better business and more interested in, if they provide an more environmental friendly offer, they will get tourists that will pay better, because what we are saying here is that we expect that sustainable tourism and tourism enterprises that do that get a bigger income than the ones that don't do it. And I will give you an example from Lakahoch. When in 2010, I've been since the beginning the auditor of Lakahoch, 2001, 2006, 2011. When I got there in 2011, immediately over the economical crisis, and they were growing. What happened was that the bad quality service shut down. They finished the business. And only the business that were average or better quality, I'm not saying 4-star hotels, I'm saying bed and breakfast, small family hotels, camping sites. The only ones that survived in the economical crisis were the ones that had quality service. And and we are talking about the moment where mayors have to put in unemployment workers, where in a moment the different associations that were working together had to become more, in order to survive, they had to unite themselves to be able to provide a service, surviving with much less money that they have. What I'm saying is that this is always an improvement approach, in the sense that you can be here, and what we are saying is that you have to move up. You can be here, you have to move up. You can be here, you have to move up. In the sense, it doesn't matter that your starting point. What matters is that you agree with the people from that area that you want to improve your condition. And this is essential, in the sense, otherwise we keep complaining to each other, and this is a wrong, circular discussion in that sense. And the thing is, how does Armenia has the means in the parks that have the problem, because apparently there are parks where there is not this problem, where we can have the moment to sit the people on the table to have this common discussion. And because the laws are vary so much in all Europe. Sorry, you have problem with earning money or problem with protection of nature by tourists? No, I don't have a problem. You have a problem. No, you have the problem. I don't have the problem. What I'm saying is that it will be very unlikely for the future of Armenia that the parks, the national parks and the reserves of Armenia, except very few exceptions, will survive without tourism. Okay? So, if we, in order to have a better nature conservation, a better tourism, we have to work together, because nature conservation is something that the parks do. Tourism is something that the business do. And if we don't do this together, we are not moving anywhere. That's what I'm saying. What I'm saying is that I can complain about the park director because he doesn't do this.
The park director can complain about the tourist business because the tourist business doesn't this and that. The thing is, even in Svan Lake, when Vardan was putting the question of the sewage, it's a huge problem. Yes. It's disaster for the lake. But it's something that has to be put on the table and discussed without being a complaining situation of we are putting the blame or the solution in everyone else besides us. I have the problem. Armenia does not have any exclusivity of the problems. We have still problems of that kind in many countries in Europe. In Portugal, I can tell you a lot. So my thing is, how do you set up this in order to move forward? Partnership is the key with all stakeholders. Our park system comes from Soviet era when there was strict reserves and nothing was allowed. But slowly now, after independence, we should go to open our parks to, first of all, for community members, as well as to other stakeholders, and to work with them more collaboratively. This goes to the Ministry of Environment. They should change their policies, what we always say about this creation of platform for all stakeholders to come together. This is one aspect. Another aspect is about when we speak about tourism, as far as I remember, Tiago mentioned that, and we have these cases, for example, in Georgia, in European protected area, when they outsource these tourists to private companies. Otherwise, protected areas, they don't have capacity and human and technical to manage the tourism issue. We know this. Also, Paolo mentioned about investing in people. We invested a lot as WWF, but when the park manager changed because of the minister change, then this is not sustainable. It's another issue related to protected area management, which also part of this management is ecotourism. But about sustainability, I would like to raise a question. When hopefully this government after revolution will not change any protected area managers like Mr. Simonian and others, but before, when the minister changed, he brought his directors, and this director changed all the staff below, including the tourist people who got even the staff who got some training for us or from other organizations. This is not sustainable. So our suggestion was to create this board who will managing entire protected area and buffer zone of the protected to be more sustainable. And it's not because of decision of the minister to change the director of protected area or to change the chairman of the board, etc. This is what should be done in Armenia from my point of view to make our protected areas management sustainable, and tourists should be outsourced to business sector, of course with some preconditions of all these aspects. Thank you very much, Karen. Would you, Zana, for a last? Ուզում եմ, որ քանի որ Կարենը շատ ավելի ինֆորմացված է, ուզում եմ հասկանամ, նույն Սևան ազգային պարկում, որտեղ մենք ունենք այդ մեծ պրոբլեմները, այդ թվում մենք ունենք պրոբլեմները, կանալիզացիա չկա, եւ այնտեղ ինչ է կատարվում, այնտեղ հորեր են, որ իրենք խոստացել են, որ այդ հորերը կմաքրեն, ոչ էլ մաքրում են, գլխավորապես ամիջ գնում է Սևան։ Ուզում եմ իմանամ, Կարեն ջան, մենք ունենք լուծում կամ արդեն արվել է այդ լուծումը, որ այդ մարդիկ կոնցեսիան հետ վերցնեն, եթե չեն անում, կամ ստիպեն իրանց դա անել, եւ մնացած բոլոր բաները։ Հիմա մենք կանգնեցինք այդ կեղտաջրերի վրա, բայց մենք կարող ենք խոսենք շատ ուրիշ բաների վրա։ Այսինքն discussion կոչվածը, որը որ մենք խոսում ենք, դրան օգնում է, դրա պիտի լուրջ կառավարման ուղիներ լինեն եւ ազգային պարկը պիտի իմանա, որ այս մարդը սենց պետք է անի, որովհետեւ մասնավոր սեկտորը չի ուզում անի։ Եվ ինչպես մենք տեսել ենք, տարիներով չեն անում, 10 քանի տարի մենք խոսում ենք, չկա, չեն անում։ Ինչպես անենք, որ նրանք դա անեն, եթե ոչ ստիպեն։ Ինձ թվում է ստիպել կարելի անել։ Ազգային պարկը սեփականաշնորհվեց։
Դա ամենամեծ հանցագործությունն էր, ազգային պարկը սեփականաշնորհիվ սարքեց հողամասից, բաժանվեց մարդկանց իբր վարձակալությամբ։ Վարձակալությունը, ուրիշ բան է, չի։ Վարձակալությունը սուտ բան է։ Դե այդ սուտը պիտի հետ բերել, էլի, դրա մասին է խոսքը։ Մեր կարծիքով Սևան ազգային պարկը չի համապատասխանում IUCN-ի երկրորդ կատեգորիային։ Անունն ամենակ ազգային պարկ, ընդ ազգային պարկ չկա։ Դա ուրիշ լուծումներ է պահանջում այսօրվա վիճակով ու այդ լուծումները կարելի է քննարկել եւ բոլորի հետ առաջինը շրջակա միջավայրի նախարարության եւ բոլոր շարքային կողմերի եւ լուծումների տալ։ Ինչքան ուզում ես մասնավոր սեկտորի հետ քննարկի իհարկե դա վերևից պիտի գան ու ստիպել, որ մասնավոր սեկտորը իրան բանի այնպես, ինչպես նա իրեն պետք է պահի, այդ պրոբլեմը կա եւ դիլիջան։ Բայց այդքան մեծ It's a problem of law enforcement. You made clear your position of law enforcement. Zana, would you like to make a last word? Չգիտեմ, ես դրա պատասխանատվություն եմ այդ հարցի, շատ բարդ հարց է։ Ազգային բակամ գյուղացիների ներգրավելու մասին երկու բառ ասեմ իմ փորձից ելնելով, օրինակ ես գիտեմ, որ Վրաստանում Թուշետիում, երբ ինչ-որ մեկը փորձում է անհատական բիզնես անել, ասենք ինչ-որ հոստել սարքել եւ այլն, իրենք ազատված են բոլոր տեսակի հարկերից եւ գումարած իրենք չգիտեմ, պետությունից դրանից ստանում են 2 solar panel, որտեղ այնտեղ էլեկտրականություն չկա այլ ամբողջ ռեգիոնում, Թուշետիում, որպեսզի իրենք կազմակերպեն իրենց բիզնեսը եւ ես լինելով այնտեղ տեսել եմ ինչ սարսափելի քանակություն կա այնտեղ տուրիստների, այն դեպքում երբ որ այնտեղ անգամ ասֆալտապատ ճանապարհ չկա եւ մի օր է տևում այդ անցումը լեռնաշղթայով դեպի մի տարածք, որտեղ ընդհանրապես էլեկտրականություն չկա, ինտերնետ չկա, երբեմն քնում ես քարանձավներում եւ այլն։ Նույն բանը ես լսել եմ Սվանեթիայում, երբ որ ստարեն տեղը, որ իրենք էլեկտրականության գումար չեն վճարում, այսինքն ամբողջ այդ ռեգիոնը ազատված է, այն դեպքում, որ այնտեղ ջեռուցումը համարը տարեկան 10 ամիս է, եւ ելնելով այս իմ ամբողջ այս ինֆորմացիայից հավաքած, ես վստահ եմ, որ առաջին հերթին դա պետք է իշխանությունների կողմից խրախուսանք լինի նմանատիպ, որպեսզի գյուղացիները ինչպես Արգելեջի տարածքում, ես ձեզ ուզում եմ հարցնել, արդյոք ձեր շրջապատի գյուղացիները հոսանքի գումար են վճարում, կամ ասենք ջրի համար են վճարում, կամ հարկեր են վճարում, ես վստահ եմ, որ եթե իրենք ազատված լինեին այս ամեն ինչից, պլյուս կրթվեին, թե ինչպես կարող են իրենք օրինակ հյուրանոցներ սարքել եւ այլն, միգուցե դա աշխատեր, այսինքն գյուղացին գտել է ձևը, ինչպես փոքրիկ, բայց կայուն գումար վաստակի ուղարկում է ինչ-որ մեկին Ռուսաստան իր ընտանիքի անդամներից եւ նրանք ամեն տարի ինչ-որ որոշակի գումար են բերում։ Հիմա դուք իրենց սպասում եք, որ իրենք փոխեն իրենց կյանքի ձևը ու սկսեն, ասենք, մտածել ինչպես այլ ուղիներով գումար վաստակեն, իրենց համար դա ստրես է եւ բնականաբար իրենք դրան ընդդիմանում են ու եթե լինի այս երկու, այսպես ասած, օգնությունը կառավարության կողմից այս հարկերի միգուցե իջեցման կարգով կամ չգիտեմ ինչ որ խրախուսանք ես չեմ հասկանում այդ ամեն ինչից եւ պլյուս կրթությունը լինի, այսինքն այդ մարդկանց գնան սովորացնեն, որ այս ձևով դուք կարող եք օրինակ բառարան սարքել, կարծեմ Վարդանն է ժամանակին, չէ, իրանք Գորիսում գնում են ինչ որ աղյուսե բառարաններ են սարքում, սովորացնում են մարդկանց, որ ասենք, եթե դու թիթեղի բառարանի փոխարեն տնես աղյուսի բառարան, դա ավելի շատ օգտակար կլինի եւ այլն։ Իսկ ասեմ, եթե այս երկու ուղղությամբ աշխատի, դա այն կարծիքն է, միգուցե եւ այդ տարածքներում մենք ունենանք նման ծաղկում, ինչպես Վրաստանում ենք այս բանը տեսնում։ Ես կարաչարկի մեծ կայքյուր Ես հաճախ եմ լինում տեսնում։ Դե որ մենք իրար չենք հանդիպել, ես ուզում եմ ասել, որ այն տպավորությունը չստեղծի, որտեղ ամենը 40 կիլոմետր մեր գյուղերից 40 կիլոմետր ներքև Գյումրի քաղաքն է, եթե դուք հանդիպեք Գյումրի քաղաքի սոցիալական վիճակին ծանոթանալ, դուք կհամարեք, որ իրենց շատ լավ են ապրում այդ գյուղերում։ Եթե դուք Գյումրի հետ ծանոթ լինեք, այսօր ես համաձայն չեմ ձեզ այն մասով, որ իրենց սոցիալական վիճակը շատ ծանր, այլ խնդիր է իրենց կենցաղը փոխելու, այլ խնդիր է։ Բայց իրականում չեմ կարող իրենց համեմատել Գյումրի անկորձի հետ։ Without the microphone, we couldn't have this translation. Robert, your last words, please. Ես հավանացնեմ, որ տեղի բնակչությունը, հյուրատները եւ այլն, BNB-ները եւ այլն, հասկանալով, որ
ազգային պարկը իրան տարածած տարածքով կենտրոնական աշխարհով իրան կարող են եկան բերել հենց զբոսաշրջությունից ավելի շատ տենց պահպանողներ իրան կլինեն, այլ ոչ թե կտրելով կամ ինչ-որ բան վնասելով բնությունը։ Դրա համար պետք է ավելի շատ զարգացնենք հենց զբոսաշրջությունը, որ ինքը կբերի հենց բնության պահպանությանը։ Այսքանը։ Thank you very much. Alen is proposing that we move Suba. Yes. Thank you. Okay, շատ շնորհակալ բոլորից։ Հիմա եթե ուզում եք գնացեք սուրճ վերցրեք, վերադառնանք, որ փակենք այսօրվա բանը մեր միջոցառումը, շնորհակալություն բոլորից, բայց բարձ այս քննարկումներից, որ լիքը խնդիրներ ունենք, որը ավելի սիստեմատիկ մենք պետք է անդրադառնանք։ Այստեղ բարձրապես օրինակ հանրային մասնակցության մասը պահպանվող տարածքների կառավարման էլի նորից ինքը բավականին top-down է, օրենքով ձևավորված է, բայց այդ ինֆորմալ այդ մասնակցայինը մենք բարձրապես այդ կուլտուրան դեռ չունենք եւ պիտի անդրադառնանք այդ։ All right, we're not going to take much time. I think what we think would be useful to do right now is kind of digest at a very high level what was discussed. I'm suggesting to approach for every speaker what were the key takeaways from each of the speakers. I can point out what my key takeaways were, and then you can add to what you think, but we can do it very quickly. We don't have to like dwell on each point a lot. I don't know, is that okay with you, Sebastian? Okay. Can you guys give, where is our folks? Tadevosyna. Okay, well, no, not that Tadevosyna. Can you grab that microphone maybe? So, and Nora, can you maybe help with these people want to talk, maybe hand these microphones to them. Okay, so John Bruno, what did he say this morning? And I'll just say what he said that impressed me, and then you guys can add, okay? I think one of the points that he made that I think impressed me was that typical traveler, and I don't know if this is generic traveler or ecotourist, it's about 36 months of decision making. They make the decision 36 months ahead of time, and then they make their spending 36 months later. So this is a time where you reach out and you prepare for this. So if you're starting a marketing campaign for tourists, you have about 3 years basically before they show up. So if you're starting a significant marketing campaign, you need to be ready and know that in 3 years' time they're going to show up, and you need to be ready for them. Otherwise, it's going to have backlash. It's going to have a negative impact either on the environment or on the community, or the tourists will have a negative experience, right? Is that a fair takeaway? John? Yes. Okay, so 36 months. 36 ամիս նախքան ճամփորդելը, ճամփորդողը որոշում է, որ այդ այցը կատարի։ Այսինքն 3 տարի ժամանակ ունենք, պատրաստենք այցելողի համար։ Եթե մարքեթինգի որևէ արշավանք է սկսում, մենք 3 տարի ժամանակ ունենք պատրաստենք, որ այդ մարդիկ գան։ Եթե գան, մենք պատրաստ չլինենք, համ տուրիստի համար բացասական փորձ լինելու, համ մեր համար բնության վրա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ կամ համայնքների վրա բացասական ազդեցություն ունենալ։ Այդ Ջանի ասածներից մեկն էր։ Anything you want to add, Sebastian? In this case, I just thank John actually for his kind of strong effort to bring us on the same page and kind of discussing the definitions in the beginning of the day. So that's what I take especially from John, saying like there's different definitions of eco and sustainable and responsible tourism, and we have to actually come together in the beginning. We have to form a base, and then we can actually go on and discuss actions. Ուրեմն այդ սահմանումները շատ կարևոր են, սկզբից մենք մասնակցենք եւ այդ սահմանումների վրա համաձայնվենք sustainable tourism, ecotourism եւ այլն հասկացությունները։ Նաեւ Ջանի ասածներից մեկ մասը, որ մի հատվածը, որ էկոտուրիզմը կամ տուրիզմը ընդհանրապես այն հնարավորությունն է տալի, որ չկա որ աղքատ համայնքները իրանց կարողանան տնտեսապես զարգացնել։ Ուրեմն
եթե դա այդ, այսինքն անպայման չէ որ դա ստացվի, դա սխալանք դա չի ստացվի։ Բայց դա եթե ճիշտ մոտեցում լինի, ազգային քաղաքականության մոտեցում լինի, համայնքները ավելի մեծ հնարավորություն կունենան, հատկապես աղքատ համայնքները ավելի մեծ հնարավորություն կունենան, որ туриզմը օգտվեն իրանց զարգացման համար։ Այդ նաև for bootstrapping and for poor communities, tourism, and particularly ecotourism, offers an opportunity. If you have the right national policy and the regional policy, it could succeed. If you go about it the wrong way, then of course that will not happen either. So, bootstrapping opportunity. The other thing that impressed me is that tourism, and particularly ecotourism specifically, requires low upfront investment. So you can start with smaller incremental, you don't have to build a 5-star hotel with golden bathrooms for tourists to have a good experience. They actually don't want any of that. What they want is a very authentic experience, which you already have. You just need to upgrade it maybe a little bit so the the floor doesn't break and people don't fall, and like there's minimal, that's all enough for a lot of tourists. So that $1 extra spent to ensure that safety and comfort can actually help generate money that then you can reinvest in the sector in ways that major investments and high-end tourism will not get you there. Fair? So low investment, high return on investment. What else did John say? Oh, the 80% of the revenues, if you do it right, 80% of the revenues could stay in the community. As opposed to a place like, I don't know, Tahiti or Barbados, where only 15 to 20% of the revenues stay behind, and most of those are in terms of low-end, low-skill jobs. And a lot of trash is left behind also that you need to clean up. This is generally about ecotourism and particularly about protected areas, but we'll get there. So John, because talked very broadly about the ecotourism market. Anything else from John's presentation? You guys, yeah? I think it was mentioned about partnership. Right. Multi-stakeholder partnership. So importance of multi-stakeholder partnership. Terrible handwriting, and then I have to write publicly. Okay. Good. And partnership means what? Partnership means government to business, business to civil society, communities, which has been, one of my frustrations in today's discussion is that we don't seem to get what community engagement is. It seems like it has to be regulated. It has to be defined by law what community engagement is. Whereas what we mean by community engagement is that you as a park manager, you invite people informally over and you have a discussion. And that, as if that is not anything to consider as an important tool. And it should be. Because otherwise, it's these formal mechanisms. My experience shows that these formal mechanisms get us nowhere. Certainly not to the sustainability ends we want. Because everyone there, you will always have some kind of an opposition built, because people who end up being on the advisory board of that protected area will be somehow elite from the local community, and it's already built-in resentment. That's why when you go to a local area, the first person you talk to is not the mayor, because probably most likely in a rural area they hate the mayor, because somehow he's retained power in ways that you despise, right?
So, I mean, this is very important for us to change our thinking about what community engagement means. What else? John, did I miss anything? John is in a different universe. You want me to tell you what I talked about? Any other major points that we missed from your talk? There's a lot of great stuff. Thanks. All right, enough. All right, yeah. In 10 minutes we're gonna have to leave the room actually, just yeah. So now we go to Tiago's presentation. One thing about the Jones, can I? Yeah, go ahead. If am I right, I think he mentioned that ecotourists, they are not the cheapest tourists. Yeah. So this is a very important point nowadays. They are not looking for the cheapest products. Yeah. So sometimes we are complaining the prices, but anyway, if we have high prices, maybe we will, attract ecotourists in our protected areas. So ecotourist doesn't mean low money. It could. But you need to figure out what it is you're offering. What is the value offering you have, right? And okay, good. Tiago, I think there's one thing. $1 investment in protected areas would give you 10 to 15 times back in the GDP, national GDP. Very good. Okay. $1 leads to $10 to $15 or $7 to $15, whatever it is. And one thing also to take away, we don't know that number for Armenia. He didn't say it, I'll say it. Okay. Panel 1. Panel discussion 1. There is one also from it's about location of Armenia, very close to the market, Chinese, Russian, and Europe. Yeah, that was a very good point. Yeah, you're right. Location, armed location. But much more accessible compared to Brazil, to these big markets. And at the same time, I think the financial analysis versus the economic one also is very important. Yeah. Which one was mentioned by him? Yeah. Financial versus economic. As a park director, you're killing yourself if you're saying, this is the fees I collected for the 20 times more budget that you allocated. Right. I would like to say that very often it's misunderstood, like service and comfort for tourists. I would say they often associate it with some big expenses, and that's not always true. So comfort doesn't necessarily mean big investment. Okay. Is that part of Tiago's talk, or generally your impression? It's more general. Okay, so I'm going to put it in a box. Service versus comfort. So you could be comfortable on a hay armchair, and or you could be very comfortable in a very cushy leather chair, and they're both providing service, but comfort maybe actually more in the hay chair, depending on what you're expecting. I would say many villagers think they need to do expensive fixing of the house. Well, I would leave the house as it is. I would just add one toilet. This is very often I'm discussing this with villagers and trying to make sure they understand they don't need $10,000 for the whole house. They just need to make sure people feel comfortable, at least in that meaning. So this is what I want to say. Okay, very good, thanks. Okay, should we wrap up, Tiago? No. So what I actually took from Tiago is that it's not difficult. That's what I took from yesterday and from today. About the economic you just can't do it, just do it. You know? Because everybody thinks that's too difficult actually to do, but it's not, obviously. So maybe we can just adopt Tiago's model to difficult to do economic impact assessment. You just need to do it. And you just need 3 variables, right?
number of visitors, per visitor spending, multiplier effect. Okay, that's why I'm a professor. Okay, so what else? Okay, back to panel one, or going to panel one. What should Armenia's protected areas offer tourists? I can say something, but you guys go ahead. Actually, John took that conversation in ways I wasn't expecting, but I think it was fruitful. For me, it was a learning experience. What did you take away from that discussion? The first thing you create, stability, management. I mean, don't even forget about what is it you're offering. Just offer stability and proper management. That's kind of the first step. Right, John? Yeah, it's the same thing as someone pointed out in the previous set. Actually, Sebastian pointed that out, that I'm a big believer in having the fundamentals correct and having an agreed upon central definition, and everybody, you put it better than I did, everybody on the same page. I believe that when we're working in groups with disparate goals and disparate functions and disparate capabilities, that if you have a common ground and a common vision, that's your only chance of success. And that's what. So what I wanted them to arrive at was not the idea that there's a lot of great stuff we can do for tourists, because I sense some what's the right word, skepticism in the room that anything might actually happen. So I wanted to take it back to the beginning layer, where what do we say? To build your foundation in stone rather than in sand. And that means to have the dialogue, huh? I mean, that's what you said. And to have a common language and common understanding, and have these things be the basic achievable items that we can then build on to go forward. We will. Are you going to write all that? Or? No, this is basics. I wrote basics that covers all of that. Yeah. And we've got a lot of your thoughts here and there on what you think our protected areas have to offer. But maybe after this conversation, I'm kind of rethink that, do we really need this, one, I guess, approach I was thinking would be, just like My Armenia is doing, is you're creating these narratives, cultural narratives for a community, and then creating tourism products around it. But maybe that's creating caricatures as opposed to narratives. So maybe it has to be a much open process of people actually coming here to discover something new, which you may not know about yourself. So, I mean, a much more open offering, maybe, is what we should be thinking about. Anything else, guys, from session one? What do PAs have to offer? Okay, we got the landscapes, the biodiversity, and along with landscapes, the geological significance and story to be told, and uniqueness. All of that, of course, is part of the offering, but I think the way to state that would not be, we have this very interesting stone that looks like an eagle. That's not, I mean, it will bring some tourists there, but, ecotourism most likely will not just go see to stone with, big boulder that looks like an eagle. That's not enough to get an ectourist somewhere. It's more about much more detailed experience and discovery of sorts. Yeah? Combination of sorts. Right. Okay. All right, session 2. Question B of session panel 1, which is, how can Armenia better capture economic potential of protected areas? Help me here. Maybe you participated in that. Tell us what you took away from it. Yeah. One thing was invest in people.
What else? The marketing was mentioned also. Although I think what is being marketed still needs to be discovered. I think that we haven't done that homework yet. What is it that we're marketing? Co-designing with local population. Let's call it co-designing. With local population. Economic impact mostly goes from overnight, which they spend in their community. So creating opportunities for overnight. Did we talk about this? No. Doesn't matter. It's good. Yeah. Okay. Yes. This was about keeping authenticity. Authenticity. Yeah. Keeping authenticity. That's probably your best marketing thing. Okay. Enough for a session? Now we're going to go to Carol's talk. Carol's talk and Carol's film. Նրա փիլիսոփայությունը շատ համահունչ է բնապահպանության։ Sustainable tourism is not sustainable tourism, right? It's not Sustainable development, not sustainable. It's not sustaining development. Sustainable, yes. So politicians like to say, look, I'm investing, this is sustainable because I'm investing. More and more money is coming to invest. But that's not sustainable development necessarily, right? That's just sustained development. I have just resumed from that yes. We would be happy if at least one national park of Armenia can be a part of your Europark. I think we're so far from it, but it's a very long process. I mean, to join, from what I've understood of the Europark process, it will take us a good 5 to 10 years of work. Hmm? No. No? I think maybe Carol will correct me, but as far as I know, Georgia already joined to Europark. Oh, member. Member. Yeah, no, I'm talking about, Then afterwards it will take... Yeah, membership will take 2 days, I mean, we'll just send an application and send a fee and we're a member, That's not, This was not mentioned during the presentation, but we can assume it. Maybe in Armenia we should create an arm park, for example. Because we have Euro parks or European parks, but arm park or something like this, in order to have communication in a horizontal level, not in the only. Okay, I think you're raising an important point. The national entities, they're screaming here, it doesn't work, they're failing, right? Is that what you're saying? National park. No, pan parks. Pan parks are one. No, not pan parks. They're saying arm park, like Armenian park as opposed to Euro park. Yeah. So. Okay, guys, there's a lot of misunderstanding here. Anyway, we have to speed up. Okay, yeah. Another class coming in. Right. Okay. So, okay. Carol, it's a blank, but there's a lot there. Okay. And afterwards, we started community engagement and environmental protection, and this is where all hell broke loose. My brain was exploding in different directions because on community engagement, I think one of the key points Robert made, and I think we're just not ready in Armenia. Many of us don't even hear him, I think, is that community members and not the community leaders in terms of local government authorities. Community members have to be part of the decision-making process. They have to own the process.
they are as legitimate as a stakeholder, as a minister, or as a business owner. And they have to be part of that process. And it's up for us to figure out how it is that they need to be part of. I mean, a lot of the comments made here was about top-down enabling locals to participate. If you're already talking that way, you've missed the point, right? So I think it's very, I mean, from that one point is that us figuring out how it is that when we do development, whether tourism-related protectors or not, local communities are an integral part of the process, decision-making process. It's going to be slow. 2-3 years was the average. They've succeeded in the European context for Europark to get people to agree to join a process, let's say. In the case of Galavan, that I'm a little bit familiar with, it took probably 3 years for people to agree to open bed and breakfasts. They didn't buy it, you know. Why should I open bed and breakfast? You know? It's like, and then after that, they were ready for training. And not all the families, a few of the families were ready, right? So I think we just need to be patient with this process. It's not a process, it's not building Dubai overnight, building a mega city. It's about communities coming along and changing their mindsets about how things are done, and us meaning whoever is not living in those communities, learning how things can be done differently. And then the environmental, tell me, what would you learn about the environmental context or environmental issues? Certainly we learned that currently a lot of I think the discussion was, a lot of the, Tamar's point I think needs to be heard, that when we're saying we have protected areas, we're assuming protection takes place there. I think we need to be open to the possibility that maybe inadequate protection is taking place in some of the parts of the protected areas. So I think that's something we need to listen to carefully. I also think Jana's point that, you know, when we give out these concessions, giving out concessions is only one part of it. If you're giving out a concession as a protected area, and then you don't have the ability to manage that contract, that concession contract, you don't have key performance indicators in the management contract. They put sewer into the Lake Sevan, your only huge body of fresh water in the country, and 30 communities plus, I don't know, a few thousand businesses are putting sewer into the lake, and you can't manage that. Well, maybe you shouldn't be doing that if your aim is protection, of course, right? Or as Paolo suggested, maybe once, if you've given it down, you reach out to them, you bring them around the table. Okay, you threaten them by lawsuit, you threaten them by canceling the contract, but at least you also invite them to find constructive solutions. Maybe they build a sewer power plant or a sewer, treatment plant, what have you. So these are all issues that I think we also that came out. And protection doesn't happen automatically. Our protected areas may not be fully able to do protection functions. There is also how rural communities end up not bringing their cows to protected areas. That needs engagement with those rural communities. It's not only a force of law that you cut people's hands. I mean, we've seen what's happening with illegal logging. I mean, no politician will go that direction. Whereas if you start with a constructive engagement with communities, eventually bring them around and create positive incentives for them not to do it. Enough? Well, what I actually take from the presentation and also from the talk is the engagement with the private sector. Carol was making the point and said pretty much radical 20 years ago, Europark Federation included the private sector in the discussion, and also Paolo made the point in the discussion and said we can actually agree that protected areas or national parks will not survive in the future without including the private sector, because he brings in the money, but we have to do it in the right way. So that's actually what I also take and what I would like to stress also. So it's like next to the communities, also the private sector actually playing a big role. Or you could even say part of the community probably is part of the private sector, so there's overlapping.
and especially the private sector that's willing to engage responsibly in the process, right? That could be their edge into this market. Okay guys, tomorrow, those of us coming with us to Dilijan, if you want to join on the tour part, we're leaving here at 8 o'clock. There's buses that will take us. And if you want to just go to Dilijan directly, at 9:30 we'll be at cafe number 2, having a bit of a coffee and then going to the tour. If you want to completely skip the tour, we will be meeting at the Central School, the IPE School, not the UWC, the Kentronakan Debrots. At, what is it, 1 o'clock? 1 o'clock, right? It starts at Central School? Yeah, 12 12 o'clock lunch starts if you want to have lunch with us. But please don't be late than from 8 a.m. Yeah, don't go to the school at 8 a.m. because there's going to be no one. But be here 7:45 actually. Oh, if you want to take the bus, yeah. Be here. Not at 8, but 7:45. Okay, 7:50. Alen is actually trying to get us. Yeah, I'm going to drive directly. I'm not going to do that. 7:55. Ah, that's cutting it close. Okay, guys, thank you very much. All right, thanks. Bye-bye.